Bonjour tout le monde. Dans la deuxième journée de notre colloque annuel organisé avec la chaire d'histoire du monde arabe contemporain du Collège de France. Nous nous réunissons la deuxième journée aussi au Carême et nous avons commencé maintenant avec le premier panel qui est intitulé « Passé colonial, poids de l'histoire et mobilisation pour la Palestine ». Modération par Véronique Bonton. Il y aura comme intervenants Gilbert Ashkar, Alvaro Oleart, Sun Hodbrul. Désolé pour avoir écorché le nom. Merci beaucoup. Bonjour, tout le monde m'entend ? Bonjour à toutes et tous, bonjour au public en ligne. Je suis très heureuse de modérer ce matin cette session 5 qui s'intitule « Passé colonial, poids de l'histoire et mobilisation pour la Palestine ». Donc nous aurons 3 interventions. Tout d'abord, l'intervention du professeur Gilbert Ashkar à ma droite. Ensuite, l'intervention du chercheur Alvaro Oleart à ma extrême... Enfin, je n'ai pas dit extrême droite. Et à ma gauche, c'est toujours mieux, nous aurons l'intervention de du professeur Sune Ogbole. Donc, pour ne pas perdre de temps, je présente donc le premier intervenant. Gilbert Ashkar est professeur émérite à l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Et il est auteur, entre autres ouvrages, de Les Arabes et la Shoah, la guerre israélo-arabe des récits. Et son dernier ouvrage, Gaza, génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale, est paru cette année. Et je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci à Salam et à Henri qui n'est pas là, et à toute l'équipe du Carême pour cette invitation. Bon, quelqu'un a pris l'initiative d'illustrer mon propos de ce matin avec un graffiti sur le trottoir, puisque je vais parler de l'instrumentation de l'antisémitisme et de la Shoah dans le déni de l'affliction palestinienne. Donc vous en avez déjà une illustration dehors, qui tombe bien. Et je voudrais commenter sur cette annulation par le Collège de France de ce colloque. Le Monde, le 11 novembre, l'a qualifié comme étant du jamais vu depuis le Second Empire, quand le cours d'Ernest Renan fut suspendu jusqu'à nouvel ordre par l'empereur Napoléon III le 26 février 1862. J'ai eu la curiosité de voir de quoi il s'agissait. Ça ne s'invente pas, c'était un cours d'hébreu. Voilà. Donc, nous sommes vraiment dans l'exceptionnel et déjà même dans cette annulation. Et ce qui est encore plus exceptionnel si on y réfléchit, c'est le fait que de hauts cris soient poussés par rapport à un colloque accusé d'être pro-palestinien, alors même que le peuple palestinien vient de subir un génocide et qui n'est pas terminé. Donc ce n'est pas l'apologie du génocide qui fait scandale, mais l'apologie des victimes du génocide qui fait scandale. Dans l'optique, l'esprit de ceux qui accusent
ce colloque d'être apologétique. Et quelle est la raison de cette exceptionnalité? Bon, c'est bien évidemment, en Europe en tout cas, c'est la Shoah, le poids de la Shoah. Le poids de la Shoah qui est devenu un argument central de la propagande sioniste, cette instrumentalisation de la Shoah et de l'antisémitisme que j'ai évoqué, et qui est, l'antisémitisme en particulier, devenu une accusation, depuis la Deuxième Guerre mondiale, une accusation hautement infamante, et pour cause, et pour une bonne cause. Alors, examinons un peu l'histoire de cette instrumentalisation, afin de mieux saisir les enjeux. Le mouvement sioniste se présente, s'est projeté dans cette propagande comme étant à la pointe du combat contre le nazisme et l'antisémitisme. Or, la réalité, c'est qu'avant la Shoah au sens strict du terme, c'est-à-dire avant le génocide des Juifs européens par les nazis, le mouvement sioniste n'était nullement à la pointe du combat contre le nazisme. Bien au contraire. Il a privilégié son projet étatique par rapport au sauvetage des Juifs européens. Ça commence déjà avec la collaboration du mouvement sioniste avec les autorités nazies, le fameux accord du transfert, l'accord Haavara, en août 1933, peu après l'arrivée des nazis au pouvoir, un accord entre la Fédération sioniste allemande, l'agence juive et les nouvelles autorités nazies. Un accord qui allait à l'encontre de l'appel au boycott de l'Allemagne nazie par toute une série d'organisations, en particulier des organisations juives, autres que les sionistes. Et pendant toute cette période jusqu'à la guerre mondiale, la seule organisation autorisée en Allemagne, en dehors du parti nazi, qui avait même le droit de publier sa propre publication, était la Fédération sioniste allemande. Deuxièmement, le mouvement sioniste a constamment donné la priorité à l'immigration des réfugiés vers la Palestine aux dépens de la bataille pour l'ouverture des portes des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il y avait eu même des conflits entre les organisations juives aux États-Unis sur cette question, entre les sionistes et les non-sionistes. La meilleure expression de cette attitude, ce sont les propos de Ben Gourion que rapporte Tom Segev dans le 7e million, propos tenus en décembre 1938, donc peu de temps après la nuit de cristal, le pogrom nazi de novembre 1938. Je cite, « Si je savais qu'il était possible de sauver tous les enfants se trouvant en Allemagne en les transportant en Angleterre, mais seulement la moitié d'entre eux en les transportant en Palestine, je choisirais la seconde option. Car nous ne sommes pas seulement confrontés au moment de vérité de ces enfants, mais au moment de vérité historique du peuple juif. » Tout est dit là. Cette priorité qui est le projet étatique du mouvement sioniste. Cette collaboration de fait qui va continuer jusqu'en 1941, où même les services secrets allemands vont collaborer à organiser, y compris le contournement des quotas imposés par les Britanniques après 1939, afin d'envoyer les Juifs allemands vers la Palestine. Tout cela, bien sûr, prend fin en 1941, lorsque les nazis passent de l'épuration ethnique, qui était leur première démarche, l'épuration ethnique, comme on dirait en termes d'aujourd'hui, la formule n'existait pas, le Judenrein, c'est-à-dire une Allemagne sans juifs, quand ils passent de cela au génocide. Maintenant, sur cette collaboration, la meilleure source était l'ouvrage du regretté Francis Nicosia, Zionism and Antisemitism in Nazi Germany, qui, je dirais, ce n'est pas un hasard, bien que publié par Cambridge University Press, n'a toujours pas été traduit en français, alors que c'est un ouvrage de référence sur un morceau d'histoire tout à fait important. Bien, cette collaboration donc prend fin en 1941 avec le génocide. Le mouvement sioniste va s'engager à ce moment-là
en Palestine, le Yishuv, la communauté juive de Palestine, dans le Palestine Regiment, le régiment Palestine de l'armée britannique qui comprend des Juifs et des Arabes, Juifs et Arabes palestiniens, c'est-à-dire. En 1944, à la fin de 1944, quelques mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement sioniste obtient la constitution d'une Jewish Brigade, d'une brigade juive autonome, qui va être d'ailleurs représenter un jalon important dans la préparation de la guerre de 47, 48, 49 et la fondation de l'État d'Israël et la Nakba palestinienne. Et c'est de cette dernière histoire, de 42 à 44 et de fin 44, de quelques mois de la Jewish Brigade, que le mouvement sioniste en Palestine va aller tirer un titre de gloire et se présenter comme à la pointe du combat contre le nazisme, évidemment et faire de cela et de la Shoah son argument central. C'est ainsi que vous avez la déclaration d'indépendance, la dite déclaration d'indépendance, qui est la déclaration de fondation de l'État d'Israël le 14 mai 1948, lue par Ben Gurion. Je cite, « La Shoah, qui anéantit des millions de Juifs en Europe, démontra à nouveau l'urgence de remédier à l'absence d'une patrie juive par le rétablissement, regardez le choix des termes, le rétablissement de l'État juif sur la terre d'Israël. Les survivants de la Shoah en Europe cherchèrent sans relâche à revenir, c'est-à-dire rentrer au pays d'Israël. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif sur la terre d'Israël contribua pleinement à la lutte menée par les nations éprises de liberté contre le fléau nazi. Les sacrifices de ces soldats et l'effort de guerre de ces travailleurs le qualifiaient pour prendre place à rang d'égalité parmi les peuples qui fondèrent l'Organisation des Nations Unies. 14 mai 1948, la fameuse déclaration. Dans toute cette déclaration, il n'est fait nulle mention du peuple palestinien en tant que tel. Il y a une seule mention des habitants arabes du pays, avec bien sûr une générosité qui ne trompe personne et ne devrait tromper personne. Nous avons eu un débat hier matin sur comment interpréter de telles déclarations de grande générosité. Donc la contribution sioniste à l'effort de guerre britannique contre le nazisme va avoir pour corollaire, comme on vient de le voir dans cette déclaration, l'oblitération de la contribution palestinienne. Le fait qu'il y ait des milliers de Palestiniens qui soient battus dans l'armée britannique contre le nazisme, ça c'est oblitéré complètement. Et la propagande sioniste va, à dessein bien sûr, se concentrer sur le tristement célèbre Mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, collaborateur de l'axe fasciste Berlin-Rome entre 1941 et 1945. Cela dans le but d'établir que le peuple palestinien, qui dans cette optique est présenté comme étant représenté par le Mufti, par Amin al-Husseini, n'était pas qualifié, pour prendre les termes de la déclaration, la dite déclaration d'indépendance, à l'inverse du peuple juif sur la terre d'Israël, encore une fois le terme de la déclaration. Un double stratagème de propagande pour obtenir le soutien des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui va se traduire aussi dans le vote à l'ONU en 1947 sur la partition, la Shoah au centre et la nazification des Palestiniens et de l'antisionisme arabe, représentés donc comme des continuations du nazisme. Quelques années après, le général Yehoshaphat Harkabi, directeur d'Aman, le service des renseignements de l'armée israélienne entre 1955 et 1959, crée en 1965, à la veille de la guerre de 1967, le concept de nouvel antisémitisme. Nouvel antisémitisme qui serait, selon, comme vous venez de le lire sur le trottoir en entrant, égal à l'antisionisme étant un nouvel antisémitisme. Cette rengaine est officiellement élaborée à ce moment-là. C'est un argument qui va être repris ultérieurement par plusieurs auteurs, dont peut-être le plus illustre est Bernard Lewis, mais enfin c'est une rengaine bien connue. Cela dit, j'ai dit que c'était à la veille de 67,
la guerre de 67 provoque un début de changement d'image d'Israël, en Europe en particulier, à cause précisément de la défaite infligée aux États arabes dans cette guerre dite des 6 jours. Deuxième étape du changement d'image, l'arrivée de l'extrême droite sioniste au pouvoir, le Likoud, les héritiers de Jabotinsky, 1977. Troisième étape, la guerre du Liban, 1982, l'invasion du Liban par l'armée israélienne sous gouvernement Likoud, qui crée une forte division dans la société israélienne elle-même, vu que c'était la première guerre qui ne pouvait pas être présentée par Israël comme une guerre de défense. Quatrième étape, l'intifada de 1988, qui également crée qui est un soulèvement populaire, non violent de la population palestinienne, qui va créer une véritable crise morale et politique dans la société et l'armée israélienne. Tout ce changement d'image va aboutir à une montée en Europe de la critique d'Israël. Le résultat, c'est l'intensification, face à cette montée de la critique, l'intensification de l'instrumentalisation de la Shoah et de l'antisémitisme, et notamment par les gouvernements Likoud successifs. Ça commence avec Begin, qui compare Arafat à Beyrouth à Hitler dans son bunker. Bon. Et sur ce même thème, on va voir beaucoup de choses. Jusqu'à la parenthèse d'Oslo, mais parenthèse courte, avec l'échec du processus de paix à la fin de l'an 2000, donc au début de ce siècle, on va avoir la montée en puissance de la branche palestinienne des frères musulmans, qui est le Hamas. Cette même période, c'est 2001, c'est le 11 septembre 2001, la montée, donc, une forte montée de l'islamophobie à l'échelle, enfin, en Europe, en Occident, et ça devient un thème central des guerres, y compris menées par les États-Unis, la fameuse guerre contre le terrorisme. Vous avez cette coïncidence à partir de l'année 2001, et vous avez la coïncidence au pouvoir de Sharon, qui arrive au pouvoir en février 2001, Ariel Sharon, et de George W. Bush, et une sorte de guerre contre le terrorisme, entre guillemets, parallèle menée par les deux pays. Bon, la victoire électorale du Hamas en 2006, l'établissement de son pouvoir à Gaza en 2007, tout cela va consolider cet argumentaire, si vous voulez. En même temps, vous avez une poursuite de la dérive vers l'extrême droite de la société et de la politique israélienne. Au point que Ariel Sharon, qui au moment où il arrive au pouvoir est considéré comme le politicien le plus extrémiste d'Israël et du Likoud, eh bien, en 2005, Ariel Sharon doit scissionner du Likoud et va faire figure de modéré par rapport à Netanyahou et toute l'opposition qui se fait au moment du retrait de Gaza, qui était une demande de l'armée israélienne. Netanyahou reviendra au pouvoir en 2009 et va le garder la plupart du temps, à part la parenthèse 2021-2022, depuis lors. Cela coïncide avec une montée internationale de l'extrême droite. Vous avez une poussée mondiale, de ce que j'appelle le néofascisme à l'échelle mondiale, qui est propulsée par la crise économique de 2008 et la crise migratoire, ce qu'on appelait la crise migratoire, l'afflux des réfugiés syriens de 2015. Tout cela impulse cette montée de l'extrême droite, et ce à quoi on va assister avec l'extrême droite au pouvoir et la dérive encore de plus en plus vers l'extrême droite en Israël et cette montée internationale de l'extrême droite, eh bien c'est une convergence donc entre l'extrême droite israélienne, le Likoud et ses alliés de l'ultra-droite, les Ben Gvir, Smotrich en particulier, et l'extrême droite mondiale. Cette convergence se fait sur le terrain commun à toute cette extrême droite occidentale et israélienne, qui est l'islamophobie.
le nouvel antisémitisme. S'il fallait utiliser cette formule de nouvel antisémitisme, ce serait plutôt l'islamophobie que l'antisionisme, il faut dire. C'est ça le vrai nouvel antisémitisme au sens du nouveau fonds de commerce de l'extrême droite occidentale sur le plan politique. Tandis que cette thèse du nouvel antisémitisme qui serait l'antisionisme, eh bien, va permettre d'absoudre l'ancien antisémitisme, ou plutôt l'antisémitisme traditionnel, l'antisémitisme européen traditionnel, va trouver son absolution à partir de cette thèse du nouvel antisémitisme. Netanyahou en est même arrivé, il y a quelques années, à essayer d'absoudre Adolf Hitler, en expliquant que l'idée du génocide avait été soufflée à Hitler par le Mufti, par Ahmed Hussein. Enfin, évidemment, ça a provoqué un scandale, en particulier parmi les historiens et historiennes de la Shoah. Mais c'est une démarche permanente qui va faire que les antisémites européens, comme Viktor Orban par exemple, en Hongrie, vont devenir d'ardents partisans d'Israël, un gouvernement israélien qui joue pleinement le fait de les laver, si vous voulez, de leur antisémitisme. C'est dans ce contexte-là, bon, bien sûr, qu'arrive le 7 octobre et qu'on va assister à une apogée de l'instrumentalisation, d'où cette crispation extrême qui fait par exemple l'annulation de ce colloque. La représentation du 7 octobre qui va dominer en Occident à partir d'Israël, mais évidemment également aussi, je veux dire, reprise ou véhiculée par les gouvernements occidentaux, c'est la représentation du 7 octobre comme la continuation de la Shoah. La formule classique, le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, hein, qui veut simplement dire une chose, c'est qu'il y a une continuité entre la Shoah et ce qui se passe en Palestine, comme si le contexte était le même, hein, et comme si le 7 octobre était uniquement l'expression d'une rage antisémite, comme s'il n'y avait pas de problème d'oppression coloniale, d'asphyxie de territoire, et bon, tout ce que l'on connaît. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU s'est fait insulter de tous les noms pour avoir simplement dit que le 7 octobre ne s'était pas produit dans le vide. Rien que pour cela, le représentant d'Israël a demandé sa démission. Hein, et Israël a poussé les hauts cris. Donc, cette représentation du 7 octobre, la nazification du Hamas, vont aboutir à ce à quoi nous assistons, qui est un nouveau négationnisme, comme il y a un négationnisme de la Shoah, comme il y a un négationnisme du génocide arménien. Aujourd'hui, nous assistons à la naissance d'un négationnisme du génocide de Gaza. Et c'est un négationnisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Netanyahou a maintes fois évoqué les crimes de guerre des Alliés dans la guerre contre le nazisme, précisément, afin de justifier le génocide. Il a rappelé aux Occidentaux le bombardement de Dresden. 4 raids en 3 jours, près de 25 000 morts. Il peut dire, voilà, nous, en 2 ans, on a fait tout ce qui était humainement possible pour limiter les dégâts. C'est le thème des interventions de Netanyahou. Dans une conversation privée avec Biden, selon Biden lui-même, il évoque Hiroshima et Nagasaki également pour montrer que ce qu'il fait, eh bien, c'est normal, si vous voulez, entre guillemets, dans la logique du combat contre le nazisme, si l'on prend son histoire. Avec le retour de Trump, vous avez un saut qualitatif dans la convergence ouverte, de plus en plus ouverte, du gouvernement israélien avec l'extrême droite mondiale, au point de convoquer une conférence en mars dernier, dont le titre est « Combattre l'antisémitisme », organisée par le ministère des Affaires de la diaspora israélienne, avec Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen et les fleurons de l'extrême droite d'Europe et des Amériques, Bolsonaro et compagnie. La prophétie de Herzl se réalise,
Il écrit le 12 juin 1895 dans son journal « Les antisémites deviendront nos amis les plus fiables ». Merci. Merci beaucoup, Gilbert Achcar, pour cette intervention extrêmement éclairante. Je passe la parole donc à Álvaro Orleart, qui est chercheur postdoctoral au département de sciences politiques et à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Il est l'auteur de 2 ouvrages, Framing TTIP in the European Public Spheres en 2021, ainsi que Democracy Without Politics in EU Citizen Participation en 2023, et le titre de sa communication est l'imaginaire colonial de l'Europe dans le soutien à l'Union européenne à Israël et à la déshumanisation des Palestiniens. Je lui laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Merci beaucoup, Véronique. J'ai un PowerPoint, si jamais. Désolé. Yeah, well, I would start by just thanking the organizers. And one thing that is really interesting is that we're today here at Careb, because I really could not imagine an Institute for European Studies organizing this type of conference on Europe and Palestine. For the past couple of years, it's been really interesting to work, as I do, on the European Union, and at the same time to see that most European Studies associations, conferences, have entirely dismissed, ignored what is going on. So it's really good that at least we're able to put this on the agenda from this perspective. So really, thanks for the organizers for sticking up with the conference. All right, so today I am bringing mostly bad news, unfortunately, but I will end with some good news, so some optimism in there. How does it? Okay, perfect. Okay, so first I would like to say that the work that I'm presenting is a collective work. I mean, all academic work is collective work, but in this case it's particularly the case. So I have worked with this with 2 colleagues, Juan Roch from Madrid and Lucrecia Rubio Grundey. So we have published like this article in El País, and also this this paper in the Journal of Common Market Studies, and we have hopefully also other article coming up. And mostly what we have done is basically analyze speeches from EU leaders. And primarily we have been focusing on von der Leyen, the European Commission President, and Josep Borrell, who we all know, or at least we will get to know him this afternoon again. And what we were really interested is in looking at the responses, so the ways in which Europe is conceived in the aftermath of the Russian invasion of Ukraine on one hand, and October 7 on the other, because we really saw from the very beginning that there is a mismatch between, or an asymmetric response between the way in which the EU responded to Russia-Ukraine and to Israel-Palestine. So first I'll start with a quote by von der Leyen that was given in the context of the conference on the future of Europe, which you probably don't know, but it was an internal process to try to democratize the EU. Spoiler, it didn't work out, and it's a very boring process, but yeah, if you're really interested, I have a book about it. Yeah, so in the final day of the conference, what von der Leyen did, it was something really interesting, and I'm quoting here. She said that I want to give us a very special message to our Ukrainian friends and family. The future of Europe is also your future. The future of our democracy is also the future of your democracy. And she ended by saying, dear Ukrainian friends, the history is being written by you, by us, by all of us together. Slava Ukraini, long live Europe. So this is really interesting what von der Leyen is doing here, because Ukraine is not a part of the EU, at least for the moment. It's a candidate country. And what she's doing in this context is kind of trying to frame Ukraine as part of Europe, not in a geographical sense, but in a political one. So it's saying, you know, it's part of us, right? So there's a very strong kind of attempt to link what is going on within the EU to what is going on in Ukraine, right? Even quoting this Slava Ukrainian, I will come back to that. And similarly,
von der Leyen also talked about Ukraine being part of the European family. She even used this kind of term, right? Which is a really strong kind of way of trying to build a closer relation and trying to build empathy from the community of Ukraine that is struggling after the Russian invasion, right? And just a trigger warning, because now I will start with some of the quotes on Palestine, and they are not pretty, so just a trigger warning. So this is kind of the context of Ukraine, right? So, you know, Ukraine is part of us, international law, human rights, and so on. Well, as you can imagine, and I may have read too many speeches by von der Leyen, but what we saw is really problematic, right? So first, there's an entire kind of defense of the right to self-defense by Israel, and there's this kind of conflation of Palestinians with Hamas. So there's very few references to Palestine or Palestinian people. Most of the references are actually to Hamas or to Gaza, as we will see this, which plays a role of kind of fragmenting kind of Palestine. And even in this speech, she says literally, there is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people. Europe stands with Israel in this dark moment. So what is interesting here in her speeches is that actually she relates very closely what we were seeing before with Ukraine, with Israel, in fact. And clearly situating Israel as a close friend and partner, et cetera, right? So this is some of the things that we see. Similarly, there are some references to distinguish the type of groups. So it's actually von der Leyen herself who compares some of these two conflicts, Russia-Ukraine and Israel-Palestine. And in one of the speeches that we found, actually, there's a direct kind of distinction between what she calls those who seek peace and terrorists. And here the link is, of course, those that are seeking peace are Israel and Ukraine, and those that are quote-unquote terrorists implicitly are the Russians and Palestinians struggling for freedom, right? And in this kind of direct comparison, she says, well, many of these conflicts have one thing in common. They're about the struggle between those who seek peace, compromise, and cooperation, and those who don't want any of those things because they do not recognize the right of neighboring nations to exist. So here, this kind of connection, and it relates very closely to what Gilbert was saying, in that October 7 is constantly framed as kind of, there's a continuity between the Shoah and the worst mass murder of Jews in the Shoah, right? So if this is not just discourse, right? I mean, 1 week after October 7, von der Leyen actually traveled to Israel with the President of the European Parliament, Roberta Metsola, and she gave multiple speeches basically reproducing this kind of logic, including some kind of very explicit types of references, talking about Jewish life from the Holy Land, and so on, and particularly this kind of emphasis on the right to defend itself, and framing Israel as basically the democratic nation that is trying to protect itself from basically terrorists. Now, we also looked at Borrell, and it is looking better in Josep Borrell's speeches. And he actually was directly critical of, for example, this trip. And I quote him that von der Leyen's trip, with such a completely pro-Israeli position, without representing anyone but herself in a matter of international politics, has carried a high geopolitical cost for Europe. So Borrell has certainly played an important role within the EU context in trying to push back against some of the very pro-Israel tendencies of von der Leyen, but not only. I mean, at the same time, it's also important, I think, to put his interventions in context, right? Because also from the European External Action Service, there was also discourse that was reproducing some of the logic. So what we see with von der Leyen is the main problem is Hamas, right? From the European External Action Service and from Borrell himself, we also see a lot of this.
So, for instance, in this speech, Borrell literally says Hamas wants to eradicate Israel. It does not want peace. It wants destruction. But its actions are also making it impossible for the Palestinians to achieve a just peace. So in both, there are certain nuances between von der Leyen and Borrell, but I think it is fair to say that in both cases, most of the blame is situated on Hamas as kind of the main problem in this conflict. Now, what I think is particularly interesting is to look at, okay, how are these communities actually represented? What is the political subjectivity given to Israel, to Palestine? And what we see in most of these speeches is basically a very dehumanizing type of discourse. And I use the term dehumanizing to mean a way to use discourse to remove the human dimension of a political community, right? So there's no human rights are needed if a community is not considered to be human. And in this case, because of the conflation of terrorism and Hamas with the broader community of Palestine, we see really a lot of these kind of dynamics play along. And one of the things that, that is particularly relevant for the EU context is that Israel is perceived to be a women's rights champion. And Israel has a long history of using pinkwashing strategies, basically the usage of, oops, sorry, the PowerPoint disappeared. Basically using references to women's rights and to protecting women as a way to justify a political regime. And this fits with broader anti-Arab, Islamophobic kind of discourses where Palestinians or Arab communities are framed indeed as barbarians that don't care about human rights, and it's Israel who is the one kind of protecting women. So it's working suddenly again. Okay, so what does this all mean in terms of the, why do we care about discourse? Why is it important? What I think is interesting is that basically this type of discourse that the EU has put forward, what it does is it reproduces the mechanism of settler colonialism that we were talking about yesterday, right? So on one hand, there's this epistemology of time. So the chronology of the conflict is always situated either on the Holocaust, that is perceived to be as an event that doesn't have a particular time, or on October 7. Everything else is sort of removed from the equation. And Israel is in this way situated as belonging to civilized Western nations, right? Second, what is really interesting is that, as I was mentioning earlier, Palestine is often not actually mentioned in most of the speeches. And this is, I think, because there's an attempt to territorialize Palestine. So a lot of the references are, for example, to Gaza and to Gazans, removing, let's say, the political community of which Gaza is part of from, the broader Palestinian community. And the next mechanism is the ungendering of Palestine. So Palestinians generally are depicted as barbaric in a way that, for instance, Israel is not, because Israel is democratic, and it's woman and gay friendly, right? And I mean, we can all remember some of the kind of flags that the rainbow flags that some of the soldiers of Israel were kind of using when attacking Palestine. So yeah, these double standards are pretty glaring and obvious, right? Like it's, yeah. And here, one of the things that we include, okay, before, at the beginning of the presentation, I showed the quote where von der Leyen is literally talking in Ukrainian, right? Slava Ukraini. Like, could we imagine, von der Leyen saying "Free Palestine" in Arabic, in an official speech? Well, the response is probably not, right? And I think much of the explanation actually comes from imagining Europe as a kind of still colonial project. So what I'm interested is in using or looking at the case of Palestine as a broader reflection
of what the EU is and what the European project has been from the beginning. And this entails also reckoning with the very colonial past and present of the European integration. So in the early 50s, while now we try to reimagine the European Union as this kind of project of peace where different kind of countries are brought together to kind of avoid any war. Actually, if you look at the speeches already back in the 50s, and there's great historical work by colleagues like P.O. Hansen and Stefan Johnson, that actually many of the advocates of European integration actually imagined the European project as the joint colonization of Africa, what was called Eurafrica. For instance, a very obvious point is that Algeria was indeed part of the first European project, because Algeria was part of France in the 50s, right? Similarly, in 1987, Morocco applied to be a member of the European Economic Community, and it was denied on the grounds that it's not a European country. And this all, we cannot, I think, disentangle a lot of these things from contemporary questions of race that are perhaps best illustrated by what is happening in the southern border, right, with Frontex and the ways in which constant discourse of the crisis of migration and refugees is actually reproducing colonial relations between Europe and its others. Okay, that's okay. So, ultimately, what I'm trying to say is that what we see in the EU's discourse on Palestine, and precisely when we compare the conflicts and the responses to Russia-Ukraine and Israel-Palestine, is that actually the imaginary of Europe remains a very kind of colonial one that is very rooted in kind of conceiving Europe as white, and that it links itself to the West, and that's why Israel is conceived to be, in some ways, as an outpost of the West. And I think that that to some extent helps to understand some of the reactions. I mean, we all remember the kind of famous phrase of Borrell, actually, of the garden and the jungle, right? And I don't mean to directly kind of refer to Borrell, but I think that kind of imagery remains very prominent when thinking of the relationship between Europe and its others. So Europe is conceived in a general sense to be kind of smarter, more educated, more civilized, and so on. And without this kind of understanding of Europe, we cannot understand some of the positions and politics that are happening not only in Palestine but also elsewhere. Okay, so what can we expect from what is going on at the moment? Because I mean, when we did all our work, we were focusing on the immediate responses, right? So it was late 2023, 2024. Since December 2024, we actually have a new commission. Von der Leyen is the same president, but with a different college. And we have a new high representative, Kaja Kallas, here in the picture. It's not looking good. I mean, yeah, Borrell, as I mentioned, I think his positions were generally not necessarily pro-Palestinian in many ways, but they were certainly more coherent than in the case of von der Leyen. In the case of Kaja Kallas, really there is a doubling down of double standards. So currently and right now, the European Union just unveiled the so-called European Democracy Shield, which is all about protecting European democracy and so on, but protecting from what? Well, the response is mostly protecting from Russia and sometimes China, but mostly kind of Russia. There's very little kind of reckoning from either kind of internal undemocratic politics going on within the EU, but also, about Palestine. And there has been some attempts to move the EU to suspend the EU association agreement. But with the latest Trump ceasefire deal, this has been pushed back. So I don't really have good news on an institutional level. Okay, the last slide was the good news. So, unfortunately, you will have to just believe me. So
So the good news is that, okay, we cannot expect a lot from institutions, and the EU responses to Palestine are atrocious. Now, there are some good news because people are mobilizing and things are changing. At least at the level of popular support, we have had not only very big demonstrations, but we had the flotillas. The responses to the flotillas have been also very impressive in terms of defending human rights and so on. So I think there are some good news, even in Brussels. So even in Brussels, there are things that are changing. So for example, within the European institutions, there's an increasing amount of people that are actually protesting their own institutions. So there's a group called EU Staff for Peace that are literally protesting against their own institutions. And they are increasingly linking what is happening at the level of institutions with what is happening in the grassroots. And increasingly more groups from climate movement, from feminist groups, from digital rights are also connecting Palestine to all these other issues that I think it's some good news. So I'll end on that optimistic note. Thank you. Merci beaucoup, Alvaro, pour cette excellente transition avec l'intervention suivante, donc de Zune Augbolö, qui est professeur de Global Middle East Studies à l'université de Roskilde et sociologue du politique, spécialisé dans la mémoire sociale, l'histoire de la gauche et la solidarité mondiale avec la Palestine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont War and Memory in Lebanon, The Arab Archive, Altered States and the Fate of Third Worldism in the Middle East en 2024. Il est également rédacteur en chef du Middle East Journal of Culture and Communication. Et donc, son intervention aujourd'hui s'intitule « L'émergence de la Palestine comme cause globale et ses échos contemporains » en français. Le titre est en français. Merci et shukran كتير for inviting me here and for being part of this kind of counter manifestation, I guess, against those who want to shut down free speech. We just won't have that. Very much related to that, my paper here is about civil society. We've been talking a lot about the political developments and difficulties of arriving at a just solution in Palestine. There's a civil society dimension to that, which has to do with what Edward Said called the question of Palestine. And by calling it the question of Palestine, he very much situated Palestine alongside the Jewish question. So the need to pose the question of Palestine alongside the Jewish question has been a turning point for debates about Palestine in the last 100 years. And what I'll be doing in this paper is present some results from my research I've been doing over the last 10 years with a research group on the emergence of the question of Palestine globally. And I'll be telling it as a story in 5 chapters, I guess. So the first part is about the roots of Palestine solidarity. In many ways, the question of Palestine becomes a global question after 1967. But that doesn't mean that Palestine wasn't discussed before 1967. Indeed, even before 48, especially in the region, there was a lot of focus on Palestine. In particular, actually, in the Gulf, in countries like Bahrain and Kuwait, there's an interesting new research literature in Arabic on how Palestinian educators raised the issue of Palestine and the increasing Jewish colonization of Palestine before 48. But of course, it's particularly with the War of 48 and the aftermath of that Palestine becomes a question in the Arab world, first and foremost. And you can't speak about that debate without speaking about the political mobilizations of Palestinians themselves, in particular, first and foremost, in the Arab nationalist movement. People like George Habash and Hani al-Hindi, Ahmed al-Khatib, and Wadi Haddad, who founded this organization right after 48, but in different Arab countries. Some of the organization was in Beirut. It was very small in a way, but sort of very vanguardist, very intellectual, but formulating a clear path towards liberation of Palestine, which became, I suppose, much more efficient and militarized with the emergence of the PLO, first Fatah in Cairo in 57, 58,
and then the Fedayeen organizations in the late 50s, early 60s, starting their attacks from Jordan, and then the foundation of the PLO in 64. So here you have a PLO poster from 65 commemorating 1948. What you begin to have is a vocabulary and an iconography of Palestine, and a set political outline of what needs to be done. Now, some of that reverberated globally before 1967. Here is perhaps the most famous British Palestine novel, pro-Palestine novel by Ethel Mannon, The Road to Beersheba, written, I think, in 62. But you also have, in those years, an increasing intellectual, artistic, and journalistic interest in Palestine in other parts of the world. Here I'm talking outside of the region, right? Even in communist and labor union links, there was a growing awareness of Palestine. In a place like South America, in the Mahjar, there was a significant Palestinian representation, and they talked about Palestine and made labor unions aware of Palestine. In meetings such as the Bandung meeting, where Palestine was not represented, but it was in the Tricontinental Conference. In these conferences of formerly colonized countries, Palestine begins to become an issue on the radar as part of a larger picture of decolonization. During those years, actually, the struggle in Algeria was much more iconic, you could say, but Palestine was situated alongside with that, and then with the, I suppose, success of the FLN in Algeria, and with the war in Vietnam, Palestine began to have causes to look up to and compare themselves to. What you begin to have in those years is also the emergence of a global new left, an intellectual new left and a political new left, trying to find a space between the communist left and the social democratic left. Of course, there are problems in world communism in that the Soviet Union supported the partition plan, and the Comintern kept a strict political line for the communist parties. So these sort of stirrings in the communist milieux, the emergence of a new kind of young intellectual around the world began to take interest in Palestine. And they did that, for example, here in Paris, through youth organizations and student organizations where Arab students played a particular role. And then we get to the second part, which is the discovery of Palestine. The big global discovery of Palestine happens as a direct consequence of 1967, June 1967. You have the Sorbonne moment, which is not just a moment, of course, in Paris, France. It's a moment globally of youth rebellion and student organizations who become very political and begin to change their view on Palestine. What I show you here is a picture of a Danish New Left journal called Politisk Revue, Political Review. Before 67, they still wrote about Arabs in Israel, and then after 67, it was the brave revolutionary Palestinian freedom fighters, right? So a remarkable change of view and understanding, new rhetoric, new iconography, also new ideological frameworks that begin to become globalized. And that's really what I've been very interested in. How does that globalization happen? How does Palestine become an issue across the world? You begin to see graffiti, very relevant to the graffiti we have outside. Palestine, Vietnam, same struggle. This is from 1970 in downtown Copenhagen. Aligning Palestine with other anti-colonial struggles, seeing Palestine as a frontline war against colonialism, but also increasingly against capitalism and imperialism. And these things make Palestine a cause to follow and be inspired by. And what happens is you begin to have a global iconography also of the struggle. For example, the Battle of Karame in Jordan in March 68 is iconized, and it's partly iconized by the PLO itself. So the PLO begins to organize a global campaign of outreach, but it's also interpreted in various places in different ways. So the iconography, of course, relates to the common ideology of what Palestine means. It's not just a liberation struggle, it's not just a nationalist struggle,
It's a universalist struggle that relates to universal ideas that can help other struggles that are ongoing. In that way, sort of frame bridges and segues with other struggles. Now, what I've looked at is how that happened at the very micro level. So I've made a lot of interviews with former activists who were the very first generation. Many of them, surprisingly, many of them were in a kibbutz in the 60s. So they were part of this generation of European leftists who saw Israel as a continuation of the anti-fascist struggle in the Second World War. So they viewed Israel as surrounded by fascist countries and fascist ideologies, and especially the kibbutz as an example of lived socialism, where you could interact with the Israeli socialism and learn from them also. And what happened with surprisingly many of them is that they went to the kibbutz and then they discovered Palestine by being there. For example, Norwegian activists that I'll show in a second. One of them, Peter Martin Lysestøl, who wrote this book, Palestinerne, the first book in Norwegian about Palestine. He was in a kibbutz, and he told me about how one day he borrowed a bicycle from one of his kibbutz friends and cycled 5 kilometers down to a Palestinian village, and was sort of shocked to find that they were there, and began to talk to them and understand where they came from and what their history was. So simply by the fact of being there and also having a leftist socialist sensibility, they discovered Palestine in Israel, very many of them. Here's the early Palestine Committee in Norway. So that's an example of the many committees and Palestine groups that emerged virtually everywhere. Most of them actually in 1970. That's the big birth pang. But leading up to 1970, there were years where they were preparing to make these committees. Here's a poster from the very beginning of it. You can see some of the slogan, against the imperialist superpowers, USA and Soviet Union. And a part of the reason for those slogans is that these particular guys that you see on the left, sort of posing Monty Python-like, very young, right, students, they were Maoists, most of them. In many countries, the Maoist moment influenced the early Palestine support. So they articulated it as a struggle against all superpowers, as solidarity with the people, an ability to learn how to mobilize the people against the power, and then very much an understanding of what Zionism is and why it's necessary to criticize Zionism. I've talked to many of these and gone through how they arrived in with the Palestinians. Many of them became friends with Palestinians where they were, for example, in Norway, in Denmark, in Paris as well. And then they made the connection to the organizations that the Palestinian comrades were from. Many of them, the PFLP. The PFLP had a good outreach in European countries, but actually Fatah was more dominant. Norway and East Germany are some examples of where the PFLP was dominant. Sorry, in Denmark and Eastern Germany and Chile, but Fatah was sort of more. So I've had access, for example, to their diaries. This is a diary from Lysestøl and Finn Schue, the two founders of the Norwegian Palestine Committee, where they write reports of a visit to Beirut in 1970. They had actually been to Jordan to visit the organizations in September 70, during Black September, when the Palestinians were then thrown out, and they became part of that. Then they followed them to Beirut, and they made these extensive interviews with them. They explained it as speed dating, because they wanted to interview and talk to all of the groups to make sure that they supported the right ones. So they were aware that there were different kinds of Palestinian politics, and they needed to align to the correct ones. One of the reasons why they had this awareness was that the Palestinians themselves begin to produce knowledge about the Palestinian cause, for example, at the PLO Research Center, where Fayez Sayek played an immensely important role in producing this literature, book series. Many of them were translated into European languages. I found the first one on Zionist colonialism in Palestine in Swedish, and translated into Swedish, published in Beirut in 1970, and sold for 2 Lebanese lira or something like that. I found that incredible. So they think that there's probably an audience in Beirut for a Swedish publication.
So that's part of why a global ideological framework was globalized in this way. And you begin to have committees, you begin to have people who travel back and forth on a regular basis, are called these couriers. So they transport letters from the organizations, they transport posters, I'll show some of the posters, and they transport all kinds of information that the new Palestine committees then use to produce a literature, protest literature if you want. I'll give some examples here of it. They are published in brief books that are circulated, but they're also published in regular journals. And I found a contract that the PLO made with Scandinavian activists. So the PLO wanted a particular line, a particular kind of communication for them to follow. They didn't necessarily do that, but it shows that there was a direct contact and an attempt, at least from the PLO, to kind of control what was happening. Posters were very important. This is pre-internet, right? So the visual is extremely important. This was a campaign at the 5th anniversary of Fatah, where in Copenhagen they put all these posters, and of course the police took the posters down right away. But I've collected a lot of these posters, and they tell their own story. In the magazines, one of them is Flestin in Denmark. You would find translations of the PFLP's manifestos. You would find reports from the comrades who had visited Beirut. You would find interviews with Palestinian leaders. So way into the Palestinian resistance universe, if you want. This is, again, front pages from Flestin, and you see the Kalashnikov very present in the early 70s. A shift happens in 72 after the massacre of Israeli athletes at the Berlin Olympics. After that, the more overt militarization and military symbols start to disappear a bit more. But you see it here also in the Norwegian magazine, Free Palestine. You see it in the Swedish one, which was issued until 74, where they show images of political prisoners and, of course, the Fedayeen and the military struggle and so on. And a lot of nationalist symbols as well. So that means that this iconography is really globalized through these means. I think one thing I want to touch on also is the role of the PFLP, because as I mentioned, the PFLP had a direct contact in certain countries, and I've been able to research how they did this by interviewing some of the former PFLP leaders. So they did, they tried to influence the milieu in 2 ways, or in 3 ways perhaps. They tried to influence Arabs living in European countries. So they visited and had closed-door meetings with Arab communities, and they did that sort of in competition with Fatah in a way. Then they had a more clandestine link to militant organizations, and by militant I mean actual militant, people carrying weapons, robbing post offices and killing police officers and things like that. Actual revolutionaries. And then they had a link to the more official, more peaceful Palestine solidarity organizations. We know it because that's been very much the story that has been told about this period and about this phenomenon of Palestine solidarity. The more criminal elements, the Baader Meinhof, for example, in Germany, the Red Brigades in Italy, and the Blickingegade gang in Denmark, which was a huge bestseller book when this book came out in the 1990s. Also films were made in the early 2000s. And it's told basically a story of terrorism and counterterrorism. So Palestine equaled counterterrorism, but also the naive left who collaborated with the enemy during the Cold War. And that's actually been the reason why I wanted to tell this story of the larger civil society effort, is to nuance that. So I've made friends with some of the former PFLP leaders, one of them being the cousin of Ghassan Kanafani, Nabil Kanafani, who's still living in Copenhagen. And the funny thing about these 3 guys is that all 3 claimed to be the leader of the PFLP in Scandinavia. So they had a little discussion about that when we met all together. And it's just to show that memories are a little bit fuzzy sometimes, and they tell a story about themselves also. But when you look at the literature from the movements, you can really see how the PFLP's ideological understanding was transferred almost one-to-one to the resistance community.
Here you have this graffiti from Beirut. Our weapon is scientific socialist ideology and the gun. That sums it up nicely in this phase of the struggle, right? Because it's a phase that changes over time. But Ghassan Kanafani played an important role, not just for the PFLP, but for many people who visited Beirut. So Beirut became this entrepot, this enormously important place for people to come and visit and learn about the revolution. They would visit his office, and you can see all the heroes he has hanging in his office. You see him also here with Norwegian activists in Oslo, admiring Free Palestine, the Free Palestine paper that they had produced. And of course, they look at him as a Jesus figure, as you can see in the picture here. So that gives you a visceral understanding of how this transfer of knowledge happened. Here's a picture of some of the PFLP folks who then went to Lebanon. They continued to visit Lebanon even after the civil war broke out in 1975. Here they are in the so-called Fakahani Republic, right, at the PLO's headquarters. In 1978, at a wedding, you can see them up to the left, sort of with. So they were very close to these friends who became comrades. They spent the whole year, some of them, just traveling around with the PFLP, and all of that just to learn what the Palestinian cause actually meant. So there's a big, big personal investment in all of this. Just to conclude, some of the key points from my research here is that solidarity was a product of friendship. It was a product of close personal relations, and not just abstract ideas about the struggle and so on. People were quite close. And if we look at the Palestine solidarity movement as a global phenomenon that continues today, I think we need to understand it as what I call an entangled or an ecology, a movement of movements, many different movements who are situated together with a lot of disagreement, but also some core agreement on Palestinian liberation. So you see that today, that sometimes the clashes, internal clashes, are still present. Started out very much as a Maoist, Marxist-Leninist tendency. After the 80s, it continued in different ways, but that's a different discussion. I focused mostly on the 70s in my short presentation. Last point is that this massive mobilization produced a counter-mobilization, which is what we see on the sidewalk outside. So the pro-Zionist organization globally was a response to Palestine solidarity. Those two things are in complete synergy in a way. They respond back and forth to each other. The question of Palestine and the Jewish question are part of the same problem space, if you want. And if we want to solve that problem space, we have to solve it together. Thank you. Merci beaucoup, Duneux. Merci beaucoup aux trois intervenants pour ces communications très complémentaires sur l'instrumentalisation de la Shoah, sur les deux poids, deux mesures des politiques européennes, sur l'histoire des mobilisations pour les droits fondamentaux des Palestiniens et des Palestiniennes comme cause globale. Et on va maintenant ouvrir le débat au public. Donc, à vos questions. Excusez-moi, juste avant que je donne à la salle, il y a notamment deux questions sur le live stream chat pour Monsieur Chonet. Donc, je me permets juste de les poser. Alors, la première, c'est une en anglais. Donc, first of all, thanks to the panelists. What is the right group of Palestinians? And did you investigate how this European friendship group were financed? What is the right group of Palestinians? A right written as R-I-G-H-T. I cannot interpret as much, but yes, these were the two questions. I mean, there's no right group of Palestinians. Maybe the question means the right wing of the Palestinians. This is exactly what people struggled over in the solidarity milieu, right? It was about locating Palestinians who they thought represented the Palestinian struggle in the way that they could sort of support and agree with. And in that sense, I think there's always an internal struggle. I alluded to the Fatah PFLP kind of competition. Of course, what happens in Palestinian politics is that Arafat dominates the PLO increasingly.
and he takes it in the direction of a two-state solution. And he does that quite early on, actually. He wants the state that he sets up inside Lebanon to become a proto-state that can then be transferred back to the West Bank. And this is what happens. Against that, you have a group of organizations who are critical of that, including the PFLP. So you begin also to have 2 or 3 different factions or branches in Palestine solidarity. That doesn't mean that they can't work together at all. I mean, on the street level, they would often organize protests together, but there is an ideological disagreement as an undercurrent of all this. And who's right and who's wrong, that's not for me to say. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va prendre 3 ou 4 questions du public. Alors, monsieur. Merci beaucoup. C'est une question pour le professeur Ashkar, qui nous a bien décrit effectivement l'instrumentalisation de la Shoah et ce nouvel antisémitisme. Alors, il se trouve que manifestement, en France, ça accroche bien. On en a des démonstrations tous les jours. Notamment, on voit les réactions hystériques aujourd'hui dès que le nom de Madame Rima Hassan est prononcé ou dès qu'il y a LFI, il y a une diabolisation incroyable. La question, c'est est-ce que c'est une situation spécifique? Qu'en est-il des autres pays européens et notamment l'Angleterre où vit Monsieur Ashkar? Est-ce qu'il y a des différences finalement dans cette perception? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait prendre dans une même... Sinon, allez-y. Ah, monsieur. Ouais. Oui, je voudrais, par rapport aux deux premières interventions, poser la question de l'évolution des vagues d'immigration en Israël. La première immigration était, avec les kibbutz, et tout ça était plutôt socialiste. L'immigration après des juifs ashkénazes, des juifs séfarades en Israël dans les années 60 ont radicalisé à droite, ont nourri le Likoud du fait qu'ils se sentaient exclus par les Sabras. Et l'immigration, enfin la chute du mur de Berlin qui a amené une vague d'immigrés russes et ukrainiens, pas forcément juifs d'ailleurs, a encore radicalisé ce mouvement de droite. C'est quoi la question, monsieur, s'il vous plaît? Comment ça évolue dans les rapports avec les Palestiniens, bien sûr. D'autres questions? Merci beaucoup aux 3 intervenants. C'était vraiment riche comme discussion ce matin. Moi, je me demande comment est-ce qu'on réconcilie le fait que les mouvements civils soient si forts, qu'il y a un changement dans l'opinion politique de plus en plus forte, mais qu'en même temps, on est aussi pris avec l'extrême droite qui augmente, un discours de plus en plus polarisé, peut-être d'une certaine façon. Comment, et l'Union européenne qui est totalement déconnectée de ce qui se passe dans la rue, et donc... Comment vous voyez un peu cette situation-là? Merci. Alors, je propose qu'on fasse une première série de réponses. À qui je passe la parole? D'accord. Merci bien. Alors, d'abord, je prendrai les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Est-ce que c'est spécifique à la France que ce type de réaction sur la question de l'antisémitisme? Disons qu'il y a une proportionnalité entre ce type de réaction et le degré d'implication des pays dans la Shoah. Le maximum, c'est l'Allemagne et l'Autriche. La France est bien placée sur ce terrain, vu la responsabilité française dans la Shoah.
un pays comme l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, a beaucoup moins de complexes, si on peut dire, sur ce terrain, puisque la Grande-Bretagne se voit comme les États-Unis, d'ailleurs, comme étant située du bon côté historiquement. Et donc, dans l'opinion publique et même au niveau institutionnel, la pression est beaucoup moindre que ce qu'il y a en France, par exemple. Disons que les rapports de force sur ces questions-là sont très différents. Donc, il faut vraiment prendre chaque pays. L'Espagne a un rapport différent de celui de l'Allemagne, qui est différent de celui de la Grande-Bretagne, etc. Sur les vagues d'immigration, oui, bien sûr que, disons, la politique dominante dans l'État d'Israël va être en interaction permanente avec la nature de l'immigration. Bon, l'immigration, enfin, vous avez cité des vagues d'immigration, mais je voudrais souligner sur ce point-là à quel point la situation actuelle est vraiment inquiétante. Parce que ce qui se passe de manière accélérée depuis le 7 octobre, c'est le départ des Israéliens critiques, qui s'est accéléré considérablement, et l'arrivée des fanatiques sionistes, ce qui vous donne d'ailleurs, bon, entre autres, on voit cette droitisation, y compris de l'immigration, dans le fait que la seule communauté à l'étranger qui a voté en majorité à 53% pour Éric Zemmour, même pas Marine Le Pen, Éric Zemmour, c'est les Français d'Israël. Ça dit tout sur le type d'immigration. Bon, enfin, sur la question de la polarisation dans l'opinion publique, sur cette question, elle rejoint la polarisation politique déjà en général. Enfin, on est dans des sociétés de plus en plus polarisées politiquement, ça a été beaucoup souligné. Les États-Unis sont un cas très, très visible. Et sur ces questions, on le voit. Si vous prenez les États-Unis, eh bien, la question palestinienne, le génocide de Gaza est un des thèmes de clivage essentiels dans la polarisation politique aux États-Unis même, entre les MAGA et compagnie et les électeurs et électrices traditionnels du Parti démocrate, qui sont en grande partie dans cette vague. Et même, je dirais, le plus surprenant, le plus important, je dirais aussi historiquement, à cet égard, c'est l'évolution parmi les Juifs des États-Unis, et notamment la jeunesse juive des États-Unis. C'est une évolution absolument remarquable. Les derniers sondages montrent que 40% des Juifs américains, tous les âges confondus, 40% des Juifs américains disent que ce qui a eu lieu à Gaza est un génocide. C'est une proportion plus élevée que celle qu'on peut trouver dans les opinions publiques générales de beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui. Oui, merci beaucoup des questions. Peut-être je peux répondre un peu pourquoi l'Union européenne en fait, est déconnectée de l'opinion publique, de ce qui se passe dans la rue. Je pense qu'il a une spécificité du champ politique européen. Donc, il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé sur l'idée du champ de l'eurocratie. Donc, en fait, il y a une certaine autonomie de la politique européenne par rapport aux débats nationaux, en fait. Et donc, c'est particulièrement le cas de la Commission européenne, je pense. Donc, c'est une institution qui est particulièrement détachée des opinions publiques parce qu'elle fonctionne à Bruxelles avec une logique très technocratique qui a beaucoup de mal à rentrer en interaction avec des mouvements et des protestes dans la rue. Donc c'est pour ça qu'à la fin de ma présentation, j'ai justement mentionné EU Staff for Peace, parce que c'est vraiment intéressant qu'il y a des gens qui travaillent dans les institutions européennes, qui ont commencé à s'organiser pour faire des protestes contre ses propres institutions et sa position par rapport à la Palestine. Et ça montre qu'il y a quand même des acteurs au sein de Bruxelles qui essayent d'articuler un rapport plus proche avec des mouvements en solidarité par la Palestine. Mais
c'est toujours très difficile parce qu'il n'y a pas une sphère publique européenne, donc les débats politiques restent ancrés dans les niveaux nationaux, et donc ça rend très difficile qu'il y ait une traduction directe à niveau institutionnel avec ce qui se passe. Donc voilà, ça, je pense que c'est un peu comme ça que j'explique la manque de réponse, surtout de la Commission, mais plus largement du champ européen. Merci beaucoup. On va reprendre un deuxième round de questions, s'il y en a. Oui, monsieur? Non. Oui, merci. C'est pour le professeur Ashkar. Disons, ce message de l'identification entre antisionisme et antisémitisme a pénétré même dans, disons, le normatif. Par exemple, le normatif, c'est-à-dire l'Association internationale sur la mémoire du génocide, IHRA, non, a réussi que ces principes, non, sur la définition d'antisémitisme incorporent la critique à Israël. Et ça ne reste pas, disons, simplement dans une proposition d'une organisation non gouvernementale. Ça a touché l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et c'est un référent pour les juges. Donc, il y a un juge en Italie, en Espagne, au Portugal, etc., qui se trouve avec une dénonciation d'antisémitisme d'un groupe de solidarité, par exemple, et il applique ce principe. Parce que l'agence européenne, c'est d'une certaine manière incorporé dans la conception des droits fondamentaux des institutions européennes. Vous avez une question spécifique? J'aimerais un peu connaître disons, ce que pense M. Ashkar. Merci. Très bien. Merci. Je voudrais avoir plus de détails sur cette considération. L'Agence européenne pour les droits humains, les droits fondamentaux. Je connais un envoyé spécial pour les droits humains et je ne connais pas qu'on ait inclus dans aucune définition d'antisionisme cette référence à que la critique à l'État d'Israël fait partie d'une attitude antisioniste. Je ne connais aucune statement de l'Union européenne. Peut-être il y en a, mais je ne le connais pas. Et ça m'étonnerait qu'on dise dans un document officiel, dans une prise de position officielle, que critiquer le gouvernement d'Israël, ça fait partie d'une attitude antisioniste. D'ailleurs, c'est ça le problème. Chaque fois que vous critiquez le gouvernement Netanyahou, on vous dit tout de suite « Ah, vous êtes antisioniste ». Mais malheureusement, c'est comme ça, mais je ne pense pas que l'Union européenne inclut cette position dans ce texte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait inclure avant de répondre? Non? Oui? Non. Alors, Bien. Oui, merci. Je crois que vous faites allusion à la définition par la International Holocaust Remembrance Association, IHRA, qui est une définition, qui était un projet, qui était un draft, enfin un projet de texte, d'ailleurs dont l'auteur s'est lui-même, comment dire, désolidarisé, qui remonte à bien avant son adoption officielle par l'organisation en question. Et depuis son adoption par l'organisation en question, ça a été effectivement adopté par un certain nombre de gouvernements européens, d'institutions européennes, d'institutions académiques et autres. Et cette définition fait, en fait, le fait de l'antisionisme, de fait, ou de la critique du sionisme, un équivalent de l'antisémitisme. C'est à ce niveau-là. Ce n'est pas la critique de Netanyahou qui est une critique de l'antisionisme, c'est l'antisionisme en général qui est de l'antisémitisme. C'est ça le thème de propagande central. Et ça s'inscrit tout à fait dans ce que j'ai essayé de décrire brièvement, l'intensification, hein, à partir des années 80 en particulier, l'intensification de cette instrumentalisation de l'antisémitisme et de la Shoah
et l'adoption par l'Association internationale de la mémoire de la Shoah s'inscrit pleinement dans cette intensification. C'est-à-dire, on a un gouvernement israélien qui sent son image se dégrader et qui va réagir par cette instrumentalisation, n'est-ce pas, et la porter au niveau des institutions avec une pression forte de toutes les organisations sionistes ou pro-sionistes, pro-israéliennes, pour l'adoption par des institutions européennes de toutes sortes de cette définition. Et aux États-Unis, elle a même été adoptée officiellement par la Maison-Blanche. Voilà. Yeah, to add to this debate, I could say that I actually looked into how the early Palestine organizations, the solidarity organizations, tried to argue against the anti-Semitic slur, right? So first of all, the PLO and Fatah, PFLP were very well aware that there was this kind of trap, rhetorical trap from Israel and their supporters. And so they tried to make an argumentation of why anti-Zionism is not anti-Semitism. So all the argumentation is made, but it's not been successful. So we could just observe the fact that decade after decade, this has been a very successful way of framing Palestine solidarity as problematic, and just making the argument in sort of rational terms is not enough. So there's something else going on, which has to do with feelings and emotions and guilt, and we can't seem to get out of that as Europeans. And also you have to add to it that there are very efficient organizations whose sole purpose it is to perpetuate and continue making the argument like they do on the sidewalk right now, despite the fact that Palestinian organizations themselves are explicitly not anti-Semitic, and they even laugh at it, at that accusation. So, you know, in terms of thinking about what's an efficient counter strategy, I don't know. I mean, maybe it has to take seriously that it has to do with emotions, not just abstract, rational ideas. How to do that, I'm not sure. Merci. On a le temps de prendre encore 2 ou 3 questions, s'il y en a. Oui, monsieur. Thank you. Thank you, Suna, for that comment, and thank you, everyone. I wanted to ask you actually on this note, and this is a question for all of the panelists. What I'm noticing in a lot of these conversations in Europe is a lack of centering of Palestinians. I mean, we're in the middle of a genocide. The genocide is affecting Palestinians, and we're still talking about anti-Semitism. It's unbelievable. It is actually horrific and a very explicit case of severe racism towards a population that is thoroughly dehumanized and that has been victimized by Europe. This is relevant to Europe because it's Europe's fault from the very beginning. So how do we center Palestinians, and how do we stop actually engaging this very, very dangerous trend of outsourcing Europe's guilt onto Palestinians while ignoring their own suffering? Thank you. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question, avant que je passe la parole aux panélistes? Alors, juste pardon. Une dernière question. C'est pas vraiment une question, c'est en fait, dans l'évolution de rapport au problème palestinien, il y a un événement qui est quand même assez intéressant, c'est l'élection à New York d'un maire dont il a fait campagne autour de la question palestinienne, semble-t-il. Voilà, c'est juste si jamais ça vous inspire un commentaire. Voilà. Mandy. It's more a comment than a question, but I'd quite like to hear Soni's response to it. So I've been looking in the archives in Britain on the solidarity movement, and they're very interesting. Right from the get-go in the 60s, you see all of the pro-Palestinian organizations in solidarity having a part of their constitution which is against anti-Jewish racism. It's very explicit. And what you see in Britain, and particularly in London, is a very strong involvement of Jewish Israeli anti-Zionist activists. A lot of Matt's Penn activists ended up in London. So
I just wondered if you saw that in the European archives as well, whether there was anti-Zionist Jews that were involved, because I definitely saw it in the UK case. Thank you. Who wants to start? Yeah, I can start with Mandy and then a short comment on Abed's point. For sure, Mandy, it's a global pattern, and it's in the past and it's today. So you have these contingents of anti-Zionist Jews. Not all of them actually anti-Zionist, but Jews who are part of the protest movement for Palestine. And of course, you could make the argument that they're being used strategically, but that's not the case. They insert themselves and they're welcomed in the movement. And in the 60s, yes, Matt Penn, refugees if you want, but also there was a conscious attempt to reach out to groups in Israel, including the Black Panther group, the Israeli Black Panther group, who were then invited to go on speaking tours in Europe and be part of the demonstrations and so on. And of course, this was part of the vision of a one-state solution, a democratic state in Palestine for all. In terms of centering Palestinian voices, I think there's a conscious effort to do that, again, both historically and today in Palestine solidarity movements. Not all of them, but many of them. But that doesn't mean that in society we don't have a problem. I think this is the problem is in particular in mass media. And for example, in Denmark, we have a big debate about that and an attempt to make the mainstream media use Palestinians living in Denmark as part of the coverage of the conflict and the commentary on the conflict. And there certainly are many. Yeah. Actually, the question was very political. For example, Jeremy Corbyn, we used to have discussions with him. When he was attacked on anti-Semitism, he didn't come back and be like, no, I'm actually a Palestinian solidarity. Right. And I own it. Compare with Zoran Mamdani or even Bernie Sanders in 2016. They were owning it. They're saying, no, I'm actually, there's a genocide going on. I'm supporting this because there's a horrific genocide going on. Yeah. They'll address anti-Semitism too. But when it comes to the specific accusations in relation to Palestine, they'll center the Palestinian voice, they'll own it, they'll have enough courage. And why is this absent in Europe? I think it's really fear of being framed, and also the consequences of doing that. I mean, people who stand up and do that bravely are usually punished in various ways, either by cancellation culture, like we see today, losing your job, losing your position in public. All of these things are part of the package. So yes, you can ask for people to have courage, but also realize that it comes with a huge price. And this is because people on the other side are extremely organized and have links to power that can't be neglected. I think that's the explanation. Yeah. I'm not apologizing for anything. I'm just explaining the logics at play, right? Oui. Bon, je crois l'exemple de Corbyn est l'exemple d'une mauvaise façon de réagir à l'accusation. Et il y a eu beaucoup de choses écrites là-dessus, de critiques de la façon dont Corbyn, ça veut dire aussi l'équipe de Corbyn, avait réagi sur cette question. Ça commence déjà par le fait d'avoir suspendu Ken Livingstone, qui pourtant était un pilier de la gauche du Labour, pour avoir dit qu'il y avait eu collaboration entre le mouvement sioniste et les autorités nazies. Il avait dit de façon maladroite, mais enfin, il disait quelque chose qui est une vérité historique. Et pourtant, il y a eu des hauts cris qui ont été poussés. Donc, ça, c'était une erreur dans l'approche, dans la défense, qui a coûté cher d'ailleurs à Jeremy Corbyn. Mais depuis, et surtout avec le génocide encore à Gaza, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de centralisation sur la question, sur les Palestiniens. Si on prend ce pays ici, le fait que LFI ait mis à dessein à l'avant-plan Rima Hassan, qui est une Palestinienne, qui apparaît comme la figure la plus connue de la solidarité palestine en France, bon, on ne peut pas dire donc qu'il n'y a pas de... Bon. Alors, évidemment, de l'autre côté, on ne va pas s'attendre à ce que la question palestinienne soit mise au centre, puisque l'autre côté, qui est le côté pro-israélien, évidemment, a pour
intérêt de gommer cette question et de mettre en avant cette question. Comme j'ai essayé de l'expliquer, hein, tu n'étais pas là, mais dans mon intervention sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de la Shoah. Et déjà le fait, ce que je disais par exemple sur l'annulation de ce colloque, qu'on est, après 2 ans de génocide, encore dans une situation où ce qui fait scandale, ça serait un colloque qui est supposé ou qui est accusé d'être pro-palestinien, c'est-à-dire pro-victime de génocide, hein, c'est ça qui fait scandale et non pas l'apologie du génocide qu'on trouve partout. Thanks a lot, Abdel, for this really great question. So I'll put a few examples. The first one, and I started by saying in my presentation that I could not imagine this type of conference taking place in an Institute for European Studies. And this is really, in some way, shocking, Europe-Palestine, right? And it would seem very obvious, but during the last 2 years, we've had plenty of academic conferences. And I remember after the Russian invasion of Ukraine in 2022, every conference featured a keynote speaker from Ukraine, multiple panels with Ukrainian colleagues, with Ukrainian refugees, and hey, all support to Ukraine, right? At the same time, after, since October 2023 onwards, it's been more than 2 years, every single academic conference that I've gone through has entirely ignored the question of Palestine. And bringing it up is always a contentious and difficult kind of situation. Yeah, so this is really problematic, and I think that the lack of centering is really a problem. Now, in terms of the speeches that I presented, one thing that is really interesting is that what I mentioned about the epistemology of time. So the chronology that is given to the Israel-Palestine is always the one that Israel wants. So we never see terms like Nakba, apartheid, genocide. This is not part of EU's narratives. And maybe to illustrate some of this, at the moment in the European Commission, there's an anti-racism coordinator and there's an anti-Semitism coordinator that, of course, they are separate, right? And what is really interesting is that the anti-Semitism coordinator is very strong within the Commission, and the EU Staff for Peace group, for example, organized some cake selling within the Commission, selling cakes. Well, selling cakes was argued by some of the anti-Semitism coordinator of the very commission as anti-Semitic, right? And a lot of the pro-Palestine solidarity activism within institutions is very difficult to some extent for these reasons. The anti-racism coordinator that is also working for the commission is just basically not allowed to do her job because they are afraid that she might link some things to Palestine. Right? While the anti-Semitism coordinator is able to do this kind of thing on colleagues that are selling cakes in solidarity with Palestine. Thank you very much. Je crois qu'on s'arrête. C'est terminé pour cette session. Nous faisons une petite pause. Non ? On enchaîne sur la session suivante. Ah bah très bien. C'est parfait. Et ben je laisse la place à la session suivante.
he doesn't. C'est bon. S'il vous plaît, nous allons commencer. S'il vous plaît, nous allons commencer. Il me manque Clara pour ce panel. Elle viendra s'installer ensuite. Hein. Je pense que je la vois pas en fait. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons ouvrir le panel numéro 6 sur les réseaux d'influence et les intérêts économiques. Clara est-elle dans la salle? Bon, elle nous rejoindra. Donc, ce panel numéro 6 de notre colloque entend se pencher sur les réseaux d'influence et les intérêts économiques qui lient Israël à un certain nombre d'acteurs européens. La guerre génocidaire engagée par Israël contre les Palestiniens depuis le mois d'octobre 2023 a popularisé aux yeux du public français au moins 2 organisations, Elnet et Elbit System. Elnet est un lobby pro-israélien qui agit à la fois à l'échelle communautaire et à l'échelle nationale des différents États où il dispose de branches locales comme Elnet France. Il s'attache principalement à l'organisation de voyages pour les parlementaires, mais aussi à l'organisation d'événements, comme celui qui s'est tenu la semaine dernière au Sénat. Elbit System est une société israélienne de production d'armes qui a tissé des partenariats avec plusieurs entreprises européennes et françaises, comme la société Eurolinks, par exemple, qui a été autorisée par la France à vendre des composants d'armement à l'une des filiales d'Elbit System. D'après plusieurs rapports, Airbus aurait signé un contrat de plusieurs millions d'euros avec Elbit System pour équiper ses avions militaires de systèmes de protection infrarouge, antimissiles infrarouge. Il faut aussi savoir qu'Elbit System est financé en partie par le groupe BNP Paribas, l'un des financiers européens les plus importants dans le domaine de l'armement israélien, et qui soutient également plusieurs acteurs publics et privés impliqués dans la colonisation en Cisjordanie. Elbit est enfin l'une des entreprises qui bénéficie le plus des subventions octroyées par les programmes de financement mis en place par l'Union européenne pour encourager la recherche dans le secteur de l'industrie. Le sujet qui nous intéresse donc ici est celui de la complicité de l'Europe aussi bien dans le génocide que dans la captation des terres et la mise en place et la mise en échec de la dite solution à 2 États. Comment et pourquoi Israël est-il devenu le premier partenaire économique de l'Europe? Si la question du profit est sans doute importante, puisque ces échanges bénéficient aussi bien à Israël qu'aux entreprises européennes concernées, elle n'est pourtant pas suffisante pour comprendre ce qui lie ces différents réseaux d'acteurs entre eux. Les 3 intervenants de ce panel vont ici s'attacher à historiciser et sociologiser ces réseaux de lobbying et ces réseaux marchands à travers différents sites d'observation. Bruxelles, le marché de l'armement et enfin les territoires palestiniens occupés. Je laisse donc maintenant la parole à Benedetta Volotini. Volotini, vous êtes maître de conférence en politique étrangère européenne au King's College de Londres. Vos recherches portent notamment sur le lobbying, le cadrage et la mémoire en politique étrangère, avec un accent tout particulier sur la politique étrangère de l'Union européenne à l'égard du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage Lobbying in EU Foreign Policy, The Case of the Israel and Palestine Conflict. Vos travaux ont été publiés, entre autres, dans le Journal of European Public Policy, the Journal of European Integration and Mediterranean Politics. Je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci et merci. And thank you to the organizer for inviting me and to everyone to taking part in that. I would like to give you a bit of an insight into the role of lobbying in EU foreign policy towards Israel and Palestine, looking at both sides that lobby on EU foreign policy on this issue. I started to investigate this topic about 15 years ago, and even then, the Israeli-Palestinian issue was one of the most lobbied issues related on the Middle East, in North Africa,
even compared to other outstanding issues that were going on at the time. And of course, this is true even today, especially after 7 October. So what I would like to do here are three things. First, I would like to give you a landscape or show you what is the landscape of the lobbying that takes place in Europe, and especially at the Brussels level, the strategies and the frames that we find mainly among lobby groups, and a little bit about the context, and this will lead me to some concluding remarks on how recent events are shaping lobbying nowadays. So it's probably not surprising, but the most active non-state actors that lobby on this issue are NGOs, organizations representing churches and religious communities as registered in the EU Transparency Register, and think tanks. Here, for example, I did a quick search on the EU Transparency Register a few days ago, and I could find at least 60, 70 registered interest representatives that were expressing Israel or Palestine as an aspect of their lobbying activities. And of course, these figures are not probably exact, also because of how the EU Transparency Register is set up. Business actors, for what I can say, they are present and they can be active on specific files and legislative initiatives, like it was the case of Teva in 2010, 2011 for the approval of the agreement on conformity assessment and acceptance of industrial products, and in this case it was an agreement on pharmaceutical products. So it was very active, lobbying the EU and the Parliament on that. But they are not acting all the time, as we can say about the other, like NGOs, etc. And in any case, my co-panelists will delve more on the economic side of that. I will probably refer to these non-state actors as pro-Israel and pro-Palestinian to describe these two camps, two lobby camps. But however, we need to acknowledge that these labels are kind of shortcuts, right? And they might not be the most accurate description because the reality is quite complex. And also some of these non-state actors do not necessarily identify with these labels. So we also need to acknowledge that. But for this analytical purpose, so among the pro-Israel lobby, I normally include those actors, those non-state actors that advocate for strong bilateral ties between the EU and Israel, that supports often the interest, action, and the position of the Israeli governments. That's what we see a lot. And here you can find groups like the American Jewish Committee Transatlantic Institute, which is basically the European branch of the American Jewish Congress. And they state that they aim to foster a strong partnership among the US and Israel. Then we have Elnet, that has just been mentioned, that is the European Leadership Network, and also they want to foster close relationship between Europe and Israel. But then we have also groups like the European Coalition for Israel, which is a Christian organization whose goal is to stand up for the Jewish people and the state of Israel, but also organizations whose primary focus are the Jewish communities and Jewish life in Europe, like the European Jewish Congress, but they also pursue among their objectives and their activities, for example, and here I quote, the promotion of a balanced decision-making towards Israel and combating the unfair vilification of Israel in Europe. For the pro-Palestinian camp, what I call the pro-Palestinian camp here are those non-state actors that generally they tend to call on the EU to use its leverage on the parties to the conflict to ensure the respect of human rights, international law, international humanitarian law. They advocate for the political, economic, social and environmental rights of the Palestinians, and often support the two-state solution, but often, not all of them. And in general, it doesn't imply, those that I put in this camp, it doesn't imply that they support the Palestinian Authority. Actually, many of those are also very critical of the Palestinian Authority. And here you can think groups that don't focus only on Israel-Palestine, like Amnesty International, SIDSE, but also you have more specific groups like the Euromed European Project, or etc. And among these, or as part of this camp, you also have some Israeli and Jewish groups
that also want to address the situation in the occupied Palestinian territories. They want also the respect of international law. They also recognize the rights of the Palestinians. They want the two sides to live side by side. But they don't necessarily identify with this label of pro-Palestinian, and that's why I was saying that these are just shortcuts that I am using here. And here you have groups like The Platform, which is an Israeli NGO, a group of Israeli NGOs for human rights. So this is a little bit the landscape of actors that we have. And especially in these, I have observed that in this pro-Palestinian camp, we have seen also that there are some groups that tend to work together on a regular basis. They try also to coordinate and exchange information, so they can also create a division of labor. So this is the landscape of the actors. When we look at the strategies and the actions that these actors use, we can say that both sides, both camps, use both what the literature calls inside and outside strategies. So inside strategy means that they establish direct forms of contact with policymakers, decision makers. So it's what you can imagine, the meetings that they have, emails, phone calls, etc. So they are all behind closed door. And of course, as you can imagine, this is the most difficult part to track as a research. Also because, for example, the registration of meetings with lobbyists in the European Union doesn't apply to all officials, etc. So it's more complex. But then on the other hand, all these actors also use outside lobbying. So basically going public, involving the public opinion, targeting or making their calls in the public space. So there is a different type of visibilities. And well, both sides, combine this strategy with different types of frames. Okay, and frames are basically narratives that basically promote a specific problem definition. They give a causal interpretation, moral evaluation of an issue. And basically, we all use frames in a sense to organize facts, to organize beliefs, perception, that they are kind of a definition of the roadmap of how we should act and behave also for institutions. So basically, through this framing, these non-state actors aim to highlight a problem and attribute blame, suggest a solution, how this can be overcome, and provide a rationale for action. And the goal is, of course, influencing European Union policies. I think we can identify three broad frames, and of course then there are nuances, but the macro frames that we can identify, there are some non-state actors that use political frames that make leverage on emotional aspects, belief, preconceptions among their targets. And here I think the previous panel already referenced to some of those issues. For example, there are some non-state actors, lobby groups that make references to anti-Semitism, the memory of the Holocaust, terrorism, but also the shared values between the EU and Israel as a reason for why, for example, there should be a stronger cooperation between EU and Israel. So the idea is to strike an emotional reaction among officials, or by presenting something as a threat, or by shaming an actor. And here, for example, if we think at what happened when the European Union published the interpretative notice on labeling in 2015, so basically the European Union clarified how goods coming into Europe had to be labeled to ensure that consumer could make informed choices. And what was explained was that the origin from settlements had to identify as settlement. Here, for example, many pro-Israel NGO basically followed the narrative that already the Israeli government was
kind of promoting, saying that these guidelines were disguised anti-Semitism, a repetition of history, making, of course, reference to the Nazi. And it was a boycott of Israel. And here we see that, for example, the American Jewish Committee Transatlantic Institute also said that this decision, they say that, and here I quote, that the decision is not taking place within a political vacuum, but against the background of persistent efforts by an extremist movement that seeks to boycott, divest, and sanction Israel, whose activists reject Israel's very right to exist. But also, the then director of the European Jewish Congress stated that Israel is singled out for special treatment about all other nations of the world, and this is clearly discriminatory. And then he also added that this is in stark contradiction to the European Union's one mandate to be fair and free of prejudice. So that's one example of this type of frame, but also, as was referenced before in one of the other panel about Islamophobia and the link to terrorism, etc. So we see, for example, the American Jewish Committee, the Transatlantic Institute, referring to the comprehensive support package by the Commission to the Palestinian Authority in 2025. They basically have a title on their website that says, "No EU funds should fuel hate or terror." Suggesting that basically the EU needs to insist that the PA dismantles these pay-for-slave programs and replaces them with initiatives that promote coexistence with Israel, referring to the stipends to political prisoners. So that's one type of frame that you can find among lobby groups. A second type of frame that is also used is based more on this idea of moral accountability and political responsibility, that basically focusing on the values and the norm that the EU is supposed to follow. Here, actors tend to highlight the rhetoric-practice gap between the European Union discursive position and what then the EU does in practice. And for example, in 2012, a group of 21 NGOs published a report that was entitled Trading Away Peace, and they were highlighting how the EU says a lot about settlements, but then its actions are actually contributing to the maintenance of these settlements. But even more recently, Médecins Sans Frontières in June 2025 highlighted the hypocrisy and inaction of the European Union that basically was allowed in Israel to act in Gaza with total impunity, and that basically was suggesting that the European Union could have the means, right, to react, but then they say, and here I quote, "The EU and its member states appear to have abdicated their political leadership to do so." So that there is this type of framing, and same also Amnesty International in July 2025 said that the EU, and here I quote, "The EU's refusal to suspend its agreement with Israel is a cruel and unlawful betrayal of the European project and vision predicated on upholding international law and fighting authoritarian practices, and a betrayal also of the European Union own rules and human rights of Palestinians." And then it continues and also speaks of political cowardice, etc. So this is my second frame that I think we can identify, and then there is a third one that is what I would say a legal frame. And here there is the use of law, but it's not just an invocation of law as a moral principle of reference, but is basically it makes leverage on the ontological need that law has for the European own existence as a community of law. And here, from this perspective, from this frame, EU-Israeli relations are conceptualized from the perspective of legal necessity. So the idea is that the European Union cannot give legal effect to Israel's violation of law of occupation and violation of the Palestinian rights of self-determination without compromising the integrity of its own legal order, and hence its raison d'etre as a community of law. And here we see this frame used quite effectively by the Matin Group, which is a Palestinian NGO, that basically over time has shown and has
advocated with as lobbied officials in the Commission and MEPs, etc., to demonstrate how the EU engagement with Israel basically was threatening the legal integrity of the European Union itself, because the European Union was allowing Israel to implement the association agreement, but also other EU-Israeli agreements in ways that were not compatible with EU law itself and also international law, and this was leading to the deficient implementation of the European Union legislation itself. And this was because there was no clearly geographically explicit specification of the territorial scope of the State of Israel. And this basically led to what is called in the literature the differentiation policy, so the clear distinction in EU agreements with Israel of what is Israel as internationally recognized and the occupied territory. And the third point that I would like to make relates, so these strategies, these frames take place, of course, in a context, right? They are not acting in a vacuum. We have to consider that this conflict of course has always been very polarized. Also, the polarization has always been quite strong. But of course, with the Hamas attacks and the ensuing war and genocide in Gaza, this has created an even further polarization and politicization of position, as also other colleagues have suggested in other panels. And of course, some actors in the, for example, pro-Palestinian camp said that, of course, while they might not have always, why they have never been on the winning side, that's what some of them say, their position, they suggest, have been further weakened in the past 2 years due to the demonization of pro-Palestinian advocacy group and activists and the links that have been made with terrorism and being equated as Hamas supporters. So especially after 7/11, in the few months after that, it was very, very difficult to lobby if you are on the other side. And of course, we start now seeing some change. But the process is still a bit slow. And the second point related to the context is that the pro-Israel camp, so to say, is quite strong in trying to shape the narrative, and especially also after 7/11, and try to kind of give a certain image, right, of Israel, as we have also heard in the previous panel. And we see a lot of activity by this pro-Israeli camp, especially in the European Parliament. They also have, they also work with the Israeli embassy. But what is interesting in the panel, in the case of the Parliament, is that in the Parliament there are already several MEPs that are already strongly in favor of Israel, so this kind of creates a fertile terrain for them to do their lobbying activities. So if you think, we have several MEPs that are members of the Transatlantic Friends of Israel, that is supported by the American Jewish Committee on Transatlantic Institute, and they basically advocate for a strong alliance between Europe, the United States, Canada, and Israel. And also, interviews have also suggested that, for example, there is a small group of 10, 20 MEPs in the EPP that are strongly aligned with the position of the Israeli government, and these actors are quite vocal, right? So they kind of shape the agenda much more than others because they don't have a strong pushback, because others might not be interested in the issue, or they might not want to spend political capital to push back. And we see that because there are certain issues that come popping up on the EP agenda, despite their kind of marginal role in the grand scheme of things, such as the issue of the Palestinian textbooks that was mentioned yesterday. But basically, since 2018, 2019, the issue
as coming up regularly, and the parliament has become the main arena of confrontation. And so there are a number of MEPs, and especially that they react to the lobbying of some pro-Israeli groups such as Impact C, but also the Transatlantic Institute, etc. And they keep raising this issue in the committee that deals with the budget and the budget approval in the parliament. And they do so with this idea to delegitimize Palestinians via the condemnation of their textbook as being anti-Semitic, etc. They also, by doing so, they challenge the European Union's aid to Palestinian education. And in some cases, they have also made a direct link between the Palestinian textbook and what happened on the 7th of October. Okay, sorry. Thank you. Thank you. Merci. Merci. It's perfect. Merci beaucoup, Benedetta, pour cette présentation. Je laisse maintenant la parole à Cher Ever, qui est un spécialiste renommé de l'occupation, de l'apartheid, de l'industrie de l'armement en Israël. Vous êtes titulaire d'un doctorat de la Freie Universität de Berlin. Vous êtes aussi membre de l'organisation Jewish Voice for Peace, et votre dernier ouvrage s'intitule The Privatization of Israeli Security, qui a été publié en 2017. Thank you very much for inviting me to speak here, and thank you very much everyone for coming. I want to start very briefly by talking a little bit about the legal framework, even though I'm not a lawyer and I don't want to bore you with the legal details, but it's very important to as a groundwork for this, because international treaties, including the Fourth Geneva Convention, but also the International Treaty for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and the Arms Trade Treaty, and also the European Council Common Position on the transfer of arms, are not an exclusive list of the international treaties that make it very, very clear that military trade with Israel, when the weapons are in a level of suspicion or likelihood, could be used to commit war crimes and crimes against humanity, is illegal. The military trade is illegal, and it's often misunderstood, especially in the popular media, that if we say that military trade is illegal, it means it's illegal to sell weapons to Israel. Of course, it is illegal to sell weapons to Israel, but then we forget two more things. It's also illegal to buy weapons from Israel, because this finances Israel's war machine and is in fact an act of complicity with genocide. And it is also illegal to transit weapons to Israel through the sovereign territory of states. So when we are, and if you want to have a full list of all of the international treaties and why it's illegal and under what article exactly, all of this is described in great detail in an article by Irina Pietrapaoli, which is available online. It's 40 pages of legal text, so I'm not going to summarize it here. But it's very important to understand this legal groundwork, every lawyer knows it. And the lawyers that advise the European governments know it as well. So this is a challenge to the international law based order in which we allegedly live, which was established after the Second World War. And in fact, it is not as relevant for France as it is for the neighboring country, Germany, which is a country that was established based on these agreements, and which only has a right to exist as a state in as much as it respects international law. France existed also before these international organizations and agreements. But nevertheless, the European Union is based on this language of international law and an international law-based order. So even though the United States, which is the biggest supplier of weapons to Israel, is openly saying that international law does not apply to the United States, and it doesn't consider itself to be subject and even sanctions the ICC as part of its campaign against international law, it doesn't mean that the international law doesn't impact the United States policy, because
there is no border between the United States and Israel. And the only way that the United States is able to deliver the weapons is through European territory. And every weapon delivery is a violation of international law, which causes the complicity of the states in Europe, which are allowing the transit of the weapons. So this is a crisis. And today I want to talk to you about this crisis. Now, from a different angle to look at this, I want to say something that I don't think is enough discussed or mentioned even in the Palestinian solidarity groups, because maybe we're not paying attention enough to the fact that when Israel embarked on a genocide in Gaza, one of the first things that it did was put aside the Israeli weapons made by the Israeli arms companies and marginalized the use of these weapons and took mainly international weapons, mostly from the United States, but also a lot of weapons from Europe, especially Germany, but also from France, a lot from Serbia. And this was not because, this is because of the type of weapons that Israel specializes in producing, as opposed to the type of weapons that it chose to use against Palestinians in Gaza. The weapons that Israel specializes are weapons of control, suppression, domination, surveillance, incarceration. These are the weapons that enable an apartheid system and military occupation. These are weapons that are exported to the rest of the world under the brand tested on Palestinians. You can go to any website of an Israeli arms company and you see our weapons are battle-proven. But what do you mean battle-proven? They are used against civilians. It's not battle. It's massacres, it's incarceration, it's oppression. So these weapons are very attractive to authoritarian governments around the world. And when we see the European governments showing a lot of interest and desire to buy these weapons from Israel, of course, it's a very clear red flag for us. This is an alarm that we see, for example, the French government, which collaborated with the German government, in order to undermine civil liberty mechanisms in Europe, in the European Union, in order to facilitate the import of spyware weapons from Israel, which are used to violate our privacy and our rights in Europe. But when Israel decided to embark on a genocide in Gaza, they don't want this kind of technology. They wanted mass carpet bombing of Gaza, the destruction of the infrastructure and the destruction of humanity in Gaza. For this, they wanted the 155 millimeter shells, which almost all of them are produced by an American company called General Dynamics. Now, it's true also that there's a German company that makes these shells, but it was quickly understood that Germany cannot sell those shells to Israel because of the legal problems, so they will sell them to Ukraine, and General Dynamics will divert the production lines no more to Ukraine, but instead to Israel, in order to provide enough shells to completely destroy the Gaza Strip. And of course, also the Mk-84 bombs that weigh 1 ton, they're very famous as well, the drones, and even the rifles. And here I think it's worth mentioning the heavy machine gun that Israeli soldiers are using on the battlefield, even now, every day, which is called Mini-Me, which is imported from France. So when you have this exchange, the European governments want to have weapons of control and surveillance and to violate the rights of European citizens. And Israel wants weapons of mass destruction. Then you can already understand the interests of the two sides. And it goes more than just the lobby and the corruption. Of course, this is a big part of it. And the immediate economic interests of the arms companies themselves. It goes also to the level of ideology and the fact that especially the right wing in Germany is looking to Israel as a model for how to deal with Muslims, how to deal with Arabs, how to deal with a population that is stripped of its rights. This is the structure of the arms industry. And here I want to go back to the problem of the legal structure, because of course it's illegal.
Of course, even the French government said that it will stop selling weapons to Israel because they have to say it. All the governments in Europe said it one way or another, but at the same time, all of them are breaking this promise. So it is a crisis, it's a constitutional crisis in those countries, and at the same time, there's also a crisis happening inside Israel, which maybe we're not paying attention to, because those arms companies in Israel that produce this technology of suppression and domination are in the hands of a small group of Israelis, the security elite of Israelis, the politicians that are often associated more with the Labour Party, the former commanders of the army. I think we all know Ehud Barak, Shimon Peres, Yitzhak Rabin. This is a long tradition of Jewish Israelis, all of them Ashkenazi, all of them secular, all of them military officers of some kind. But this group inside Israel has been marginalized very much. And they have been pushed away from decision-making positions in the government and replaced by the populist right. The populist right, by embarking on a genocide, has actually undermined the interests of this group. One of the first things they did was to stop using these weapons. And now, Elbit Systems, for example, can no longer say our technology, all of our technology is battle-tested. Only some of their technology can be used in Gaza, but a lot of it can no longer be used in Gaza. And so they are not able to sell it anymore. So they are having a crisis as well, but nevertheless, even though there is this crisis, they haven't turned against the state of Israel. They haven't turned against the genocide. They continue to come to Europe and continue to pretend that everything is fine. And then we see these two crises happening at the same time. In Europe, it's a deep citizenship crisis, constitutional and legal crisis. In Israel, it's more about the crisis of different competing power elites. But it does create this crisis a problem in Europe of the complicity, which is also motivated by a colonial mindset. And this complicity has legal problems. And I think and the reason that I'm focusing on this is because I want you to think a little bit what it means for the French authorities who know that they are breaking the law, know that there is a real risk that if the international law-based order will somehow persevere and survive this crisis, then there will be also personal consequences. Maybe they can say, oh, I gave the order to stop selling weapons, but my deputy did it anyway, so this deputy has to go to prison. But the deputy is already thinking, should I obey this order or should I go to the press and to save myself? This is the crisis, and the alternative is, why not just silence this whole discussion and ban the conference that we are having today? So I am not surprised that they tried to ban this event. And we can see these banning effects also in Germany and in other places, mainly motivated by the very real fear and very justified fear that this crisis will cause problems to the European state of status quo and power. Okay, I did want to very briefly mention that France, in addition to the mini-me that I already mentioned, is selling other kinds of components and weapons illegally to Israel, and also that thanks to the investigation of the Irish newspaper The Ditch, it has become clear that Charles de Gaulle Airport is used to transit weapons to Israel illegally. And this is very interesting. Already the Union of Workers at the airport in Charles de Gaulle Airport issued a statement. They know it's illegal, and they refuse to do it. But just as it was, and there was an appeal to the court in France to stop the shipment. Before the court had the chance to make a ruling, Israel attacked Iran. This was in June this year, and the airports were closed anyway. And so, like in every legal case in Europe, when it comes to the question of complicity with genocide, the court will always say, we would rather not discuss it unless it's completely concrete. If you want us to say that, of course it's illegal to send weapons to Israel, but if you want to have a discussion in court about it, you have to prove that a specific weapon from this specific country was used in a specific place in Gaza in a specific time, and then we can talk about it.
And when Palestinian organizations who organize these lawsuits say, well, we find a witness from Gaza who can tell us and give us this information, Israel has murdered his children. So now, not only, of course, as a message for people in Gaza not to testify, but also as a message to the organizations in Europe. If you find a witness in Gaza, you will have it on your conscience also that Israel will murder this person's family. Now, I should also mention very briefly that the second violation that Europe is doing is also to buy weapons from Israel. So, and we should not forget this. And it's interesting to see how the three biggest arms companies in Israel are also, all three of them are making, having large contracts with European customers. So you have the Arrow 3 system, which is the missile defense system that Germany is paying 4 billion euros for it. And the former commander of the Israeli Air Force, which I have to say to my personal shame is a family member of mine, but he said in an interview, Germany saved us with this 4 billion euros. This is the money that makes it possible for Israel to fight. This is from a company called IAI, Israel Aerospace Industries. Elbit Systems was already mentioned. It's it's Israel's largest arms company and is providing a lot of different kinds of weapons and systems to almost all countries in Europe. And there's also the Eurospike, which is made by the Rafael system. And I just want to say very briefly about the Spike missile, that Israel is marketing it as an anti-tank missile. But interestingly, it has never been used against a tank. And when the United States wanted to give to Ukraine some of the Israeli Spike missiles to use in that war against Russian armor, Israel said no. Even though the missiles were already sold to the US, so they already got their money. But they said, you're not allowed to give them to Ukraine. Because I think they know what would happen if they try to use these rockets these missiles against actual tanks. These missiles have been used effectively against houses, against people, against cars, but never against tanks. But nevertheless, Germany just now announced another big deal to buy more, 2 billion euros of Eurospike missiles. I don't think that Germany cares very much if the German army will have weapons that work or not. They want to send more money to Israel. And the last thing I just wanted to say, just maybe on a slightly more positive note, because not everyone has forgotten the requirements of international law. And many times, and we've seen unions and workers around Europe taking a stand, like the union here in the Charles de Gaulle airport, but also in ports and so on, refusing to send weapons and confiscating the weapons, standing up for international law. But when activists ask me, when such things are organized, and I used to organize them for the BDS movement, they asked me a lot, what should we do with the unions and the workers at the arms companies? And I said, actually, I don't think it's worth our time and effort, because I don't know of any case in history in which the workers of an arms company spoke up for the immoral use of their weapons in a certain... It's just never happened before, but I stand corrected, because it did happen for the first time in history, as far as I know, in the French company Thales, or Thales, I think it's pronounced Thales, where the workers published a letter and they say they don't want their weapons to be used in Gaza. And okay, it's just a letter, and it's one letter, and they haven't really made a revolution, but it is an unprecedented act of the workers of an arms company speaking out for humanity. And maybe we should not lose hope that the international law-based world order cannot be saved. Thank you. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Shir, pour cet exposé extrêmement éclairant. Je laisse maintenant la parole à la troisième intervenante de ce panel, Clara Wolfel. Vous êtes doctorante au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Votre sujet de thèse
porte sur l'évolution de la position française relative à ses relations diplomatiques et économiques avec Israël et la Palestine. Et vos terrains de recherche ont été réalisés donc entre la France et la Palestine, en lien avec l'INALCO, l'Université de Birzeit et l'IFPO de Jérusalem. Merci beaucoup. Je tiens à remercier évidemment les organisateurs pour la tenue de cet événement si nécessaire et important au vu du contexte actuel. Merci encore à Leila Sera pour nous permettre d'échanger dans le cadre de ce panel. Donc, comme vous l'avez dit, ma présentation s'inscrit dans le cadre d'une recherche doctorale que j'ai entamée en 2021. Mon projet de thèse vise donc à interroger l'évolution des relations diplomatiques et commerciales entre la France, Israël et la Palestine depuis le début de la Ve République. L'écart que j'ai pu identifier, et qui peut être identifié au premier abord en tout cas, entre le discours officiel produit par la sphère diplomatique française, à savoir... Pardon. Ça ira comme ça ? Donc, cet écart qui pourrait être identifié entre discours officiel produit par les sphères diplomatiques françaises, donc la condamnation de la colonisation israélienne en Cisjordanie, et les liens qu'entretiennent des entreprises françaises avec les groupes israéliens investis dans le développement de ces dites colonies, pratiques concrètes consolidant donc l'annexion du territoire par Israël, a motivé le choix de mon sujet. J'accorde une attention particulière aux liens commerciaux français avec Israël depuis les années 2000, puisque depuis d'ailleurs, les relations bilatérales entre la France et Israël sont encadrées par l'accord euro-israélien de stabilisation et d'association signé par l'Union européenne, premier partenaire commercial d'Israël. Comme vous le savez, cet accord régule les arrangements de libre-échange concernant les produits industriels et agricoles entre Israël et les membres de l'Union européenne. Et dans ce texte, dès l'article 2, on rappelle que les relations entre l'UE et Israël reposent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Cependant, et malgré cette condition, les politiques d'appropriation des territoires palestiniens de Cisjordanie, contraires au droit international, n'ont pas cessé depuis les années 2000 et elles se sont plutôt au contraire renforcées. Je vous propose aujourd'hui de revenir donc sur l'état des relations commerciales entre entreprises françaises et israéliennes implantées en Cisjordanie et j'évoquerai pour ce faire 3 cas, celui de BNP Paribas, de Carrefour et du projet de construction du tramway de Jérusalem. J'essaierai dans un deuxième temps de revenir sur quelques éléments afin d'identifier les enjeux relatifs à la convocation du droit international dans les discours des responsables diplomatiques et commerciaux français concernant leurs échanges avec Israël. Je tenterai enfin d'interroger les potentiels fondements idéologiques qui pourraient expliquer au moins en partie cet écart supposé entre discours et pratiques politiques concrètes encourageant la colonisation. La France soutient donc ce qui est communément appelé, on l'a déjà dit, la solution à 2 États, solution directement entravée par la colonisation des territoires palestiniens. C'est dans ce sens qu'elle affiche une condamnation des pratiques visant à la perpétuation de la fragmentation de la Cisjordanie. Cependant, on observe donc l'intervention de plusieurs entreprises françaises en lien avec des entreprises israéliennes investies dans le développement des colonies en Cisjordanie. BNP tout d'abord, l'une des banques françaises les plus importantes au niveau national et également très active à l'international. Un des rapports des Nations Unies publié en juillet 2025 évoque le soutien de BNP auprès d'acteurs publics ou privés impliqués dans l'occupation israélienne. Il y est rappelé que, je cite, « une liste de facilitateurs dont les sociétés financières qui participent depuis longtemps au maintien de l'occupation coloniale continuent de soutenir une économie fonctionnant en mode génocidaire, d'en tirer profit et de la normaliser ». Fin de citation. Et en effet, entre 2022 et 2024, le budget militaire israélien a fortement augmenté, passant de 4,2 à 8,3% du PIB. Cette augmentation a engendré un déficit de 6,8% du budget public israélien. Et pour pallier cette hausse des dépenses militaires, Israël a donc augmenté ses émissions d'obligations, soit ses emprunts sur les marchés financiers, auprès d'investisseurs que l'État devra rembourser par la suite avec intérêt. BNP Paribas est intervenu à cet égard pour garantir ces obligations dans le but de renforcer la confiance des investisseurs afin qu'ils continuent les prêts à destination d'Israël et que ces taux d'intérêt restent stables malgré la baisse de qualité perçue du crédit israélien. Toujours selon ce rapport, BNP est également l'un des financiers européens les plus importants pour le domaine de l'industrie et de l'armement israélien, ayant accordé 410 millions de dollars de prêts à la multinationale Leonardo notamment, entreprise spécialisée dans le domaine de la défense et de la sécurité. Ici, on peut donc relever les actions d'entreprises françaises dans le financement des violations du droit international par Israël en soutenant son économie notamment. Concernant Carrefour, donc la marque de grande distribution, elle a annoncé quant à elle en 2022 avoir signé un accord de franchise avec les sociétés israéliennes Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan.
Cet accord permet aux magasins Yinot Bitan de directement produire et vendre les produits Carrefour dans leurs établissements. Selon un rapport publié en septembre 2025, par 80 organisations signataires, dont Oxfam ou la LDH, 9 magasins Yinot Bitan se trouveraient dans les territoires palestiniens occupés par Israël, comme celui dans la colonie d'Ariel ou de Maale Adomim, par exemple. À Neve Yaakov ou à Modin Maccabine, en Cisjordanie, les magasins Yinot Bitan auraient quant à eux directement adopté la marque Carrefour. Si les recherches concernant ces établissements sont délicates à mener sur place, les informations auxquelles on peut avoir accès en ligne sur le site officiel de Carrefour sont assez opaques et peuvent d'ailleurs assez rapidement changer. Le rapport Stop Commerce avec les colonies souligne également la signature de partenariats entre Carrefour et 2 entreprises israéliennes répertoriées par l'ONU comme des soutiens de l'économie des colonies et de leur expansion. Pour le tramway de Jérusalem, je reviens maintenant à la synthèse semestrielle du commerce bilatéral produit par l'ambassade de France en Israël en 2022, dans laquelle la France se félicite de différents projets dans lesquels les entreprises françaises s'engagent en Israël, comme la mise en œuvre d'infrastructures de transport. On y apprend que, je cite, les études liées à la construction de la ligne bleue du tramway de Jérusalem avaient été attribuées en juin 2022 à une entreprise française et que la construction de cette ligne avait fait l'objet d'une offre française qui apparaissait en bonne place. Les entreprises qui seraient concernées par la construction du tramway, et de cette ligne en l'occurrence, ne sont pas précisées dans le document. Plusieurs rapports produits en France rappellent quant à elles l'implication d'entreprises françaises dans cette élaboration, dans la construction, le prolongement ou l'entretien des lignes. Ces lignes de tramway permettent de relier la ville de Jérusalem à différentes colonies situées aux alentours. La ligne bleue, citée dans le document de l'ambassade dont je viens de vous parler, permettrait par exemple de relier la colonie israélienne de Gilo à la colonie de Ramoth, en Cisjordanie. L'entreprise française Egisrail serait quant à elle intervenue comme consultant général pour l'entreprise israélienne en charge de la planification de la ligne en question, JTMT, alors que Sistra aurait réalisé des études préliminaires pour cette même ligne. Ces 2 entreprises françaises sont également intervenues dans la planification de la ligne de tramway verte reliant Gilo au centre de Jérusalem. Le projet d'extension du tramway s'inscrit en continuité de la construction de la ligne rouge, inaugurée en 2011, et c'était alors l'entreprise Alstom qui était intervenue dans son élaboration. La ligne rouge permettra désormais de relier Jérusalem à la colonie de Neve Yaakov. Cependant, c'est l'entreprise espagnole CAF qui a remporté l'appel d'offres pour la prolongation de la ligne verte et de la ligne rouge du tramway. Et cette implication questionne évidemment l'image que peut renvoyer l'Espagne dans ses récentes prises de position vis-à-vis de la Palestine. On a pu en discuter notamment hier. Cet argument est d'ailleurs assez régulièrement a été évoqué en entretien lorsque j'ai pu interroger mes interlocuteurs à ce propos. Cependant, cette référence à l'ambiguïté de la position espagnole, si elle peut sembler légitime, elle a aussi servi de moyen de déresponsabiliser les acteurs français concernés par les enjeux relatifs à ce projet de construction du tramway. En 2022, et alors que l'extension du tram de Jérusalem avait été largement critiquée déjà, le ministère de l'économie publiait une note regrettant que les liens économiques entre la France et Israël n'atteignent pas leur plein potentiel, insistant sur la nécessité de promouvoir, je cite, l'offre française dans les programmes d'infrastructures israéliens de transport. À ce titre, il semble important de soulever les enjeux que pose le fait que le ministère de l'économie invite ces entreprises à se positionner pour ce type d'appel d'offres, alors que la participation, même relative, d'entreprises françaises à ces projets a déjà aggravé l'annexion de la Cisjordanie par Israël et que l'ambassade de Tel Aviv affirmait encore en 2022 qu'une entreprise française était engagée sur le projet de la ligne bleue de Jérusalem. En 2018 et 2019, Alstom, Aegis et Sistra avaient indiqué se retirer du projet d'extension du tramway au vu des enjeux relatifs au respect des droits de l'homme sur le territoire. Or, ces 3 entreprises, bien qu'elles se soient finalement effectivement retirées, elles se sont d'abord positionnées sur l'appel d'offres malgré le tracé proposé et ont été impliquées dans la planification ou le conseil relatif à ce dernier. À ce propos, il est intéressant de noter que la référence au droit international est constamment utilisée par les acteurs industriels comme diplomatiques pour définir les liens entre la France et ses entreprises avec Israël. Concernant BNP Paribas, cette dernière affirme qu'elle se plie scrupuleusement aux lois en place au niveau tant national qu'international, qu'elle est engagée à respecter et promouvoir les droits de l'homme. Et interrogée dans le cadre d'un rapport sur le financement de l'armement à Israël en 2024, BNP rappelait qu'elle ne pouvait cependant pas commenter les données récoltées dans le cadre de ce rapport, pour des questions de respect de la confidentialité de ses clients, bien qu'elle ait conscience que le secteur de la sécurité implique des risques importants.
Pour Carrefour, et malgré le nombre de données récoltées par différents rapports, le PDG de la marque nie totalement la présence de Carrefour dans les colonies, sans jamais réellement démontrer l'invalidité de l'accusation. Dans son code éthique, l'entreprise affirme que l'approche de Carrefour en matière de droits humains se fonde sur les normes internationalement reconnues, évidemment. J'ai pu prendre connaissance d'au moins 4 questions parlementaires présentées devant le Sénat au ministre des Affaires étrangères, ou équivalence, évoquant la participation d'entreprises françaises dans la construction du tramway de Jérusalem et leurs conséquences sur la colonisation du territoire. Dans les réponses produites par le gouvernement, la France rappelle son attachement au droit international et insiste sur le fait que la participation française au projet dépend d'entreprises privées auxquelles la France rappelle les risques que suppose cette dite participation, sans possibilité d'agir davantage sur leurs agissements. La juriste Maha Abdallah rappelle quant à elle qu'au vu de l'article 1er commun aux conventions de Genève, les États ont pour obligation de, je cite, « garantir le respect du droit international humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, notamment par les acteurs commerciaux relevant de leur juridiction ». Fin de citation. Les États membres de l'ONU et signataires des conventions de Genève devraient donc agir afin d'empêcher des entreprises domiciliées sur leur territoire d'engager des accords commerciaux avec des acteurs israéliens qui exploitent, construisent ou distribuent leurs produits dans les colonies de Cisjordanie. Il s'agit ici d'une volonté politique de la part de la France, celle de préférer les échanges commerciaux dans des territoires où la colonisation sévit à l'action d'un État vis-à-vis d'entreprises domiciliées sur son territoire. Pour le dire plus simplement, l'inaction est ici un choix qui revêt un caractère politique. En 2006, le ministre des Affaires étrangères français affirmait que la présence d'entreprises françaises dans le projet du tramway de Jérusalem relevait d'une logique commerciale et ne devait donc pas faire l'objet d'une lecture politique. Eh bien, c'est justement la priorisation de cette logique commerciale au détriment du respect des droits de l'homme qui révèle les enjeux politiques à l'œuvre. Le registre du droit international obligatoire mais non contraignant, dont l'application dépend donc du bon vouloir des États, semble ici permettre aux acteurs étatiques de profiter de la superposition d'instances ou de référentiels juridiques pour contourner toute question relative à la responsabilité de l'État français dans ce cas, concernant des activités contrevenant au respect des droits de l'homme par des entreprises domiciliées sur son territoire. La France, comme j'ai essayé de le montrer, choisit donc de renforcer ses relations commerciales avec Israël, de privilégier le droit économique, le libre-échange avec l'État israélien, en dépit des enjeux de respect des droits humains que cela suppose. Les seuls intérêts économiques, s'ils s'inscrivent dans une certaine direction politique, ne semblent pas suffire à justifier ce choix. Je vous propose de développer ici un aspect qui pourrait être pertinent d'interroger dans ce cadre, les enjeux historiques et mémoriels que sous-tendent la position française relative à son implication dans la colonisation en Palestine. Je crois qu'il n'est pas vraiment nécessaire dans le contexte actuel de rappeler que les approches qui assument une théorisation critique du prisme colonial sont régulièrement attaquées au sein des sphères médiatiques et politiques françaises et restent relativement peu représentées au sein du milieu académique francophone, surtout si on vient le comparer au milieu académique anglophone. Or, le développement des approches relatives à l'étude de la colonialité vise notamment... Le développement des approches relatives à l'étude de la colonialité je me suis perdue, vise notamment à rendre compte des situations et des systèmes de pensée et de langage qui soutiennent les inégalités structurelles induites par le colonialisme. Le rejet indifférencié de ces approches théoriques semble ainsi révéler la difficulté de remise en question de ces discours dominants et par là des conséquences et de l'influence du passé colonial français sur la perception française des enjeux relatifs à la colonialité. Un des cas qui semble particulièrement pertinent pour illustrer cette idée est la manière dont la France envisage par exemple son histoire coloniale en Algérie. Si je ne peux pas trop développer ici dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais citer à ce propos Paul Max Morin dans un ouvrage portant sur la mémoire de la colonisation en Algérie. La difficulté à penser le fait colonial est un héritage de la colonisation. Comprendre le colonialisme et ses conséquences, notamment le racisme, nécessite de rompre avec des systèmes entiers de pensée et de langage, puis de produire des outils alternatifs nous permettant de faire tomber les masques. Fin de citation. C'est afin de comprendre ces dimensions idéologiques et mémorielles que j'ai choisi d'inscrire mon travail dans le cadre des Settler Colonial Studies. Le colonialisme de peuplement, dans sa traduction française, vise donc à remplacer une population autochtone par une population allochtone, selon une logique d'élimination théorisée par Patrick Wolfe. Utiliser ce cadre théorique pour analyser la position française relative à la colonisation de la Palestine offre un déplacement qui pourrait sembler pertinent. Celui de s'intéresser au soutien d'un État historiquement colonisateur, comme la France,
à un État activement engagé dans un projet de colonialisme de peuplement, ici Israël. Et ce, puisque le champ des Settler Colonial Studies permet d'appréhender à la fois les pratiques concrètes visant la dépossession des populations autochtones sur leur territoire, autant que les récits justifiant cette prise de possession. S'interroger sur le rapport de la France à la colonisation en Palestine permet ainsi d'interroger les structures du colonialisme de peuplement, autant que les discours justificatifs normalisant ou soutenant ce projet. Merci beaucoup, Clara. On va... Merci beaucoup à nos 3 intervenants pour ces présentations très intéressantes. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais poser moi-même une question. Alors, je dirais d'abord une question transversale, puisque vos 3 présentations ont montré l'importance du cadre législatif, du droit, de la question légale. Vous avez chacun sur vos terrains montré un dépassement du cadre légal à la fois européen, national, du cadre international aussi, du cadre légal international. Vous avez montré que l'Europe était en étant une sorte de transit, permettait aussi aux États-Unis de contourner cette législation. Vous avez montré aussi que les imbrications entre le public et le privé dans le champ économique, et donc ce qu'on dirait ces partenariats public-privé dans un contexte néolibéral, permettent aussi de contourner cette législation internationale. Et vous avez également tous les 3 parlé du risque que ces acteurs, depuis, on va dire, au moins 1 an ou 2, enfin, vous parlerez peut-être plus précisément du calendrier, mais vous dites chacun, en tout cas, Monsieur Schirriver, vous dites dans votre présentation que ces acteurs, on sent bien qu'ils sont perturbés par ce qui se passe et que les législations nationales sont, dans chacun des pays européens, pris au piège. Vous semblez décrire une situation où en fait ces acteurs sont de plus en plus face à une situation qui devient intenable. J'aimerais poser une question qui est celle, il me semble, qui n'a pas été abordée par nos 3 panélistes, par vous 3, pardon. C'est celle de, est-ce que vous considérez que ces acteurs eux-mêmes travaillent à changer la législation ? Parce que vous dites, la législation, ça fait jurisprudence, donc ces acteurs finalement vont être obligés de se conformer au droit international. Mais est-ce que ces acteurs-là ne travaillent pas eux aussi à changer la législation ? Et c'est aussi une question donc, que je voudrais poser à Benedetta, à savoir ces activités de lobbying au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous avez vu sur vos terrains, je sais que c'est très compliqué évidemment à observer, mais des activités de lobbying qui ont pour tâche de changer la législation ? Et une deuxième question connexe pour vous, Benedetta, serait également de savoir, est-ce que, donc là, vous avez axé votre présentation beaucoup sur les discours. Est-ce que vous observez, comme les autres sociologues qui travaillent sur le champ du lobbying, des entreprises pharmaceutiques par exemple, sur les profils de ces acteurs, sur leur profil sociologique, qui sont-ils ? Comment circulent-ils entre différents espaces nationaux, supranationaux ? Et finalement, à regarder ces profils, si vous l'avez fait bien sûr, est-ce que ça ne remet pas en question finalement ce cadrage que vous avez présenté, d'un côté les lobbyistes pro-palestiniens, de l'autre les lobbyistes pro-israéliens ? Est-ce qu'on peut continuer de penser les activités de lobbying sur ce terrain-là en les présentant comme une même catégorie? Alors je sais que vous avez remis un petit peu en cause ces catégories-là, mais voilà, c'est une question juste d'observation par rapport à un cadrage général du sujet. Voilà, merci beaucoup. Okay, thank you. First of all, the language of the law is something that the Israelis are not using at all. In fact, I want to give the example of an article that was published in The Economist this August, where they said Europe wants to impose a military embargo on Israel, but it cannot because it depends so much on the Israeli weapons. This is exactly the language that comes from the Israeli generals. And in fact, it's like a summary of the Israeli argument, but it's not true that Europe wants to implement a military embargo. Europe has to do it. Whether they want to or not, it's irrelevant. Probably most governments don't want to do it, but they have to do it because that's the law. And the Israeli argument is not, let's send our lobbyists in order to get the law changed, but instead, let's ignore the law
ignore the moral argument and just use the utility argument. You need these weapons. Now, this article by The Economist is trying to convince us as Europeans that it's impossible to impose a military embargo on Israel. But this is not how it works. In fact, what it means is that for European armies that rely, like the Eurofighter, which relies on a Rafael radar, or the missile defense system that relies on the Arrow 3 from IAI, then Europe will just stay without these systems. So maybe the airplanes will not have a radar. You know, it's not. Why should international law care if the European governments are not being careful about who they are buying their components from? This is the argument of Israel has always been to try to turn a blind eye to the international law. And I think that the best example of this is from Ireland. I don't know if I have time to give this example from Ireland, because in Ireland there is actually a law that bans the transiting of weapons from Shannon Airport. And the US, what they did is always they sent their C-17 cargo planes full of bombs, and they call Ireland and say, we have a technical problem on the plane, please let us land, it's an emergency. Otherwise, if the plane falls, it could destroy a whole European city, it's full of bombs. And Ireland every time says, okay, you can land. I had the privilege to talk to a woman called Catherine Connolly, a senator in Ireland at the time, who answered my emails on Christmas. I will never forget that on Christmas, she said, we will do what we can to stop those planes. And what they did is they said, okay, let's have a bill to present to the Irish Parliament to say, if there is an emergency and the plane has a technical problem, okay, they can land in Shannon Airport, but then we confiscate the weapons. And now the bill hasn't passed yet, but the message was loud and clear. And the US is trying to find other ways to send the weapons. And Catherine Connolly, I'm very happy to say, has become the president of Ireland. Okay. Thanks for your questions. So on the law, so you ask if they change the law, or I think most of them use the law because there is already existing law. So the idea, for example, what I was trying to show with the Matting group is that they use existing EU law to make sure that the practices are complying with the law, so that the policy is in line with legal obligation. But of course, you also have use of law via litigation. So going to the court to challenge, for example, an existing policy or existing legislation. And we have seen that also in the case of Israel-Palestine on the labeling, for example. But the court dismissed, basically said, no, that's fine how it is. So in that case, litigation was not useful. And also in terms of I'm not sure if you can call it change of law, but there is, of course, work going on to try to enact legislation that would ban the trade of settlement goods. We have seen Ireland, so for example, that they have a bill now under discussion. I don't think it has been voted yet. So that could be seen as trying to change the law in the sense of integrating new provisions. And then your second question, it was about the features of these groups, right? I never looked at the whole profile of the lobby groups. What I can see, and that's what I said in the presentation, is more about how there is some heterogeneity in the different in the groups. But I try to look at lobbying on how they position vis-a-vis certain policy issues. And therefore, how do they position vis-a-vis a policy issue tends to be either you are on the one side or the other side, and then there are nuances. And we can see that also within the same, let's call it camp, they are not all necessarily on the same page in terms of how do we reach this goal, even if maybe the goal is shared. And some might be more, what they could be radical than others that are considered more moderate, but sometimes their actions are kind of complementary in achieving maybe a goal. Sometimes they might actually act one against the other, but yeah.
On va laisser maintenant la parole, les questions à la salle. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, ici, s'il vous plaît. Thanks a lot for your interventions. That was a very, very, very interesting panel. Very thankful for that. I have a question to Benedetta on, and I don't know if you looked at this, on the funding structures of these groups, because you term them as NGOs, and it seems to me that some of them are actually gongos rather than NGOs. Can you clarify a bit? On prend une autre question peut-être. Oui. Oui, je voudrais savoir si il y a des poursuites contre BNP Paribas, contre Carrefour, etc., par des organisations. D'accord. Une autre question? Une troisième peut-être ici? On fera un autre tour. J'ai pris le micro, pardon. Ah, pardon. I guess it's for Shea. Could you explain a little bit how you see the mechanisms of keeping this information out of the public realm that you're researching, that you laid out very clearly? Très bien, je vous passe la parole. So on the funding structure, yes, so I try to also look at how they are registered in the EU Transparency Register, so I try to use that as the definition. And of course, there is not always, they are not always very transparent on where the funds come from. And of course, we know that some are funded also or have strong links with governments, etc. And in that sense, I agree with you. But so on the Transparency Register, more these organizations are either classified as NGOs, organization representing churches and religious groups or think tanks. So that's why I stick to that. But I agree that things are a bit more complex. Yes, the question about how the information is kept from us, I have to answer exactly the opposite question, because obviously when we're talking about military transfers, they are by definition always secret. Nothing is reported to the media. The mechanisms to expose the information are actually very interesting. So I will answer this question, I apologize. Because I think we see, first of all, I mentioned the crisis inside Israel, where a lot of Israelis are having a crisis of faith as well, and they sometimes leak information to us. And it's very interesting that the Israeli military censorship, which regulates all of the media, is not very effective. And especially after October 7, the Israeli military censorship became a tool of ideological language control, but not of the control of information. So you many times have even generals from the army giving interviews and saying why they think it's absolutely fine to use these weapons and kill civilians. But in the process of saying this, they are also giving us some hints, what weapon they're using, how they're using it, and so on. And the censorship is not doing anything. But I think more importantly, especially for our context here, and for those of us who don't speak Hebrew, that the fact that there is a BDS movement, the fact that there is protest on the ground, people are crying out against the genocide, is also reaching a lot of the workers in this supply chain of the weapons. And they then sometimes become informants. And in fact, it's unbelievable how many informants who work in the docks, on the ships, in the airports, are giving information saying, I've seen these weapons, I know they're going to Israel, and then once an informant comes forward, it's possible to verify the information, to check, and then it's possible to go to court. Oui, juste sur la réponse donc, concernant les actions. Alors, il y a une diversité d'actions qui sont menées contre les entreprises que j'ai pu citer. Les rapports constituent un type d'action de sensibilisation du public et de mode d'information en premier lieu. On a aussi évidemment les campagnes de boycott qui se reposent donc sur ces mêmes rapports. Concernant des actions juridiques, alors oui, c'est possible. Différentes associations françaises
ont déjà pu porter ce sujet-là lors de procès. Simplement, il s'agit de mesures qui sont très longues, très coûteuses pour des associations qui sont toutes petites par rapport à ces entreprises. Il peut y avoir des discussions également. De mémoire, la FPS avait mené une campagne avec Orange notamment, avait pu discuter avec ses représentants, ce qui avait engendré un changement de direction de la part de l'entreprise. Donc voilà, diversité de modes d'action. On reprend une série de questions. Merci. J'avais une question pour Shir. I have two questions for Shir. You said courts in Europe often say they can't take a case pushed by an NGO on weapons exports because they say they want concrete examples. One thing I heard a lot as well is that the courts say it's not up to them to comment on foreign policy. It's up to the executive power to do that, and they have no power on it. We heard this in France. We heard it recently in the Netherlands on the genocide case. And I just wanted to know if you'd studied the legal implications of that. Does it mean that basically the Foreign Affairs Ministry's legal department is the ultimate arbitrator in this? And what does it mean? Also, I wanted to know if you had any clear understanding you could maybe share with us on how dependent Israel actually is on weapons exports from Europe, because European governments downplay it. They say it's nothing, especially in France, you know. It's really nothing, they don't need it, they don't use it much or whatever. Yeah, I don't know, they use arguments downplaying it, and then we hear in the press, actually, no, it was really important, we got those German weapons. So to what extent do they actually need them? Thanks. Yeah, thank you. My question also goes to Mr. Haver. I'd like to ask about the Arab side of this collaboration, especially Morocco and its collaboration with Al-Bayt system. There was a report in L'Humanité, I think in April 2022. The Al-Bayt system provided drones to the Moroccan army to monitor the occupied territories of Western Sahara, and killed, I think, according to the report, about 40 artisan miners. And also this developed during the genocide to Mauritania, to certain parts of Mauritania where I come from. Thank you. We have 2 additional questions here, 3 I think, and then it's over. Hello, thank you. It was a question about law and international law, because it seemed to be that you're implying that Israel doesn't care about the law, which I can very much believe. But at the same time, they also seem very scared of the law. I think in a way that they accuse Palestinians of using lawfare, somehow that they are abusing the law by trying to internationalize the conflict. So I wonder whether you could kind of address that tension where, at the one hand, ignoring law, but at the same time being very scared of the law. Une question là devant, s'il vous plaît. Thank you for the presentation. I have a question, maybe silly for Mr. Shearhever. You explain how to bring an institution to the court for selling weapons. You need to prove, of course, that that weapon was used that time in that place. But how can you actually prove that? Because Gaza now is closed, of course, for journalists and especially for foreign. So that's my question. Is there a way to prove that? Mandy, Abderrazak, and then it's done. This is a fabulous panel. I think it really gets to the crux of the matter, right? The economic relationships. So this is more like a comment, but also a request for your reflection on this. So what we've seen in the past year is Francesca Albanese being sanctioned directly after her report that draws the economic links, right? When she starts talking about business. And that's when you see the Americans acting. In Britain, Palestine Action has been deemed a terrorist organization and banned because
they were shown direct links between Elbit systems in the UK and the genocide in Gaza. So my question is, given these, how do we fight back against this? Because this is the economic aspect to it is absolutely crucial. And I think like what Sheer has outlined, which is this two-pronged approach of using law, but also working with trade unions and the workers who are in these supply chains is the only way that we can kind of counteract this. Thank you. Thank you very much for an excellent panel. One thing that struck me throughout is the lack of remorse over the genocide in all of this, and the fact that it's a European genocide. I mean, all of these presentations have shown that there's direct monetary support and military support for the State of Israel, as well as supplies. So how do we reframe it from just a question of you're breaking human rights and you're breaking your own legal codes, to actually taking it a step further and being like, you've committed the greatest sin in human history? Because this is political contestation. Yes, there is a technical legal aspect, but the real story behind it is, of course, the overall political scene. And I know that there are lots of complexities. There's the Murdoch press, there's the equivalent here in France, there's all sorts of parties that we talked about throughout this conference, the far right, you know. But how do we talk about it? I know that the three of you have thought about this, but really after the genocide, there has to be a major shift. It cannot be the same way. They have to make amends. When they come to a Palestinian meeting, they have to put down their heads in shame. It's unbelievable. So let's talk about this. Okay, yeah, I'm sorry. It looks like the questions are now opening such huge topics that we could talk about them for hours, but I won't have time to answer the questions. I will just very briefly say that regarding the court system, there are very complicated legal technical things. There is a difference between a criminal case and an administrative case. If anyone wants, I'm happy to explain it later. But in terms of the difficulty to prove, it's not because we don't have documentation and witnesses on the ground. Of course we do. The problem is that Israel is bombing, carpet bombing the areas of the destruction and using a specific artillery tool, the 155 millimeter shells, that erases the evidence. And then it becomes impossible to find the lot numbers written on the bombs, for example. But nevertheless, there are ways to prove through videos that the Israeli soldiers themselves are publishing, for example. Now, I don't want to answer the question about the Arab states because we're talking about Europe. It is a very interesting topic, but let's talk about it later, one-on-one. And I don't have time to address the lawfare issue, except I can give one quote that the former Israeli chief attorney said on a podcast, that if the ICJ will have provisional orders against Israel in the case of the genocide, then the US will ignore it and continue to sell weapons to Israel, but the European Union will not be able to ignore it and the weapons from Europe will stop. He said it, and he was wrong, because Europe did not stop. And yes, Israel is dependent on these European weapons, very much so, to the point that they are limiting the number of bombings and limiting the number of killings because they need the detonators for the shells that they're getting from European countries, or they are jet fuel or drone components, which are only available from European manufacturers, so they are absolutely not able to get it from other customers. Yeah, I will stop here. Simplement pour répondre sur la question de la peur du droit international, mais en même temps de son usage, pour sortir un peu peut-être des discussions plus techniques sur le milieu juridique. On peut aussi se rappeler que c'est la dualité même du droit international de servir à la fois de référence en termes de valeurs, mais aussi d'outils pour justement pouvoir s'arranger dans ces situations par des États comme les États dits du Nord, alors que ça représente aussi un levier justement d'action pour les populations, notamment historiquement colonisées.
Donc cette dualité-là rentre complètement dans le sens premier même qu'inspire le droit international et les enjeux qui en découlent. I might not have full answer, but I think the legal approach, at least for what I have observed, has been the one that has worked the best in changing EU foreign policy. Maybe this is not true anymore. It has become more challenging because of the crisis of rule of law in Europe, but also how international law is treated nowadays. But in a sense, I think here there is still some hopes, maybe. And secondly, I think the fact that there is a shift in public opinion, etc., might open some space for a change. But I think it's to be continued and to be seen. Monsieur Borrell. Thank you. You said that the fact that the Europeans continue selling arms to Ukraine is going to create a constitutional crisis, if I understood you well. Well, I don't see this crisis anywhere. I don't see any crisis in any country because we continue selling arms. I can't. In Spain, yes, it was a strong contestation and criticism to the government, and the government has approved a law forbidding to sell arms to Israel by law. And half of the parliament voted against the law. And then was the issue of buying arms from Israel, or components for arms. And at the beginning, the government says, we need these components because otherwise we will be in a very difficult situation. And at the end, they decided, under the pressure, stopping buying arms from Israel. And then there is a transportation. And you said there are many places where the workers has refused to collaborate on the... I don't know about it. I don't know many cases. You have many cases. Can you tell us where these cases are? And third, most of the American arms goes to American bases in Europe, where there is no workers. There is the US Army and the American Army, and they go through a circuit which avoids trade unions and these kind of things. And the last consideration, answering your question, in Spain, in Europe, there is no an agreement to say that human rights are being violated by Israel. As sad as this, but it is the fact. If there were some statement of some political agreement that Israel is violating human rights, then it would be a legal basis to act. But neither the Commission nor the Council has never taken a political decision saying Israel is violating human rights. Never. That's the situation, and that's the consequences is these kind of things about selling arms or just trading, not arms, just trading. It has never been a position of the European institutions saying, oh, Israel is violating human rights in Gaza. Any answer? A very long answer to it. You asked a lot of different questions, but yeah, we don't have time for it. I can share with you reports that will answer your points in great detail, and I'm happy to share them with everyone. No, about the constitutional crisis and about all the different ports where the unions took action, and also about statements. It's true that it's not the policy of the European Council to recognize the violation of human rights, but in the last speech of Ursula von der Leyen, the racist High Commissioner, President of the European Council, she had to admit that Europe has no choice but to implement the law and apply sanctions. Of course, it's an implicit acknowledgement, but from the member states, you have, of course, the position and also court decisions that are binding in courts in other states. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin. Nous allons donc passer à notre pause déjeuner très rapidement, s'il vous plaît, si vous pouvez sortir rapidement de la salle. Nous avons une heure.
Bien, bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents à cette table ronde qui s'appelle « Silencier les voix palestiniennes ». Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde intitulée « Silencier les voix palestiniennes ». On ne pouvait pas avoir une meilleure illustration de ce thème qu'avec ce qui s'est passé avec ce colloque, les débats qu'il a suscités et la tentative de l'empêcher de se tenir dans des conditions qui étaient prévues. Ça m'amène à dire un mot sur la situation française pour un certain nombre de nos amis de l'étranger, qui est quand même très particulière. Jamais, je crois, depuis la fin de la guerre d'Algérie, nous n'avons connu une telle répression multiforme contre le mouvement de solidarité avec la Palestine, contre un mouvement de solidarité, et là, contre le mouvement de solidarité avec la Palestine. Il a eu de multiples formes qu'on va aborder aujourd'hui, qui allaient de l'interdiction pure et simple des manifestations à l'inculpation de centaines de personnes pour apologie du terrorisme, à des mesures plus, comment dirais, plus douces, si on peut dire, mais qui indiquent quand même quelque chose. Lundi, le journal Orient 21, dont je m'occupe, a publié un article de Sari Hanafi, qui est un intellectuel franco-palestinien très brillant. Le Monde avait sollicité Sari pour un article et il l'a envoyé et Le Monde l'a refusé, avec une argumentation qui quand même vaut la peine d'être reproduite, que nous avons reproduit sur Orient 21, je vous cite. « Les termes utilisés ne conviennent pas à notre publication. Parler par exemple de résistance armée en référence aux actions du Hamas ne correspond pas à notre manière d'aborder les choses. Cela laisse penser que nos perspectives respectives sont trop éloignées pour être réconciliées. » Pour ceux qui connaissent Sari Hanafi, tout le monde sait que ce n'est ni un partisan du Hamas, que sa réflexion, même dans l'article sur la lutte armée, est assez mesurée, puisqu'il s'interroge non pas sur le droit à la résistance armée, qui est le droit de tout peuple qui vit sous occupation, mais sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui c'est efficace? Mais le fait qu'il y ait une telle crainte d'entendre un discours différent, notamment quand ils viennent d'intellectuels franco-palestiniens ou palestiniens, des questions qu'on ne posera jamais si c'est un intellectuel franco-israélien, est quand même assez significatif de ce qui se passe dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays. C'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Hanna El-Taher, de l'Université technologique de Dresde et de l'Université Queen Mary de Londres, pour la première intervention. Merci. I have a question first. What is there left to say, really, about Palestine, especially when we're talking about
the topic of this panel, which is silence. So a part of me thought it would be the best to just stand here for 20 minutes and say nothing, because we've been speaking for 2 years, 10 years, 20 years, a century, and the problem isn't really that we are silent, but that even when we talk, the reaction is most of the time nil. So I think we all have to ask ourselves when we come into these spaces that often it means that we're participating in structures and institutions that work daily to kill us. And before I continue, I would like to ask you, this is something, so I'm academic by day and a theater maker and sometimes paramedic by night. We have this tradition in performance, which will require all of you to kind of participate in this presentation. I'm sure you all know how to snap. Can I hear the snap? I don't want to be standing in silence. Okay, so those of you familiar with settings that are also performative might be familiar with this. So if I say something that resonates with you or that you agree with, or maybe that irritates you, you can react with a snap, which will also have the effect that this isn't just a silent room. And with that, my topic today is refusing and resisting the impossibility of Palestine, and also discussing what are the meanings of silence. I would like first to express my thanks to the people who have organized this, who have pulled this off in the past 2 days. At the same time, I think we really should be demonstrating at Collège de France and not be confined into this tiny room. I would also like to share that Palestine is a liberation project, and because it is a liberation project, we see attempts to silence it. Because this isn't just about Palestine, it is about dismantling the racist, colonial, and neoliberal structures that are making this possible. And I would also like to share that some of this work, the research that I've been doing on silence and silencing, was carried out in early 2021. So in a way, it's a world that seems very unrecognizably different, but really it is not. There are long lines of oppression and silencing that have brought us here into this genocidal moment. I would also like to share that I aspire to be an anti-colonial scholar, and that is a labor of love. And that's not just a commonplace, because the question is, what does that mean? It means striving for something better and more beautiful for all of us. And it is to be understood as a verb, which of course very many, especially feminist and anti-colonial scholars, have explained. And that means, and that is the relevant point here, it demands justice, and that justice demands resistance. So let me talk about silence. The silence encountered in the academic sphere reflects both a symbolic and a political silence regarding Palestinian narratives. And before I continue, I would like to ask you to be open. I'm going to try to explain silence also in the conceptual way, so to explain what I mean when I say that Palestine is impossible in Europe. And I think the way that this conference has been canceled is an example for how it is being made impossible as a thought. So, in this vein of silence regarding Palestinian narratives, Palestine has an ongoing,
albeit marginal academic currency, and can provide, in Edward Said's terms, a career, if held within Orientalist frames and references. So apologist academia likes to deal with corpses rather than living bodies. It likes to dissect pieces and to study Palestinian resistance 20, 30, or 40 years later, after that Palestinian resistance has been safely stored in white archives, domesticated, silenced, and fetishized. Apologetic academia studies the dead bodies of Palestinians, but never utters a word when Palestinians are writing their own past, present, and future, when they are resisting, and when they are killed. The desire to consume a dead or tamed Palestine without dealing with its living bodies and contemporary politics is deeply embedded in necropolitics. Necrophilia, in relation to Palestinians and also in relation to Jews and blacks, by the way, is facilitated by a racial political economy which dissects the not fully human other for knowledge without actually engaging with contemporary realities and political existence. So one point I would like to make is when I'm saying Palestinians are silenced and absent, I don't just mean that the bodies don't exist, but the claim to a political existence is that which is made impossible. So in this sense, the West, writ large, maintains what Said calls a flexible superiority over Oriental others in terms of scholarly interpretation, political analysis, and Palestinian self-representation. If Palestinians do claim to represent themselves, they are treated as threats. Again, we see this happening and unfolding on a daily basis. And they are met with hostility. And we are faced with, in the academic institutions, through silences, unresponsiveness, or active turning away. And that often leads scholars to crush into institutional brick walls. Such kind of brick walls are familiar to Palestinian scholars whose voices and theoretical contributions are often either silenced or met with silence, if not outright hostility, rendering their material realities and histories invisible. This is neither coincidental nor restricted to issues around Palestine, but it is a structural problem of Western academia. And I would like to talk a little bit about space invaders. It's a concept that I borrow from Nirma Alpoir, and it is also related to what Edward Said, for example, or Doreen Massey have conceptualized as bodies out of space. And I'm using this to analyze not only how the arrival of bodies formerly considered alien to academia and other hierarchical institutions are recast into space invaders. And that is a conceptual relation to how the university is claiming or casting Palestinians and others as space invaders, but it directly translates into making Palestinians into space invaders on their own land. So some bodies are deemed as having a right to belong and exist, but others are marked out as trespassers. They are imagined as being out of place, and their presence causes dissonance, unleashes shock and surprise, even terror. Their entry causes disorientation. So these bodies or people are thus highly visible bodies that by their mere presence invite suspicion and surveillance. But at the same time, they're invisibilized. And I think this is a dissonance that we see unfolding in the present and in relation to the silencing of Palestine. And of course, and here I come again to academia, space is not just there and neutral, it's normed as white, adult, and male. And by contrast, in non-European space, its inhabitants are deemed as aliens. So as long as they exist, these aliens, they contaminate space,
Hence, the battle is an ongoing one as long as they exist. So Palestinians, even when invited, even when qualified, show up as already marked, already threatening, already unwelcome and alien. That means that to maintain what is being understood as the norm, as the neutral norm, already preconditions that it can only continue to exist, the neoliberal order that we have, if the Palestinian is exterminated. So it becomes the opposite of what we've been hearing in the past 2 days. The genocide that is unfolding in Palestine is not an accident, is not a sort of error in the humane European human rights framework, it's actually its basis. So building on this framework, the work that I do in more detail elsewhere, traces how the expulsion of Palestinians from European and particularly German-speaking academia, but also, as we can see, French-speaking academia, is both rooted in the same settler colonial logic. So this expulsion operates on a spectrum. So the tame or civilized Palestinian may be conditionally accepted, however, the errant or revolutionary subject is expelled and vilified. So to come back to silence, there would be, I say, 2 at least kinds of silences. And often we can see that audiences become very uncomfortable when we're talking about Palestinians not only as docile subjects and as victims, but as political figures, actors, and resistance fighters. And so there are different kinds of silencing. There is once a silencing as a reaction towards voices that do speak. So that happens often when we speak about Palestine-related things, that the reaction is just nothing. And then there is, of course, the silence as a reaction to voices that are deemed too radical as crossing lines beyond acceptable academic discourse. And then often we have this kind of silencing that I would call cowardice, which is the fear of guilt by association. So you'd rather remove yourself from the vicinity of Palestinians that do speak out. And that brings me to some of my closing points, which is the ideological erasure and how it is connected to educational territory and the actual territory of Palestine, which I hope I've been able to at least lay out the basis of that. So I think we have to be very clear that the university, although it does have pockets and people that resist, and I think you might be talking about that later, but I want to reiterate that being in these academic spaces, and as we've heard also with the talks earlier about the economic relations between not only the weapons industry, but also the universities that are supporting the weapons industry and the research about it, means that it isn't just a metaphor to say that being in academic spaces means participating in a system that works tirelessly to kill us. So since academia is colonially constituted, separating state-sponsored education from the state's desires and logics of annihilation is not possible. We are expelled from curricula, from conferences, from hiring processes, not because we are unqualified, but often because we're too Palestinian. And I mean that in the political sense. So this is an ideological erasure of what Ted Swedenborg called the erasure of Palestinian history and life via settler colonial logic, extended through education, institutional funding, and disciplinary boundaries. So settler colonial logic, especially in European higher education, excludes Palestinians from the academic landscapes or threatens them with expulsion, while at the same time facilitating the genocide in Palestine. So these kinds of relations force us to rethink the existence and how we are operating within these spaces.
And I want to come to how this isn't just a theoretical debate, right? Casting Palestinians as monsters has very practical implications. It's not abstract. But denying people's humanity first often begins by framing them through animality and monstrosity, and to make the violence, as I explained before, appear as a necessity to maintain the order that we live in. This is not abstract. For example, and these are just a few examples of, unfortunately, very many more, in 2014, during Israel's war on Gaza, Deputy Knesset Speaker Feiglin wrote a letter to Netanyahu proposing conquest of the entire Gaza Strip, annihilation of Hamas, cutting electricity and water, concentration of civilians into camps for deportation, shelling formerly populated areas with maximum firepower. As we can see, these are not metaphors. These are blueprints for erasure. Denying people's humanity and framing them through animality is often the pretext to materialize the imposition of unspeakable violence, cruelty, and degradation through the optics of security, health necessity, and a larger argument about the defense of humanity. So it is no coincidence that during Israel's 2014 war on Gaza, for instance, the deputy speaker made those comments that we are now seeing unfold again and again and again. So these proposed fantasies of annihilation existed and continue to exist within a larger context. So to close, I have just a few more points. One, the university will not save us, but we might be able to look out for allies in them. I like how Fred Moten phrases it, to be in but not off, to steal from it what we can, to paraphrase. And to close in a way where I started, that, Palestine and Palestinians aren't only ignored and silenced. The ultimate silence is that the academic system and structure prefers to deal with dead or silenced Palestinians rather than with living and breathing ones. And this preference is not abstract or metaphorical, as we are witnessing, because this violence has been normalized and is understood and recast as the self-defense of not only Israel, but the European and Western order. Thank you. Bien, merci beaucoup pour cette intervention sur la manière dont, dans le monde universitaire, on fait, non seulement on met de côté la Palestine, mais surtout on empêche les voix palestiniennes de s'exprimer. Pardon, c'est lui qui va. Oui. Ah, vous allez intervenir. Non, c'était bon. Enfin, bon, allez-y, c'est pas. Ah oui, excusez-moi, pardon. C'est moi qui ai dû. Je pensais alterner le français et l'anglais, mais c'est pas grave. Allez-y. Yeah. Thanks for that beautiful presentation, Hannah, and also for breaking the strict academic conventions that continue to constrain a bit our spaces of work. Good afternoon, everybody. I would like to, first of all, thank Leila Surat and the entire team of Careb for the invitation and for navigating in the urgency the scandalous political maneuvering and cowardly cancellation of this gathering at the Collège de France.
I would also like to apologize to the translators because I have not given the notes and I have a lot of things to say and I tend to speak very quickly, so my apologies in advance. Yes, Josep was telling us that we should do that differently. I'll try to do my best. We meet today not in a moment of ordinary political tension, but to borrow from Gramsci, in a time of monsters. A time when the old world of liberal fictions is dying and the new, grounded in moral and political clarity, has not yet been born. Nowhere is this more visible than in the European University today, where the masks have fallen with disarming speed. What happened at the Collège de France is not just another case in a long history of Palestinian repression, it is symptomatic of the fascist upsurge we're witnessing across Europe and the globe. Over the past 2 years, 770 days of a live stream genocide in Gaza have revealed something essential. It is not ignorance that silenced Palestinian voices in our institutions. It is cowardice, self-censorship, power, and the political economy that increasingly drives our institutions, even in places where the university remains a public asset, under threat, I would add. Today, I want to discuss 3 things under a presentation that is titled very ambitiously, When Masks Fall, the European University in the Time of Monsters. And the points I want to discuss is that the silencing of Palestine is not an aberration, as Hannah was saying, but a structural feature of the European University. That students have historically been the vanguard challenging this structure. And finally, that this moment, terrifying as it is, also opens an unprecedented horizon of political clarity and responsibility for us and for the university. Before delving into the more substantial aspects of my presentation, I would like to begin by reading a fragment of a piece I wrote with Poonam Khosla and Natasha Aruri a few months after the Al-Aqsa flood. The piece was titled, It's Been 164 Days and a Long Century, Notes on Genocide, Solidarity, and Liberation. It was published in Antipole, the radical journal of geography. And to begin with these fragments, which I did not mean to include in my presentation, is to foreground the political juncture and realities that have kept many of us awake in sleepless nights over the past 2 years, informing our work and practice in and beyond the university. And as I was saying, I was not planning to add these notes, but it feels to me that it's important to remind ourselves why we must continue to gather today and why we gather today. Not only to have conversations that make abstractions of the world we are part of, but rather to produce form of knowledge that can help us to change it and that are steer, as Hannah was saying as well, towards the liberation of Palestine. So I'm going to read about that text because I guess just to make sure it informs a lot of the work we've been doing, and I think it's important because we are still in that moment. How does one write in the midst of an ongoing genocide, when the contours of Palestine are being redrawn in blood, and when unconscionable images of starving, injured, and dead children, women and men have become our daily breakfast? How do we register the indignities, dehumanization, and sadism being unleashed on the Palestinian people? Where does one begin to chronicle the cumulative calculus of 164 days of genocide compounded by the invisibilized cruelties of a long century of Zionist settler colonialism and imperial capture? What is our task as a scholar activist, as human beings, when we become witness and thus unwilling accomplices to the ravaging of an ancient people and geography that has stood tall for generations as a cradle of civilization? And what in turn does the long struggle for Palestine offer to critical geographies of erasure, transnational solidarity, and liberation? Perhaps no language, no cartography, no record is capable of tracking, conveying, mapping,
archiving the ongoing lived reality of this devastation. No written intervention, no matter how earnestly penned, can grasp, contain, or abrogate the manifold scales of violence, the shameless saturnalia of mass murder, callous barbarism, and flagrant fabrication of falsehoods that saturate our days. We sometimes wonder if genocide, the crime of crimes, bears any explanation at all. As we grapple with their reality and reach for answers in the epochal lineages, calculated destructions and indignities lodged in the imaginaries and materialities of settler colonialism and racial capitalism, we are forced to confront the limits of language and scholarship. The horrors, intimacies, and scales of genocidal violence exceed imagination and description. They exceed analytical capture. Despite the seeming futility, we must continue to write, speak, and organize against the mounting savagery. As Niki Katura recently wrote, quote, "How else did Zionists convince the world of the Palestinians as subhuman, but with a string of words? How else did the movement for Palestine grow beyond any measure without the words and actions of Palestinians and her comrades? In what follows, we hope that our string of words can become a kite, a sign of life in a sky ablaze with indiscriminate, cold-blooded bombardments, or at least offer some stepping stones to navigate, confront, and surpass the limits and strictures of ahistorical accounts, arid legal language, scholarly epistemicide, transnational complicities, and the geographies of bodily and spatial erasure we're all witnessing, live streamed by its victims in the Gaza Strip and across Palestine, but also beyond in Yemen, in Syria, in Iran, and in Qatar. Now, to repeat myself, I'm introducing this because it feels that, especially along the day yesterday, we sort of like missed a bit what, in my opinion, should be the reason that brings us together at this particular moment as an ongoing genocide continues, right? And so that is also, in part, the drive that has informed a lot of the work that we've been doing in our universities over the past 2 years. And I wanted to talk a little bit about what has happened in Belgium as a way to show not just questions of repression and silencing, but also of political organization among the students. So it took 7 months for universities to become part of the conversation, to take a stand about the ongoing genocide. But it was not our administrations and colleges that did so, but students which broke the silence on April 2024 in the encampments and occupations stretching from Colombia to Cambridge, from Berlin to Sarajevo, from Khartoum and to Cape Town, and from Paris to Brussels. These global mobilizations have been historical and the largest campus rebellion since the student opposition to the Vietnam War. The students have led the way in making support for the rights of the Palestinian people a central component of the broad progressive agenda and a rallying point for opposition to all forms of racial, ethnic, gender, and class hierarchies. What happened at the Université Libre de Bruxelles, where I work, cannot be just reduced to a student occupation. It was a rupture, a tearing open of the university's fabric, exposing what lay beneath, the contradictions between its Enlightenment mythology and its managerial governance, between its proclaimed values and its embedded complicities, between its rhetoric of freedom of inquiry and its practice of silencing those who dare to think in the wrong direction. The students who transformed a university building into the Walid Dakar Hall were not merely protesting. They were reconstituting the university against its own inertia. They created a people's university, a living pedagogical project that made visible what the official university could not, that in a time of genocide, to teach without resistance and to teach without taking a position is to teach in bad faith.
Inside that occupied space, knowledge was not in the popular university, in the occupation. Inside that occupied space, knowledge was not transmitted, it was generated. Discussions of secular colonialism and the legitimate right to armed struggle were no longer confined to elective seminars, they became the grammar of daily life. Workshops on international law, abolition, and transnational solidarity were held beside and during shared meals. Students translated documents, mapped financial flows, dissected Horizon Europe partnerships, studied the political economy that sustained the supply chains of genocide, debated the meaning of refusal. Faculty joined them, at first quietly and often in patronizing ways, then openly and more attentive to the forms of knowledge and organizing the students envisioned and put into practice, as the moral dissonance with the institution became unbearable. Now, I think it's important, and Sune was talking this morning about these sort of archives and history of transnational solidarity that center Palestine, and I wanted to make a point that across every historical moment of Palestinian struggle, students have been the first to articulate, reorganize, and internationalize the anti-colonial and liberation horizon. I don't really have time to go in depth into these histories, but I would like nevertheless to recall here the important work of Lubna Kutami or Miriam Abu Samra, who have documented the ways in the aftermath of the 1948 Nakba of how Palestinian students were among the first to rebuild collective political infrastructures in exile. In Cairo, Beirut, Damascus, Baghdad, and other capitals, they formed unions and associations that function not just as campus clubs, but as representative bodies of a stateless people. Abu Samra shows how these early student movements helped reorganize a shattered society transnationally, articulating an anti-colonial discourse that linked the struggle against Zionist settler colonialism to the wider wave of decolonization in Asia, Africa, and Latin America. In 1959, the General Union of Palestinian Students was funded, emerging from early associations in Cairo and Beirut, gathering figures like Arafat and Abu Iyad. From the outset, GUPS was more than a guild of undergraduates. It was a diplomatic and ideological engine helping to shape the Palestinian Liberation Organization's strategy and language. Lubna Kutami also describes in the United States in the 1950s and 60s the Organization of Arab Students, and later the US branch of GUPS were already tying campus struggles to anti-imperialist movements from Vietnam to Algiers. The same pattern repeats across decades, and we saw that after Oslo fragmented Palestine and dismantled many Palestinian diaspora institutions, a new generation convened in Barcelona and Madrid in the 2000s to found the Palestinian Youth Movement, explicitly positioning itself as the inheritor and the continuer of GUPS and OAS. Abu Samra's conclusion is blunt. Palestinian youth and students have consistently play a vanguard role as long as they understood their work within an explicit anti-colonial framework. They organized transnational unions, drafted chapters, held summer schools, and sent delegations to liberation movements. They treated the university less as sanctuary of neutrality and more as a strategic terrain on which the broader struggle was fought. Today, the student occupations we're seeing occupy that same historical space. Many continue to believe and tell themselves comforting stories that universities remain sanctuaries of free inquiry and critical thought. And Gaza has revealed the opposite. But it was not just Gaza. As Hannah was also saying, we've already seen this all along. Universities, for example, in the US, were central to the slavery campaigns. In Europe is where universities were the sites with imperial knowledge were being produced to subjugate colonies across the globe.
Palestinian movements have been central to the struggle. Repression has been their constant companion, also over the last century. Long before cancel culture, debates, Palestinian students in Europe and in North America faced visa threats, police surveillance, smear campaigns, and politically motivated disciplinary procedures. In the US context, the pattern has been documented in painful detail by Palestine Legal and the Center for Constitutional Rights for the most recent part in their 2015 report, The Palestinian Exception to Free Speech, which cataloged hundreds of incidents in which students and faculty were punished, disinvited, or investigated for pro-Palestine advocacy. The mechanisms range from donor pressure and civility codes to accusation of anti-Semitism and terrorism. That report was 2015. In Europe, the same architecture has taken shape, often with a human rights veneer. The European Legal Support Center has recorded over 1,000 incidents of repression against Palestine solidarity in Europe in just a few years. Event cancellations, student group bans, disciplinary cases, and police interventions. In Germany, a 2019 Bundestag resolution labeling the BDS movement anti-Semitic has been used by city councils and universities to deny rooms, funding, and even jobs to those associated with it. The same goes in the UK and in many other parts of Europe. So, in this, I don't have time to go into the amounts of repression we've seen, but I think you've all kind of get the gist and you've seen what's been happening in our institutions. I also wanted to say that in conversations we've been having with rectors across Belgium, European rectors, instead of defending academic freedom, have often met discreetly to also coordinate the containment of protest. Just as their predecessors suppressed anti-imperialist solidarity during the Algerian War, the Vietnam mobilizations, and the South African boycott campaigns. The language is always the same: security, neutrality, libre examen, objectivity. But Gaza shows that objectivity has been weaponized, not as an epistemological tool, but as an alibi for state and corporate power. In many places, the university has not failed. It has been performing exactly as it was designed to do, to reproduce imperial region, colonial order, state and corporate interest, and geopolitical obedience. Alain said at the beginning of this talk that he has not seen repression like this since the times of the Algerian anti-colonial struggle. But I also wanted to argue that we've never seen so massive global and historical mobilizations for Palestine, and that Palestine today is everywhere, and it's here to stay. Now, to conclude, Hannah was saying more like in the veneer of the undercommons, how do we deal with this institutional animal? And I very much agree with that, but I also think that the university remains an important political space that, as workers that are part of the institution, we need to continue to work and think with it. And so what I want to advance is sort of like optimistic vision of what that could look like. And so for too long, as we were saying, the university, the European university has imagined itself as the guardian of critique. But critique without courage is not critique, it is performance. For too long, it has rehearsed the language of decolonization without confronting the colonial infrastructure embedded in its own foundations. For too long, it has taught Gramsci in seminars while ignoring the interregnum unfolding at its gates. The students have broken this cycle. They've transposed the university into Gramsci would recognize as a space of organic intellectuality, a site where knowledge is forged in a struggle, a community where analysis and action are inseparable, a living contradiction to the idea that history moves slowly. And it is here, in these encampments, in these improvised classrooms, in these assemblies of refusal, that the outline of another university begins to appear. Not the university of committees and procedures, not the university of partnerships with armed manufacturers, not the university of neutral statements in times of genocide, not the university that teaches critical theory while punishing critical action,
but a university that recognizes that knowledge is not neutral, that neutrality is not innocent, that silence is not dignified. A university that understands that the genocide in Gaza is not only a moral catastrophe, but an epistemic one, a destruction of archives, libraries, schools, scholars, lines of transmission, a destruction of the very conditions that make knowledge possible. A university that acts not because students protest, but because genocide demands action. A university that refuses to partner with institutions integrated into occupation and apartheid. A university that understands divestment not as ideology, but as obligation. A university that treats international law not as an abstraction, but as a limit beyond which collaboration becomes complicity. This is not a utopian vision, it is a historical one. It is what Palestinian students built in Cairo, Beirut, Amman, Damascus, and Nicosia. It is what the GUPS chapter created across continents. It is what youth committees organized during the Intifadas. It is what the Palestinian youth movement cultivates across exile geographies. It is what ULB students revive in the Walid Dakar Hall. I'm finishing. Because the world has entered the university and the university can no longer pretend otherwise. And so we return to Gramsci. The old world is dying. The new world struggles to be born. Monsters roam in the interregnum. A university that understands the time of monsters and chooses to side with those trying to birth the world that must come after them. This is not a manifesto. This is a responsibility, and it belongs to all of us. Thank you. Omar Salamanca, je rappelle qu'il est de l'Université libre de Bruxelles et je passe la parole à Thomas Vescovi, qui est à la fois à l'Université libre de Bruxelles et à l'École des hautes études en sciences sociales. Thomas, pour 20 minutes maximum, parce qu'on a déjà dépassé un peu le timing. Du coup, pour le diaporama, vous le lancez. Ah, il faut juste que j'appuie, c'est ça? Ok, ah, non. Bon, c'est pas grave. On peut aller en arrière ou pas? Ah, bah, super, merci. Je vous remercie. Donc, médias et diplomatie publique israélienne, les fondements d'un parti pris illustré par le traitement de la guerre à Gaza. Un naufrage médiatique, un décalage entre la réalité des faits et la couverture médiatique, des rédactions qui absorbent une communication, une semaine de désinformation. Ces jugements et qualificatifs ont été prononcés par des journalistes de Mediapart et du Canard enchaîné lors d'une émission consacrée au traitement médiatique sur le jugement et l'incarcération de l'ancien président Nicolas Sarkozy. J'ai fait le choix de cette introduction afin de poser d'emblée un élément essentiel à mon sujet. Le 7 octobre et la guerre génocidaire à Gaza ne se produisent pas dans un contexte où le fonctionnement du champ médiatique est considéré comme opérant sur la quasi-totalité des sujets, puis deviendrait défaillant dès lors qu'il s'agit de traiter du Proche-Orient. Israël et Palestine sont couverts par un champ médiatique qui, sur de nombreux sujets, se montre inconséquent. L'usage du concept de champ impose également une distinction à minima entre deux sous-champs ou deux catégories. D'un côté, des médias indépendants, spécialisés ou non sur le Proche-Orient, à l'audience variable, mais conscients que la manière d'appréhender les événements ne peut se faire autrement qu'en saisissant la nature des rapports de domination entre Israéliens et Palestiniens et donc leurs relations historiquement coloniales. De l'autre, des médias parfois qualifiés de dominants, de masse ou à forte audience, du fait de leur poids dans la diffusion de l'information. Ces médias sont en règle générale ceux en capacité de façonner ce que l'association Acrimed définit comme le bruit médiatique, c'est-à-dire la somme des effets de cadrage, de délégitimation et d'imposition de problématiques à l'œuvre dans les grands médias. Mon propos suivra principalement trois axes: les conditions de la fabrication de l'information, Israël-Palestine ou le climax du parti pris médiatique, et enfin une Palestine désincarnée. Je précise que mon propos s'appuiera également sur deux sources: mon chapitre dans l'ouvrage Gaza, une guerre coloniale, qui est paru cette année, ouvrage collectif, et un article que j'ai coécrit avec ma collègue Insaf Rezaghi pour la revue en ligne Orient 21. Donc les conditions de la fabrication de l'information.
Commençons par relever un paradoxe qui me paraît important. Même à la veille du 7 octobre, la zone Israël-Palestine bénéficiait d'un traitement particulier, avec la présence de correspondants permanents pour certains médias et d'un nombre considérable de pigistes. Cependant, cette présence journalistique ne débouchait pas sur une couverture équitable. Là encore, il me semble important de préciser qu'au sein de ces médias dits dominants, il est tout à fait possible de relever un article, un sujet de reportage, un documentaire, éthiquement et scientifiquement convenable. Mais ces quelques exemples demeurent trop exceptionnels à mon sens pour inverser ou relativiser le bruit médiatique. D'abord parce que l'information est reléguée. Plusieurs enquêtes ont démontré le désintérêt constant ou progressif de médias à l'égard de la Palestine. La rédactrice en chef de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, Camille Pétinéo, constate dans un article du 25 octobre 2023 que le conflit israélo-palestinien avait presque disparu des JT, comme vous le voyez ici, dans ce graphique qui revient depuis 1994. Pour ne prendre que le seul journal télé de 20 heures de France 2, l'association Acrimed recense 10 sujets réalisés entre le 1er janvier et le 1er octobre 2023, avec un temps de parole cumulé de 33 secondes pour les Palestiniens et 50% des sujets qui prennent pour ouverture des attaques perpétrées contre des Israéliens, alors même que sur la même période, rappelons que 234 Palestiniens avaient été tués et les attaques de colons battaient déjà des records. Si nous suivons la couverture médiatique depuis 2 ans, nous constatons ce même phénomène de désintérêt progressif. À gauche, ici, vous le voyez donc sur 1 an, après le début de la guerre à Gaza, et à droite, après 2 ans. Les 3 pics d'intérêt que vous voyez sur le graphique à droite correspondent respectivement au tir de l'Iran sur Israël, après que son consulat à Damas ait été touché par un bombardement israélien. Le deuxième pic correspond au déclenchement de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Et enfin, le 3e pic survient avec l'attaque israélienne sur l'Iran en juin 2025. Les analystes de la revue des médias, à qui j'ai pris ces graphiques, notent un constat similaire, selon eux, avec la guerre en Ukraine, où le sujet disparaît des écrans pendant plusieurs semaines, puis réapparaît soudainement. Toutefois, je me permets de ne pas considérer cette comparaison comme pertinente. D'abord, dans le cas de la guerre à Gaza, nous assistons depuis 2 ans à une guerre génocidaire continue, sans réelle interruption. Dès lors, le désintérêt médiatique est un désintérêt du génocide. Dans le cas ukrainien, le retour soudain du sujet sur les écrans est corrélé à une phase nouvelle de la guerre menée par la Russie, bombardement de villes ukrainiennes, prise d'une ville ukrainienne par des troupes russes, etc. Dans notre cas, les pics n'interviennent que dans le cas d'une menace sur Israël, en l'occurrence ici la puissance pourtant coloniale et occupante. L'information est aussi travaillée par de multiples pressions. Je ne vous apprends rien si j'évoque ici, en introduction, les logiques de concentration des grands médias qui font l'opinion. À titre de rappel tout de même, nous avons 10 personnes, en l'occurrence 8 milliardaires et 2 millionnaires, qui sont propriétaires de 80% des quotidiens nationaux français et de 90% des hebdomadaires nationaux. Or, outre le processus de concentration et son impact logique sur la fabrication de l'information, il convient d'évoquer, je crois, les conditions de travail des pigistes sur place, précarisés et constamment en flux tendu. Dans cette configuration, l'investigation au long cours, la prise de temps nécessaire à la réalisation d'un reportage fourni et détaillé, la prise de temps nécessaire, voilà, j'ai déjà dit, passe au second plan au profit d'éléments qui peuvent créer un récit attractif pour les rédactions des médias dominants, avec, si possible, un accès rapide et efficace à des sources mobilisables. Dans cette configuration, de fait, il y a une inégalité entre les parties. Si pour avoir accès aux éléments d'analyse de la population palestinienne, il est obligatoire d'aller sur place, d'aller sur les lieux, d'aller rencontrer cette population palestinienne, l'armée israélienne offre aux journalistes une solution pratique en fournissant pour chaque sujet et quotidiennement des informations et des documents. Point presse régulier, envoi de documents militaires directement par mail, proposition d'immersion aux côtés de l'armée israélienne. Cette stratégie de communication de la part de l'armée israélienne vise à étouffer tout autre récit, ou du moins à semer confusion et doute dans l'esprit des journalistes. Enfin, il ne faut pas négliger, je crois, la pression externe exercée sur les rédactions et les journalistes, et ce d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux. Chaque sujet légèrement trop critique à l'égard de la politique israélienne peut valoir aux journalistes invective ou lettre envoyée directement à sa direction. En conséquence, le journaliste produit du contenu avec l'angoisse des suites possibles de ce qu'il va écrire, enregistrer ou filmer, ce qui inéluctablement mène à de l'autocensure et produit donc un cadrage médiatique biaisé. Les journalistes sur place évoquent l'obligation constamment de devoir respecter scrupuleusement, pour qu'un sujet soit pris,
un cahier des charges où, en dépit d'une asymétrie des forces en présence, les violences des deux camps sont systématiquement montrées, en partageant les responsabilités dans une improbable démarche d'équilibriste et dépolitisante. Un cadrage qui, par la diffusion d'une image tronquée des réalités politiques, produit logiquement de la désinformation. Cela se reflète par exemple dans le choix des termes utilisés. Riposte, frappe ciblée, guerre contre le Hamas, les Palestiniens meurent, ils ne sont pas tués, et récemment, on l'a vu, un viol devient un mauvais traitement. Toutefois, au terme de cette première partie, il me semble trop facile d'exonérer les journalistes de leurs responsabilités, en faisant porter les écueils de la couverture médiatique aux seuls chefs de rédaction et patrons de presse. La couverture médiatique de cet espace, au moins depuis les années 2000, a fluctué en fonction des moments d'intense violence. Dès lors, s'enracine l'idée, pour celles et ceux qui ne suivent pas l'actualité israélo-palestinienne régulièrement, que le reste du temps serait relativement calme. L'explosion des violences vient percuter ce faux-semblant, sans pour autant interroger les aveuglements précédents. Autrement dit, la raison pour laquelle des violences surgissent dans une situation qui était considérée pourtant comme calme est absente des rédactions de la quasi-totalité des médias à grande diffusion. Un récit déshistoricisé et dépolitisé s'impose. Tout a commencé le 7 octobre. C'est le règne du présentisme. La couverture médiatique se focalise sur les événements en cours, avec une très faible place accordée aux enjeux historiques, à la mise en contexte ou simplement au rapport de force sociopolitique. Ce 7 octobre est ainsi présenté tour à tour comme une attaque terroriste, barbare, antisémite, un pogrom, mené par une organisation antisémite, islamiste, terroriste, totalitaire. Il s'agit ici, ni plus ni moins, de la reprise du narratif israélien. Il est convenu d'interpréter ce cadrage médiatique par le biais d'une question de caste régulièrement, à savoir des médias qui se reprendraient les uns les autres dans une bulle cognitive hermétique. Je crois aussi, et peut-être même davantage, à une question de classe au sein des médias. Les journalistes des médias dominants viennent pour l'essentiel d'un même monde social que les hauts fonctionnaires ou une partie du corps politique. Ils ont des trajectoires sociales, des parcours scolaires, des lieux de sociabilité qui répondent à celles d'une bourgeoisie travaillée par l'influence de courants atlantistes, néoconservateurs, de sentiments arabo-islamophobes et occidentalistes. Une bourgeoisie ayant fait carrière au travers des médias est pris de ce que Gilbert Achcar appelle la compassion narcissique, c'est-à-dire celle qui s'émeut beaucoup plus des calamités qui frappent les semblables que celles des populations dissemblables. En d'autres termes, ils savent à quel monde ils appartiennent, à quel monde ils s'adressent et quel monde ils souhaitent projeter dans l'imaginaire public. S'il s'agissait d'une question de caste, je crois que nous aurons davantage vu de l'empathie à l'égard des plus de 200 journalistes palestiniens assassinés et tués à Gaza. La tribune, très tardive à mon sens, d'avril 2025, ne me suffit pas à considérer qu'il faille nuancer mon analyse. Cela se retrouve également... Ah, là, il y a une erreur. Merci. Non, vous avez été trop loin. J'espère qu'on décompte ce temps de mon intervention. Ah bah non. Merci. Cela se retrouve également dans les paradigmes choisis pour appréhender le 7 octobre, puis la guerre à Gaza, s'alignant en grande partie sur la manière dont les Israéliens perçoivent Gaza. Il y a ainsi une projection de l'univers mental des Israéliens dans nos propres médias, avec les paradigmes du choc des civilisations ou de guerre contre le terrorisme, qui s'imposent au détriment du paradigme colonial. 7 octobre, le traumatisme et l'espoir. Israël-Gaza, la paix éternelle déjà menacée. Israël-Gaza, la paix pour combien de temps? Voici 3 exemples des titres proposés dans les principales émissions de débat télévisés français depuis la rentrée de septembre. Là aussi, le cadrage proposé est en règle générale situé d'un point de vue israélien, avec une temporalité débutant le 7 octobre 2023 et avec le seul Hamas comme responsable. Ce prisme israélo-centré permet la déshistorisation évoquée précédemment, avec la multiplication d'analogies sans fondement, mais qui valident les présupposés idéologiques des médias dominants. Le Hamas est renvoyé à Daesh, le 7 octobre aux attentats perpétrés sur le sol français en 2015, une guerre contre Gaza assimilée à celle contre le Troisième Reich, justifiant du coup la nécessaire destruction complète du territoire, ou encore la comparaison avec la guerre en Ukraine dans une logique Ukraine-Israël, même combat. La diplomatie publique israélienne est consciente de cet enjeu et n'a pas ménagé ses moyens pour consolider ce cadrage et ces paradigmes. D'abord en diffusant régulièrement des fake news, sur lesquelles je ne reviens pas ici, puis en construisant un dispositif qui doit nous interroger, à savoir la projection d'un film de 45 minutes, cumulant les pires images du 7 octobre,
à destination d'universitaires, de responsables politiques et de journalistes. Pour en avoir vu une partie, il s'agit de scènes d'une violence inouïe, sans contexte autre que projetées dans une brutalité la plus abjecte. Des projections ont ainsi eu lieu en Israël à destination des correspondants sur place ou de journalistes volontaires invités, mais aussi à l'ambassade d'Israël en France. Cependant, les images relayées par les reporters palestiniens ainsi que les témoignages et les rapports des ONG ont effrité le capital moral d'Israël au sein d'une partie des médias français et laissé davantage d'espace pour exprimer des voix critiques. Mais force est de constater que ces quelques voix dissonantes se confrontent à chaque fois à un cadrage médiatique qui, invariablement, ne permet pas à la réalité palestinienne de pouvoir s'exprimer. Israël n'est jamais appréhendé tel qu'il est, à savoir un État d'apartheid et motivé par des intérêts colonialistes, accusé de crimes de guerre contre l'humanité et de génocide, mais davantage comme un État démocratique menant une guerre légitime contre une organisation islamiste et terroriste. Dès lors, dans ce cadre-là, les actions menées par Israël doivent toujours pouvoir être justifiées, ou tout du moins, elles ont nécessairement des éléments explicatifs, raisonnés, rationnels. En d'autres termes, les voix israéliennes bénéficient invariablement de ce que j'appelle une présomption de crédibilité. Nous assistons ainsi à l'ouverture continue et sans recul des médias à des défenseurs, au sens d'activités de lobbying, comme l'American Jewish Committee, ou représentants de l'État d'Israël pour qu'ils puissent expliquer. Expliquer étant traduit par Hasbara en hébreu. Parmi de très nombreux exemples, pensons à LCI qui invite Netanyahou pour un long entretien le jour où la CPI émet un mandat d'arrêt à son encontre. France 2 qui, après un JT spécial consacré à Gaza avec près de 15 minutes de reportage proposant une vision globale de la catastrophe, reçoit en plateau l'ambassadeur d'Israël pour s'exprimer. Le même ambassadeur est reçu par la première matinale de France, celle de France Inter, le jour de la publication d'un rapport des Nations Unies attestant d'un génocide à Gaza. Dans certains cas, des journalistes français s'en chargent eux-mêmes. Il en va ainsi d'un plateau de LCI qui nie la réalité de la famine à Gaza en se basant sur 4 photographies pour contrecarrer la publication de rapports d'ONG qui venaient d'être publiés. Ou de BFM Télé qui laisse l'un de ses plus célèbres journalistes réfuter l'usage du terme colonisation car, je cite, « Les Israéliens sont chez eux en Judée-Samarie ». Enfin, pour finir, une Palestine que j'appelle désincarnée. Le principe du contradictoire, constamment invoqué par les rédactions quand nous les interrogeons sur ces points, ne me paraît pas recevable, et ce pour 2 raisons que je vous pose ici en termes de réflexion. D'abord, ce qui s'apparente à un devoir d'équilibre n'est jamais mobilisé pour les autres conflits. Deuxièmement, le champ médiatique ne peut pas, à mon sens, s'apparenter à un tribunal. Le journaliste doit transmettre des faits, empiriquement et scientifiquement établis, et peut recueillir évidemment la parole contradictoire, mais sans obligation d'équivalence en signe ou en temps d'antenne avec la victime. Et ce d'autant plus si cette parole a été portée et pointée à maintes reprises pour ses contre-vérités et sa distorsion de la réalité. Si les voix israéliennes bénéficient d'une présomption de crédibilité, à l'inverse, enfermées dans ce cadrage médiatique, les voix palestiniennes doivent apporter la preuve de ce qu'elles invoquent. Il s'agit de l'exemple de double standard le plus saillant et obscène que nous ayons à observer. La qualité même des journalistes palestiniens a été remise en cause en les assignant à des relais de la propagande du Hamas, participant à la justification de leur élimination. Mais les voix palestiniennes ne peuvent être ni entendues ni être comprises, aussi parce que les paradigmes ne correspondent pas. Intervenir dans les médias en tant que Palestinien, ou même expert critique de la politique israélienne, c'est soit accepter le cadre du débat en essayant d'y faire pénétrer le plus possible d'éléments de son vécu de colonisé, soit exploser ce cadre en parlant colonialisme de peuplement, Nakba continu, au risque de ne plus être invité dans les médias et d'être caricaturé comme un effroyable radical, voire dans le vocabulaire méprisant d'une bourgeoisie médiatique, d'un militant. Autre alternative, vous fuyez ces cadres médiatiques pour privilégier des espaces de débat à plus faible audience, mais votre parole pourra s'exprimer dans toute sa profondeur historique. À ces véritables biais dans le traitement de l'information doit s'ajouter le déséquilibre dans l'accès au terrain. Alors que tous les journalistes ont pu accéder aux zones israéliennes attaquées le 7 octobre, la bande de Gaza est restée et reste sous blocus médiatique, interdite d'accès par les autorités israéliennes. Assurément, cette situation a un impact dans le traitement de l'information qui ne peut se faire qu'à distance, comme en témoigne la journaliste basée à Jérusalem, Clotilde Ravko. La distance rend certaines réalités moins tangibles. C'est le but, nous garder hors jeu,
qu'on ne sente pas, qu'on ne vive pas dans notre chair l'horreur des massacres israéliens à Gaza, malgré tous les efforts déployés, notre écriture reste désincarnée. Les Palestiniens sont en grande partie invisibilisés, ce sont des déplacés ou des chiffres de victimes, dont le nombre ne cesse de fluctuer. Parfois, certains visages apparaissent sur les écrans, dans les pleurs et les cris face à des sacs mortuaires, mais sans information personnelle leur permettant d'exister. Les milliers de Palestiniens arrêtés arbitrairement par l'armée israélienne, placés en détention administrative et soumis à différentes formes de torture, surgissent parfois au détour d'un reportage, mais leurs proches n'ont pas d'espace d'expression et ceux qui ont pu être libérés n'ont pas eu autant d'opportunités de témoigner de ce qu'ils ont traversé que les captifs israéliens. Déshistoricisation, déshumanisation, dépersonnalisation, en bref, une Palestine désincarnée. En ne sachant rien de la victime ou si peu, rien de son histoire personnelle ou familiale, aucune forme d'identification n'est possible pour le téléspectateur, aucun transfert d'empathie. Cette mise à distance du terrain pourrait dans une certaine mesure expliquer les écueils du traitement médiatique relevé jusqu'à présent, ainsi que l'absence de voix palestinienne de Gaza dans les grands médias. Il n'en est rien dès lors que plusieurs médias indépendants parviennent régulièrement à diffuser ou publier des productions de leurs confrères palestiniens. Au terme de cet exposé, et pour conclure, il me semble difficile d'écarter la réalité d'un parti pris évident et qui ne peut être justifié par aucune prétendue recherche d'équilibre. Que mon propos soit compris, il n'est pas anormal que les rédactions des grands médias reflètent les clivages intellectuels du pays, à savoir partisans ou non du choc des civilisations, opposants ou soutiens aux idées néoconservatrices, mais l'absence de pluralisme qui se reflète par les choix éditoriaux opérés par la plupart des rédactions des grands médias façonne un traitement général de l'information, construit le bruit médiatique et mécaniquement marginalise la possibilité d'entendre ou de lire des voix discordantes. Journalistes, contributeurs extérieurs ou intervenants occasionnels comprennent ce cadrage et comprennent la nécessité de devoir s'adapter à celui-ci pour se garantir un accès au champ médiatique dominant. Différents articles ont fait état de débats vifs au sein de nombreuses rédactions, BFM Télé, Libération, Le Monde, à propos de la couverture de la guerre à Gaza. Des questionnements qui touchent à l'éthique professionnelle du journalisme et ne laissent pas indifférent une partie de la nouvelle génération, puisqu'à 2 reprises, en juin 2024 et mai 2025, des centaines d'étudiants dans les principales écoles de journalisme ont réclamé dans des tribunes un traitement médiatique à la hauteur des enjeux, observant, je cite, des fautes déontologiques graves qui participent à la déshumanisation du peuple palestinien et à la normalisation de crimes de guerre. Parce qu'il en va d'enjeux démocratiques et de la possibilité pour les citoyens d'être informés, une telle situation devrait mener à de fondamentales et profondes réflexions, car il ne s'agit pas, comme le précise Acrimed, d'une classique absence de considération pour un conflit éloigné, mais d'une cécité manifeste et volontaire concernant Gaza, voire, pour reprendre le titre d'un article d'Oran 21 écrit par Alain Grèche et Sarah Grira, d'une escorte médiatique du génocide. Je vous remercie. Merci Thomas. Il nous reste peu de temps. Peut-être on va prendre une ou deux questions, s'il y a des questions ou des... En attendant qu'il y ait des questions, à propos de ce que on a parlé de silencier les voix palestiniennes, quand même, je veux dire, il faut se rappeler qu'il y a à Gaza des centaines de journalistes et que même si Israël interdit l'accès à la bande de Gaza, il y a les agences de presse les agences de presse occidentales avaient des gens sur place. Orient 21 a trouvé ce journaliste francophone, Rami Abou-Jamous, qui a rendu compte au jour le jour. Il y avait la possibilité pour tous les journaux de le faire. Et ils ne l'ont pas fait, pas parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'il y a, si vous voulez, si vous êtes une grande partie des pigistes en Israël sont franco-israéliens, et on ne met jamais en cause leur objectivité, entre guillemets, mais a priori, une voix palestinienne, c'est le mensonge. Et comme a dit la rédactrice en chef du Point, il n'y a pas de journalistes à Gaza, ce qui est une justification du fait qu'on les tue massivement, quoi. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à voir dans la manière dont le conflit a été couvert depuis 2 ans, quoi. C'est-à-dire, voilà, je trouve ça... Bon, il n'y a pas de questions. Je vais rajouter alors quelque chose. Oui, juste un mot. C'est-à-dire, l'avantage de l'âge, c'est que j'ai suivi ce conflit depuis 67 au moins. Et en 67, on avait une presse massivement pro-israélienne, mais vraiment.
et une opinion publique. Et ça a changé. Je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a des fois les gens qui disent mais on ne peut pas changer les médias, mais il y a le lobby, etc. Ça a changé dans les années 70, 80. La question palestinienne est venue au centre des questions et la compréhension que c'était une question d'occupation. Ce qui a basculé, c'est à partir du 11 septembre et de la guerre contre le terrorisme, le fait que les responsables politiques et médiatiques ont vu la Palestine non pas comme une lutte de libération contre une occupation, mais simplement comme un des champs de la guerre contre le terrorisme islamique, etc., dont nous étions nous-mêmes victimes. Voilà, je crois que c'est important. Il y a une question au fond, monsieur. Allez-y. Oui, il y a moi. Je ne oui, sais pas si on m'entend dans le micro. Si, ouais. on a l'air de m'entendre dans le micro. Bonjour à tous et merci infiniment de ces interventions passionnantes. Moi, ma question, elle porte sur le glissement sémantique qui a été constaté, que moi j'ai constaté tout de suite dans les premières heures qui ont suivi le 7 octobre 2023, de comment les médias au sens large, mais en particulier les télévisions, se sont appropriés ce qui, à mon sens, était de la sémantique pro-israélienne tenue par des Israéliens ou des Franco-Israéliens, mais qui n'avait pas encore été adoptée par les médias. Et en octobre 2023, dès le 7 octobre et au lendemain, on a vu dans la bouche des journalistes français les boucliers humains, le droit de se défendre, l'attaque antisémite, etc., etc. Et je m'interrogeais sur les raisons et la date ou la période de ce glissement sémantique. Merci. Alors, monsieur au fond et monsieur ici après. Et après, je redonne la parole aux intervenants parce qu'il faut qu'on termine à 15h. Merci. Merci à tous et à chacun pour vos communications très instructives pour moi. Tout à l'heure, monsieur Ashkar a dit quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Il a dit que, c'était ce matin, je crois, que la faveur, si je puis dire, enfin, donnée par les pays occidentaux à Israël était proportionnelle à leur participation, leur responsabilité dans l'Holocauste, dans la Shoah. Mais dans cette mesure, est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité qui d'ailleurs, c'est pas une idée qui contredit tout ce qui vient d'être dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité on pourrait dire inconsciente chez les États, chez les nations, dans l'Occident, parce que avec évidemment une grosse contradiction avec toutes les manifestations qu'on voit. Mais alors, je ne sais pas s'il y a des psychologues, j'en ai pas vu dans les invités, mais c'est un peu une question un peu psychopolitique que je pose. Monsieur ici à côté, après je donne la parole à... Allez-y. Hi, thank you very much for an excellent panel. My question has to do with the shift whereby there has been some acceptance of individual Palestinian voice, but total repression of the collective voice. The fact that this is a national liberation struggle, the fact that it has a goal that is political and that has to do with a liberation project, is erased. Now it's okay to present a victim or two, not enough, not too much. You can't, of course, present the whole scale because that would be too much. That would delegitimize the whole Israeli enterprise. But you have some representations here and there. So I want to reflections on this, the repression of the collective voice. And I've seen it actually in campus movements also, Omar. I mean, yes, of course, when we're talking to the university administrators and to the mainstream, it's important to emphasize the historic mission that the students have done. They've been the conscience of the horrific Western world that has perpetrated this genocide. However, they have also taken up spaces where Palestinian leadership could have existed on campuses. Sometimes they took things in directions where they silenced Palestinian voice. So can we talk about this dimension between the collective and the individual? Bon, Monsieur Borrell. Merci beaucoup pour cette analyse. Ben, ne croyez pas que c'est très différent d'un pays européen à l'autre. Par exemple, en Espagne, je ne reconnais pas ce que vous avez décrit dans la situation espagnole. Là, il y a plutôt un clivage gauche-droite.
les moyens qui sont plutôt vers la gauche ou vers le centre-gauche sont beaucoup plus ouverts à donner une information qui positionne d'une façon plus remarquable, plus objective. Et la droite est vraiment fermée dans la condamnation des Hamas, les Palestiniens sont tous des Hamas, blablabla. Mais je pense que votre description peut-être ne colle pas à tous les pays. Au moins, je ne me sens pas représenté par cette analyse par rapport à la situation espagnole. Je pense que vous avez raison. Donc, je vais donner la parole au panel pour Anna. Okay. I can try to reflect on the spot on any of these questions. Thank you for the question. I think it goes back to what I was trying to explain, that yes, of course, some bodies are accepted into certain spaces to talk about a very limited aspect of Palestine. I would say that is part of the silencing. It's it's literally giving voice without actually having people speak. And I'm saying this to say that you can't give voice, right? People are speaking already. It's the responsibility of those who can't listen and hear. And I think, yes, the issue of Palestine has been depoliticized, and we see this also in how and when the discussion of the current intensified phase of the genocide against the Palestinian people has been taken up. The moment that we could see starving children was the moment that it went into the media, that people started speaking, that people started saying, oh, these poor people. The thing that cannot be seen is a political existence, and that is, I would say, tied in a way to this question, that a political existence, of course, requires a collective and not just an individual. An individual could be integrated into the liberal order that we're in. It's not threatening to have somebody. The thing that is deeply threatening is a political existence, and this is what we see being erased over and over and over again. And I think it's, as we can see, not easy to resist that, because we have to always ask the question, when does it make sense to speak? Is our speech even recognized as speech? In what moments do you just get silenced, not by being shut down, but by getting no reaction to what you say, by getting ignored? So I think it happens over and over again to movements of liberation. This is not exclusive to Palestine, that people are made to go up against each other, that certain aspects are allowed and others are policed. And we can, and that's the end. Like, I would just say, yeah, the political Palestinian subject doesn't even exist in this space right now. There is no discussion of what would it mean really, Palestinian liberation. And I think because there is a lot of cowardice masked as fear. Yeah. So a lot of what I've been thinking for writing this thing had to do with Belgium, right? And I think, you know, Hannah is really right about, you know, what it means to gather together. How do we come together in certain spaces? And when it comes to the collective, I was before talking to Isaias, and I was like trying to say how things have been changing in Belgium as long as I've been there over the past 2 decades. And, you know, what it has meant for me to see the kinds of political mobilizations as they were taking place before and as they are happening now. And I, to be honest, I do see that collective sizing and taking hold and becoming more visible and more present in political spaces, right? Which is not to say
that, that visibility can make through the public, and the institutional space. So I would, agree. And I think Hannah has already pretty much said it beautiful. I was also thinking, like I was just saying, a lot of political organizations within universities have been happening, and beyond university in the cultural sphere. A lot of those groups are led by Palestinians or are led by Arabs. And, compared to that moment of GUPS, right, where the General Union of Palestinian Students were, coming from a very particular diaspora, a very sort of like, specific class as well. That moment of the 60s, 70s, when those sort of groups were being put together is very different from what we see in today. And in Belgium, we've had 30,000 to 70,000 Ghazawis arriving in Belgium and coming together, not to come to study, right, but seeking political asylum. And so, in a way, you see different dynamics of what are the conditions these people that are arriving into Belgium today, can have to organize politically and have that presence. That presence. Yes, I wanted to say just think about guilt. I think we should stop about the guilt thing and the guilt trip. I think it's important to realize that Israel is an anti-Semitic project a la base. People like Balfour was a rancid anti-Semitic, and if Israel exists today, it was because Europe did not want the Jews here. So I think we should just stop that whole idea about trying to explain and maybe consider about the political economy that sustains, the Israeli project as a colony sustain and being central part of an empire that is trying to keep the Middle East region in complete disarray, as we've been seeing over the past decades. Merci. Thomas. Merci. Pour une minute, une minute. Je suis tout à fait d'accord avec la question qui m'a été posée sur l'Espagne. Je n'ai pas la chance de parler espagnol, donc je ne regarde pas ni ne lis les médias espagnols. J'aurais dû intituler mon intervention médias français, évidemment, mais bon, je pensais que ça allait de soi, vu que j'allais parler en français. Mais voilà, c'est encore un prisme franco-français. En filigrane de mon intervention, je finirai juste sur ça. Je crois que, sans l'avoir mentionné parce que je n'avais pas le temps, la question que je pose concrètement, c'est de se demander comment est-ce que dans cette configuration médiatique que j'essaie de présenter, comment la parole des chercheurs peut être entendue. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je crois que de nombreux panélistes aujourd'hui peuvent témoigner d'être régulièrement sollicités par les médias. Comment on gère ça? Comment on répond à ça? Comment on fait pour parler de la Palestine sans à la fois trahir notre sujet de recherche, trahir à la fois ce qu'on souhaite dire, et en même temps, la parole médiatique, il faut qu'on arrive quand même à y aller, à essayer de casser un peu ce verrou médiatique. Et je n'ai pas la réponse en réalité, parce que ce n'est pas vraiment un sujet que j'ai approfondi, mais il me semble que c'est un sujet à approfondir, et tant mieux si en Espagne c'est possible. En tout cas en France, j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué pour ça. Je ne vais pas dire d'autres choses, je pense que j'ai tout dit dans mon intervention. Merci. On va terminer. Ce qui est important dans la déclaration de M. Borrell, c'est qu'il montre, en fait, il y a une diversité de situations qui montre quelque part que ça dépend aussi des mouvements populaires qu'il y a. On a vu en Italie, il y a eu des manifestations malgré le gouvernement de droite, telles qu'il n'y en a eu dans aucun autre pays. Donc, c'est aussi un appel à l'optimisme. C'est-à-dire de dire qu'effectivement, quand il y a des mobilisations, on peut faire bouger les choses. Voilà. Je voudrais remercier beaucoup en votre nom les trois panélistes, et puis on reprend dans 5 minutes.
Allô? 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 OK. Oh, no, 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 wait. I will announce you. Allô? Allô, s'il vous plaît. Allô, s'il vous plaît. On commence en ce moment le 8e panel. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de rester en silence derrière, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de modérer le panel numéro 8, les responsabilités de l'Europe, de l'échec d'Oslo à la destruction de Gaza. Nous avons trois panélistes assez extraordinaires, je dirais, Andrea Tetti, Sonia Boulos et Dimitri Bouris. Andrea Tetti est professeur associé des sciences politiques à l'Université de Salerne, en Italie, et rédacteur en chef adjoint de Middle East Critique. Il est un expert reconnu des relations entre l'Union européenne et la région MENA, de la démocratisation, de l'autoritarisme, de la politique de production des connaissances en sciences sociales sur le Moyen-Orient. Il est l'auteur principal de Arab Springs in Egypt, Jordan and Tunisia, 2018, et Democratization Against Democracy, How the European Union Policy Fails the Middle East in 2020. Dimitri Bouris est professeur associé titulaire de la chaire Jean Monnet au département de sciences politiques à l'Université d'Amsterdam. Il est également rédacteur associé de la revue académique européenne European Security, et professeur invité au Collège d'Europe. Il est l'auteur de The European Union and Occupied Palestinian Territories, A State Building Without a State in 2014, et a largement publié sur le rôle de l'Union européenne en Palestine et en Israël. Ses recherches portent sur les perspectives critiques du rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur global, ainsi que sur les questions de reconnaissance internationale et d'États contestés. Et finalement, Sonia Boulos. Sonia Boulos est professeure associée de droit international et des droits humains à la faculté des droits et de relations internationales de l'université Antonio de Nebrija. Ses recherches portent sur la protection internationale des droits de l'homme. Elle est responsable du groupe de recherche Sugerico, sécurité, gestion et risques et conflits, et membre fondatrice du CEARC, le Centre de Estudios Árabes Contemporáneos. Elle est également coéditrice de Palestine Israel Review. Donc, on commencera. Je vais donner tout de suite la parole à nos intervenants. On commencera par Andrea Tetti. Je voulais juste prendre 2 minutes, d'abord pour féliciter l'équipe du CAREP, non seulement pour l'organisation du colloque, qui est très important, mais aussi pour se focaliser sur un sujet qui n'est pas, à mon avis, très bien étudié, qui est celui du rôle de l'Europe en Palestine. Je vous félicite aussi de tenir bon, malgré la censure honteuse, cautionnée en fait par les autorités françaises. Et ma remarque, c'est que cet incident, je pense qu'il nous force d'une certaine façon à repenser notre relation au droit et à la loi plus généralement. Si vous pensez bien, si vous y réfléchissez,
On se rappelle bien que pendant les années 60, 70, 80, notre rapport au droit et à la loi était complètement différent. En fait, on avait une critique du droit et de la loi. Et on organisait nos stratégies politiques et légales en considérant la critique du droit, c'est-à-dire ce droit qui effectivement avait une tendance, une origine et une pratique qui était très en accord avec des dynamiques impériales et coloniales. Et donc à l'époque, on avait développé des stratégies même légales qui considéraient cette critique. Et on a des exemples, comme dans le cas français, l'avocat Gilles Vergès Jacques Vergès, et sa stratégie appelée des ruptures. Donc, qu'il s'agissait fondamentalement de nier en fait la légitimité des autorités et du droit pour juger les mouvements, les membres du mouvement de libération nationale, particulièrement en Algérie, mais pas seulement. Et on a vu des stratégies similaires se développer pendant le mouvement des droits civils en Amérique du Nord, mais on l'avait vu aussi avec les indigènes en Amérique latine, etc. etc. Ma remarque, c'est qu'il faudrait quand même réfléchir à cette évolution où de cette stratégie de rupture, qui était celle qui niait la légitimité des autorités coloniales et la violence coloniale et du droit du pouvoir colonial, on se retrouve aujourd'hui limité, confiné, d'une telle façon que et l'incident de l'annulation de ce colloque est un exemple, que notre stratégie de rupture, et c'est là toute l'ironie, c'est la demande de l'application de la loi. C'est-à-dire que la pure demande de l'application de la loi est devenue aujourd'hui une stratégie de rupture en elle-même. Et l'on dit long de l'évolution de l'espace politique en France et ailleurs. Andrea, c'est à toi. Merci. Bon, merci. Je vais parler en anglais, mais à propos de la loi, je me souviens que Giovanni Giolitti a dit la loi s'applique, s'interprète pour les amis et s'applique aux ennemis. Donc là, on a une espèce de map dans l'application de la loi de qui est un ami et qui est un ennemi. Bon. So, forgive me, I apologize also to the translators and interpreters for what I'm going to do, which is to give most of my talk in English, but then say a few things in French. And if I remember to put my glasses on, that helps. So, like everyone else, I would like to thank the organizers for the invitation, for the work that they've done. I think none of us can thank them enough for what they've done under the circumstances that they've done it. And I can only say that I'm deeply grateful for making sure the event goes ahead, for their generosity and with their patience with all of us collectively, as well as having to deal with the external situation. So I'm going to make a small remark that frames what my argumentation is going to be, and I'm going to make then a quote in French. I'll be interested to see if you guess who the person I'm quoting is. So yesterday and today we've heard colleagues trace the European Union's multidimensional failures in relation to the question of Palestine and Israel, mappings, for example, of the institutional complexity and internal divisions between member states, which have compounded the EU's inaction. We've heard analyses of the tensions and contradictions between EU rhetoric and practices, which is one of the things that I've spent most of the last 15 years doing, because
like any good nerd, which we academics all are in some extent, if you hear someone make a claim, you then say, okay, let's check. So that led me to about 15 years of analysis of what the European Union says and thinks it does in relation to, for example, democracy promotion, human rights, fundamental values, especially in the southern neighborhood, and what it actually does, yeah? Especially in comparison to the audiences that it's addressing. Thirdly, the role of lobbies. We heard some fantastic presentations this morning on lobbies on both sides. How international humanitarian law, international law is broken or simply ignored, à la Giolitti. And we've had excellent multidimensional historical reconstructions of the trajectories of the question of Palestine, its multiple dimensions, from water to political history, etc. Right? For those of you who know me, know that I am not a scholar of Palestine, nor Palestine-Israel, so I'm not going to speak about that. But because I am have some inclinations towards political theory, I will ask dumb questions like, let's check, and see what the results of those naive questions are. So my contribution focuses on some of the causes and consequences of Western, particularly European governments' failure to rein Israel in, faced with the systematic violations of international humanitarian law. I want to reflect on certain structural causes of those failures to then tease out some consequences which I think are particularly serious, again at a structural level, of consequences of those same failures. So that having been said, I think it's important to address the elephant in the room of this work, which is that I'm interested in the politics of epistemic frameworks, right? How we think we understand things, how we present things, how these things are connected to our actual practices, what we silence and what we foreground. And that's the reason why I did what one should never do, which is modify one's talk just shortly before giving it, to insert, amongst other things, this quote. And I apologize in advance for the quality of my French, but there we go. So the quote is this: Je me suis demandé si nous ne faisons pas, nous autres occidentaux, des grandes illusions sur nous-mêmes. Nous nous imaginons volontiers que nous sommes une civilisation très tolérante, que nous avons accueilli toute forme du passé, toutes les autres formes culturelles étrangères à nous, que nous accueillons aussi toutes les déviations de langue, du comportement, de sexualité, etc. Moi, je me demande si ça n'est pas une illusion. Comment dire? Pour pouvoir connaître la folie, il a fallu l'exclure. Peut-être pourrait-on dire aussi que pour connaître les autres cultures non occidentales, les cultures dites primitives ou les cultures américaines, africaines et chinoises, etc. Pour connaître ces cultures, il a sans doute fallu non seulement les exclure, non seulement les mépriser, mais les exploiter, les conquérir et en quelque sorte par la violence les faire taire. Telle sorte que, si vous voulez, mon hypothèse c'est ceci. L'universalité de notre savoir, notre occidental, a été acquis au prix d'exclusion, d'interdit, de rejet, au prix d'une espèce de cruauté à l'égard de toute la réalité. End quote. Can I get anyone to guess? Apart from the people I've told, yeah? Can I get anyone to guess who this person is? Any guesses? No? There's a very big hint. Pour pouvoir connaître la folie, il a fallu l'exclure. In order to know the madness, we had to exclude it. C'est Michel Foucault, voilà. Yeah? In 1971, okay, what is interesting to me here is that what he's saying is that maybe there are forms of knowledge, ways of European, Western ways of knowing that require silencing, a cruauté à l'égard de la réalité, okay, a cruelty in relation to facts, to reality that we have around us. So knowledge is generated only through this kind of cruel destruction, okay?
So the reason I'm including this, aside from the fact that I think it speaks to much of what's been said in the last 2 days, is that this, I admit, is the strategy behind my supposedly naive series of questions, which are, let's check what it is that major actors do or say they're doing, and whether it has in relation to the question of Palestine-Israel, and let's see if they have a reasonable chance of being right. So, for example, first question, 2 questions, and then we reason on the consequences. First question is, what are the reasons behind Israel's systematic and devastating violence in Gaza? Okay. The second question is why it is that European and Arab governments have, by and large, with due exceptions of degree, but I think they are just questions of degree, failed to act concretely to rein in that violence, despite legal dimensions, not to mention ethical and political and so on. So I'm going to set those to aside for a second, problematic operation, for sure, but ask myself, I think we should do this, so ask ourselves whether what actors say they're doing has a reasonable chance of being true and effective. Okay, so let's start with Israel. When one listens to political commentators, politicians, academics, explain why Israel uses the violence that it uses, they will usually say something like, well, one answer one hears is that it's geopolitical, that Israel's use of violence is aimed at achieving security and stability in its immediate neighborhood. And in particular, this violence is said to be necessary to achieve the elimination of A, armed groups, and B, armed resistance as a strategy, okay, now, in itself. One notorious example of this argument, of course, is the so-called Dahiyya doctrine, right, that intentionally inflicting massively disproportionate damage, including on civilian infrastructure and populations, will guarantee that enemies will be delayed, deterred, and think harder about taking up arms. Now, setting aside questions of evident questions and urgent questions and extremely important questions of legality or ethics, I have always found this an odd answer, because we know from scholarship on insurgencies, for example, that mass casualties inflicted upon civilians do not produce, in fact, exactly this opposite effect. So my strategy is here to take the statement and then look at scholarship to see whether we know something about that statement, right? And the scholarship on counterinsurgency, especially on bombing campaigns, for example, in Vietnam, or counterinsurgency in Afghanistan, etc., tells us that that strategy produces exactly the opposite effect to the one that is claimed to be its goal, right? It bolsters radicalization and opposition to occupiers because, funnily enough, civilian populations, non-combatant populations, don't really like being bombed, right? Apparently this is surprising. I don't quite know why. Is that all that scholarship tells us? No, scholarship tells us quite a lot of other things as well. Amongst other things, for example, another line of scholarship suggests that an alternative course of action, research on the so-called inclusion moderation hypothesis, suggests that at least in certain circumstances, the participation of previously extra-parliamentary groups in elections, the politics of democratic elections, etc., tends to facilitate their political moderation. So, of course, there are always exceptions and so on, but largely speaking, this is the case. Could this be relevant to our situation, to the Israeli intention of eliminating armed groups and armed resistance as a strategy? Well, it turns out yes. Because, for example, it's striking that since the electoral victory in January 2006, which was in any case by a small plurality, Hamas's electoral victory, its popularity has trended downwards over the last nearly 20 years. Yeah? The only exception to that, well, there are actually 2 exceptions to this. You see spikes in popularity for Hamas. This is using survey research polls with all the limits that we know of those, but this is fairly true also if you use fieldwork as a source. Spikes during 2 types of incidents. One
Israeli attacks, and 2, infighting between political factions, Palestinian political factions. Okay. And here's an interesting fact that I think far too many people forget. Arab Barometer survey, right, concluded on October 6th, 2023. And it asks standard questions like, do respondents trust political parties, institutions, etc., including Hamas? And in the case of Arab Barometer for Palestine, do they, what do people want? Are they happy with a two-state solution or whatever, right? And the answer by 2/3 to 3/4 amongst Gazawis is strongly yes. So you have, on the eve of October 7th, 2/3 of the population that are that don't trust Hamas, and 3/4 that support. Well, the question is a two-state solution, but basically peace of some kind, long-term structural peace, right? What happens after several weeks of bombings? Funnily enough, the popularity of Hamas peaks, right? So this trend over 20 years suggests that the inclusion moderation approach is right. The best way, even taking it cynically, the best way of undermining Hamas, if this is your goal, as a radicalized force connected to armed struggle, and so on and so forth, would simply have been to let it govern in normal circumstances, right? And I know that the terms that I'm using are loaded, very much so, okay? But nonetheless, I think this is the lesson we can look at, gain from scholarship, which is a lesson which is available to everyone. It's not exactly a mystery. This is not a state secret, yeah? Let's look at the European side now. So European governments' choice not to act has several tangible consequences for those governments. Can you remind me when I'm 10 minutes or 5 minutes? Okay, right. For example, damage to European states, and I mean, by the way, when I say European, I mean European individual governments, the European Union as a whole, and I include Great Britain in this. I would like to thank, I think, Mandy yesterday for talking about Great Britain and not England. For 2 reasons. First of all, I've spent about 30 years in Scotland, so when people mention England as a stand-in for Britain, it annoys me. But also because, if you don't know this, Scotland has a long and miserable and indignified history of its own colonialism, both independently and after the Union of Crowns in 1707, as part of the British colonial enterprise. So there we go. Anyway, so damage to European states' reputation, in this sense, to their so-called normative power and to their soft power, but also damage to trans-regional security and stability, which, remember, is the overarching, at least since 2015, really since 2013, is the overarching goal of European Union foreign policy and that of member states individually. So we're doing what we're doing because for geopolitical reasons, hard, realist, blah, 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 we increase, it may be unpleasant, it may be, not particularly legal, but we do it because it increases stability and security, okay? But third form of damage to costs of this, of Europeans, states, governments' alignment is that it has knock-on effects through destabilization and insecuritization on migration, on their domestic legitimacy, and on domestic internal political mobilization, okay? Third element that I'd like us to consider is the fact that both European states and especially energy-producing states, including Arab states, are far from not from free or unable to access leverage, yeah, that they can use in order to rein in Israel's devastating violence, in order to prevent incurring those costs, in order to prevent the destabilization and the decrease in security at a local and trans-regional Mediterranean, Euro-Mediterranean level. So Europe has commercial ties, energy producers have energy ties or influence on the global energy market. Egypt has a treaty with Israel. We remember this, yes. And security cooperation and defense purchasing in both directions, as the panels this morning mentioned. And not to mention, of course, legal obligations which states and the European Union as a whole
are already subject and always subject to, whether we're talking about European Union law, whether in international humanitarian law, etc. Right? So, for example, the constitutional crisis that colleagues mentioned this morning exists, and it is born from the fact that at the EU level, it is born from the fact that on the one hand, European Union states have those obligations, and on the other hand, the fact that they fail to pursue them through institutional mechanisms of the European Union, and the question of the EU-Israel Association Agreement is a perfect example of this. So the consequences of inaction by European states, Arab states, combined with the availability of alternatives, suggest it would be rational for these states to attempt to oppose or at least rein in Israel's use of violence, yet barely anything happens. So given these interests and available means, why do such states fail to exert any significant pressure, right? And I think the difference between the contribution that I'm hoping to make 5 minutes and the contributions that we've had so far, I think what I can maybe add to this is that I want to connect this to the strategies of domestic rule within each of the 3 sets of countries, right? So regardless of the rationales for foreign policy, use of violence, Bahia doctrine style, and so on, Israel's maximalism and its suprematism are driven by strategies of rules based on mass mobilization. How is politics framed, articulated, governed, controlled? Through mass mobilization. Of course, maximalist, suprematist, so ever towards, further towards the right. This helps explain Israel's political shift to the extreme right and its growing unprecedented use of violence. These positions serve neither domestic nor regional security or stability. They cannot achieve these goals, yeah? But they do serve the internal logic of Israeli politics. By contrast, European and Arab states, again, I want to emphasize, in their enormous diversity of the political, social, and economic systems that we're talking about, but it seems to me that they're both trending, the Arab counterparts for a long time, European states more recently with so-called, democratic backsliding and so on, that they're both trending towards forms of political control, forms of politics that rely on mass demobilization, okay? Arab rentier states have done this for decades. More recent neo or partially rentier states like Egypt have done so more recently, and so on. But I think that in the European context, this can be connected to this kind of legitimacy deficit that has been created over the last 40 years or so of neoliberal reforms, because the reaction that European states have had, and the European Union as a whole, has not been the reaction to austerity, to the consequences of austerity, which have been political mobilization in protest, right? It's not been to adjust to deal with the structural problems of austerity, in other words, address the social and economic rights and social justice dimension of democracy, but it's been to abandon that and cover that, on the one hand, with what you could call xenophobia surfing. It's someone else's fault, yeah? And on the other hand, with repression that we see very selectively applied, for example, in the case of Palestine protests. Okay. Now, the final thing that I want to do is connect all of this to so-called peace processes. So how does this help us? It helps us understand why it is that Israel pursues the strategies that it does, despite the fact that they have no reasonable chance of success in foreign policy. It helps us understand why it is that European states and Arab states find it so hard to address the evident illegalities, injustices, and so on, the evident damage to their own interests. Because what it would require to apply international law, for example, to apply pressure on Israel in order to rein in its violence, let alone to actually negotiate peace, what that would require would be to effectively mobilize internal public opinion, which is already mobilized, right? What is the power, the symbolic power of Palestine in both Middle Eastern, well, in Arab politics and in European politics? It stands for human rights, it stands for emancipatory struggle, it stands for social justice, right? It has been adopted in several of these different struggles in this way. So for European states
to pursue their own interests would mean to go against the strategy of demobilization, the reaffirmation of austerity and neoliberal politics of the last 45 years or so. Now, in these conditions, and I'll finish on this, in these conditions, so-called peace processes become self-defeating exercises, not in the sense, we were talking about this again with Mandy yesterday, not in the sense that we try, we do our best, and, nothing happens. On the contrary, the very premises, the conditions under which peace processes are conducted it's virtually certain that they will lead to the failure of the peace process. What are those conditions? Well, think about the structure of peace processes. Since the Camp David Accords, the original ones, remember there are two, yeah? There's the treaty between Egypt and Israel, but there's also an accord on Palestine, yeah? Because, of course, Anwar Sadat needed to try to save, at least look like he was saving himself, yeah? Which he failed to do, but there we go. What was the structure of that agreement? The structure of that agreement was, in a sense, exactly the same as Oslo. The structure was, we have a moment of negative peace. Remember Galtung, the difference between negative and positive peace. We have a negative peace, we have a trust-building period, and then we have final status negotiations in which we talk about the difficult things that we weren't able to talk about before. We resolve the structural issues behind the roots of conflict, colonialism, etc., and that resolves the issue. So we finally have lasting peace. You never get to stage 3. Why is it? Because in stage 2, yeah, in the trust-building phase, you always have spoilers, settlers, for example, yeah, that are not reined in. Why are they not reined in? Because there is, especially on the Israeli side, a permissive international environment, because European governments, Arab governments, and of course the United States have no interest or incentive to pursue the pressure, to apply the pressure that would be necessary in order for actual concessions to be made. And I conclude on this. What is the consequence of the way in which European states, we come back to European states, what's the consequence of the way in which European states have faced all of this? In other words, that they've chosen the path of repression. The consequence seems to me to be particularly serious, because they have attacked, undermined, or begun to undermine at least 2 pillars of what we call the modern state. The universality of human rights, yeah? And equality before the law, or if you prefer, the rule of law, right? The equal application of the law, the exact opposite of what Giolitti was talking about. You don't choose who you like and who you don't like in the application of the law, that you apply the law equally, right? The only thing I'm going to say in conclusion to all of this is that when European states make that choice, they undermine not just, and this would be serious enough, their own modern state, crisis of legitimacy, etc., so on. They undermine not just the modern state as such, artificial construct, liberal construct as much as it is, but they also undermine and erode the international institutional framework that is built from public law to institutions upon that notion of the modern state. Okay? Now, whether we like the modern state, whether we like the international system of institutions or not, the point is that, maybe going back to Gramsci, the monsters that come after it are ones that we should be very, very careful about embracing. So thank you very much. Andreas, c'est le tour de Sonia Boulos. Elle nous parlera, elle nous présentera un papier intitulé « De la rhétorique à la complicité, l'Europe et la crise du droit international à Gaza ». Merci, Sonia. Okay, thank you. I want to join my colleagues in thanking all the... Now. Okay, thank you. So I just want to extend my gratitude to everyone working at CAREP for their courageous, response to the attempt to silence this conference. Now,
This morning, now, and in other sessions, the law was always a topic, an issue that is being mentioned, not discussed, thoroughly, but it's being mentioned. And the underlying assumption was that the law exists. If it's applied fairly, it could, put an end to, the genocide in Gaza, the apartheid regime that is, being imposed on Palestinians. But now I'm here to tell you a different story about the law. I'm going to talk a little bit about major legal provisions that are relevant to the debate. But my argument is that we have to understand that the law is not neutral. What Europe is doing, European institutions are doing, and some European states are doing, is not simply to ignore the law. That's what Donald Trump does. Says, I don't care about international law. What EU institutions are doing, they are reconstructing international law in a way that it would enable genocide, that it would make genocide legal option. So that's what I want to talk about. I'm going to try to be as brief as possible. I'm going to read. We know that we're the only obstacle standing between you and Francesca Albanese's panel and distinguished guests, so I'll try to be as fast as I can. Okay. In a 2011 publication commemorating 25 years of Spain's membership in the European integration project, Joaquín Almunia, Spanish politician and former vice president of the European Commission, claimed, what distinguishes the EU from other international organizations is the fact that the Union's most appealing asset is not economic, but rather lies in its principles and values. For decades, European political elites have indeed cultivated precisely this self-image: a moral actor, a guardian of human rights, a defender of international law. Yet, as we stand today, confronted with the genocide in Gaza, this narrative is crumbling. Francesca Albanese has rightly claimed Gaza is a revealer. It revealed the malleability of Europe's legal human rights framework. Gaza does not merely expose a rupture in the EU normative governance. More importantly, it reveals the extent to which the law itself can be reconstructed, narrowed, or selectively redeployed to justify political inaction or even complicity in Israel's flagrant violation of international law, including genocide. What Gaza illuminates is a deep pattern: the creation of what we might describe as the Palestinian exception, sustained by a broader condition that RDM says has termed legal subalternity, a condition in which even if Palestinians are formally recognized as right holders, they are structurally denied the protections those rights should entail. This pattern becomes most visible in two domains I want to focus on today: arms trade and economic relations with Israel. These are not peripheral. They are laboratories in which European political elites bend legal categories to excuse non-compliance with their most basic obligations, if not to say complicity in international crime. The starting point is the EU's own legal architecture. Article 3.5 of the Treaty of the European Union commits the Union to uphold international law, human dignity, and the principles of the UN Charter in its external action. Article 21 reinforces this commitment and places it at the center of the EU foreign policy. These provisions are repeatedly invoked when the EU condemns Russia's aggression, imposes sanctions on Myanmar, and lectures governments of the Global South about universal value. And yet, Palestine functions as paradigmatic exceptional space, where legal principles are cited rhetorically and reconstructed with one aim alone: to suspend their applicability. This rupture became impossible to ignore in January 2024, when the International Court of Justice issued provisional measures in the case brought by South Africa against Israel under the Genocide Convention. The court found a plausible risk of genocide in Gaza and warned of a real and imminent danger to Palestinians. Prevention lies at the core of the Genocide Convention, as its full title suggests. As the court held in the Bosnian genocide case,
The duty to prevent requires states to employ all means reasonably available to them to avert genocide, even where the actors in question are not under their direct control. This duty arises the moment a state knows or should have known of a serious risk that genocide will be committed. In such cases, responsibility is incurred if the state manifestly fails to take all measures within its power to avert genocide, when such measures might have contributed to preventing it. In assessing whether a state has discharged its duty, the ICJ emphasized that a crucial factor is the state's capacity to influence the actors likely to commit or already committing genocide. The court also drew distinction between the obligation to prevent genocide and complicity with genocide. Complicity requires that some positive action has been taken to furnish aid or assistance to perpetrator of the genocide, whereas violation of the obligation to prevent results from mere failure to adopt and implement suitable measures. By affirming plausibility of genocide, the ICJ has placed all European states on notice. Given the EU's extensive trade and military relations with Israel, both the Union and its member states have, in the court's language, the capacity to influence effectively Israeli actions. Continued supply of arms to Israel is not only a breach of the obligation to prevent genocide, it may well amount to complicity in genocide in the legal sense. Now, this obligation is salient not only in relation to the ongoing genocide in Gaza, but also to Israel's broader domination of Palestinians in the occupied Palestinian territory. In July 2024, in its advisory opinion, the ICJ declared that Israel's continued presence in the OPT is unlawful. That is, violates the right to self-determination of Palestinians, the prohibition on territorial acquisition by force, and the prohibition on racial segregation or apartheid. Because all these norms are peremptory norms of international law, they generate obligations erga omnes. As the court emphasized, all states and international organizations bear legal interest in their enforcement and are specifically obligated not to aid or assist in maintaining such unlawful situation. The UN General Assembly subsequently translated these findings into concrete prescription, adopting a resolution requiring third states to cease the provision and transfer of arms, munitions, and related equipment to Israel in all cases where there are reasonable grounds to suspect that they might be used in the occupied Palestinian territory. And yet, the EU and its member states have not acted in accordance with their obligation. This is precisely where the European legal framework should have been decisive. The EU has long portrayed itself as a champion of the Arms Trade Treaty, adopted in 2013. This treaty prohibits authorizing arm transfers where the exporting state has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions, attacks directed against civilian objects and civilian protected as such. Now, since the adoption of the EU common position on arms exports, EU member states have been legally obligated to deny export licenses if there's a clear risk that exported military equipment might be used in serious violation of international human rights law or humanitarian law, including genocide. The common position sets 8 criteria that states must apply when assessing export licenses, including 1, EU states must refuse or condition arm export licenses if they would breach international obligations, for example, embargoes by the UN or the EU itself. They must consider whether export would provoke or prolong armed conflict or aggravate tensions in the destination, and also, this is also important, they must take into account the risk of diversion, undesirable re-export or misuse. However, as commentators have highlighted, the interpretation of the criteria varies greatly among member states, leading to contradictory positions. This has led to the development of the user's guide, which provides guidance for national authorities on how to interpret and apply the criteria. This, again, proved to be ineffective. Like any decision that falls within the realm of common foreign and security policy, arms exports policy and activities conducted in this field are beyond the control of the Court of Justice of the European Union.
and the European Commission has no power of enforcement. Armed trade decisions remain largely immune from juridical review, even in national courts. What looks like fragmentation in practice is a systematic dispersion of responsibility, a mechanism through which obligations become enforceable by design. Now, the easy way to frame this is simply to say the EU lacks enforcement mechanisms. This framing obscures deeper racist and colonial structures. The core problem is not simply weak enforcement. The problem is that in the case of Palestine, the law is actively reconstructed so that these obligations do not apply to Palestinians. So the Palestinian exception is manufactured at the level of legal interpretation, not merely at the level of institutional capacity. Germany provides the clearest examples of this process. Since October 7th, the German government has articulated an increasingly absolutist narrative of Israel's right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. This narrative is offered without engagement with the legal limitations attached to self-defense, mainly necessity and proportionality. In the German discourse, self-defense becomes a totalizing category, a shield against scrutiny. Criticism of Israeli conduct is reframed as an assault on Israel's existence, and because of Germany's history, as an assault on Germany's own moral identity. This reconfiguration of the notion of self-defense conceals the reality of Israel's genocidal military campaign. As Francesca Albanese and the UN Commission of Inquiry have documented and argued rigorously, Israel's operation exhibits patterns of violence compatible not with lawful self-defense, but with genocide, systematic attack on civilians, deliberate starvation, and the destruction of infrastructure essential to human survival. To insist that such acts fall within the unlimited right to self-defense is to reshape international law so that it no longer constrains violence, but rather legitimizes it. Before the ICJ, in the case brought by Nicaragua against Germany, Germany defended its exports by drawing a distinction between lethal and non-lethal items. But this distinction is a legal fiction. Technologies categorized as non-lethal, surveillance system, targeting software, spare parts for aircraft and armored vehicles, communications equipment are essential to modern warfare. They enable drone strikes, facilitate ground operation, and maintain the infrastructure of siege and displacement. Economic relations display the same logic. And it's here that the debate over suspending the EU-Israel Association Agreement becomes particularly revealing. So far, the agreement remains intact. In other contexts, the EU sanctions machinery operated swiftly and decisively. In the case of Israel, it is immobilized. But beyond this paralysis, the very language in which the debate is framed is deeply misleading. When suspension of the association agreement is discussed, almost exclusively in terms of withdrawing tariff preferences or fiscal benefits for Israel, the core legal obligation is silently displaced. The obligation arising from the ICJ advisory opinion and from general international law is not primarily about whether Israel continues to enjoy preferential access to EU market. The core obligation is non-assistance, ensuring that EU trade, financial flows, and commercial activities do not entrench Israel's unlawful presence and policy in the OPT. They do not sustain an illegal occupation, annexation, and a regime that the court associates with racial segregation and apartheid. Focusing narrowly on customs advantages empties the fundamental obligation of non-recognition, non-assistance from its core. How much time? Okay. Generally speaking, in the Moghrabi case, the court asserted that the EU may, but not required, to adopt measures in response to human rights violations attributed to its associates. In the Brita case, this time focusing on Palestine, the court reduced the question of settlement illegality to a matter of tariff classification, transforming an obligation of non-recognition into an obligation to label products and leaving it up to consumers to decide whether to purchase them or not. So the court wants to end apartheid by putting a sticker on an apple, and you decide if you want to buy it or not.
The 2024 advisory opinion made this minimalism indefensible. The court held that Israel's presence in the occupied Palestinian territory is illegal. It violates peremptory norms. It determined that all states and international organizations must refuse recognition, withhold assistance, and avoid any act that would entrench the illegal presence of Israel in Palestine. Here lies another key misconstruction. That is the persistent attempt to maintain fictional distinction between Israel as a normal commercial and between Israel's normal commercial activity within the Green Line and its activities in the occupied Palestinian territory. Because the Israeli economy and the settlement enterprise are deeply integrated, the idea that one can neatly separate economic relations inside Israel proper from those that support the occupation is largely illusionary. Virtually all forms of cooperation risk entrenching illegality. By pretending that the EU-Israel trade within the Green Line can be insulated from the occupation, the EU manufactures illegal geography in which responsibility for entrenching illegality always lies somewhere else. But perhaps the most dangerous framing is this. The discussion of suspending or conditioning the association agreement is often linked to the humanitarian situation in Gaza, to visible suffering, to the destruction of infrastructure, or to ceasefire prospects. These are, of course, crucial concerns. Yet the legal argument is tied only to the humanitarian catastrophe in Gaza. It obscures what the ICJ actually emphasized as fundamental illegality. The violation of the principle of right determination of Palestinians, the prohibition of annexation, and the prohibition of apartheid. The duty not to recognize and not to assist flows from structural ongoing illegality of the regime imposed on Palestinians. In this way, the EU discourse on economic relations participate in the same reconstruction of the law we saw in arms trade context. Obligations erga omnes are reframed as optional sanctions, non-recognition is reduced to consumer labels, non-assistance is reduced to question of whether Israel still deserves tariff privileges. To summarize, what Gaza shows us, therefore, is not simply inconsistency. The Palestinian exception shows us how the EU institutions and EU member states reconstruct the law to excuse inaction, to deny protection, and ultimately to enable a genocide. Now, all my colleagues before ended on a positive note. I didn't have a positive note in my speech, but I want to say one. The same time that Europe is reconstructing international law to give legal cover for a genocide, we have to remember that the Global South is doing exactly the opposite. They are precisely doing the opposite by using international law as a counter-hegemonic project. And I assume this mobilization, as we saw in the Hague Group, could give us a little bit glimpse of hope. Thank you. Finally, we have Dimitris Vouris, son papier intitulé « L'Union européenne et l'assassinat de la solution à deux États ». I'll do my best. I'm not known for speaking slowly, but I'll try to. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence. C'est un honneur d'être ici en compagnie de collègues éminents. Un grand merci également aux organisateurs pour tout le travail, l'énergie et les efforts qu'ils ont employés pour que cette conférence puisse avoir lieu. I'm also sorry, I hope I'm not confusing the translators, and I hope that I didn't butcher your language either. I'm also sorry I could not be with you yesterday, but I joined a last-minute crash course on academic rigor so that I could convince the French Ministry of Education about my academic credentials. What I would like to do with you in the 20 minutes I have today is to present some ongoing research which I have done with my colleague Alexandros Lefteratos,
and which emanates from more than 15 years of researching the European Union's role in Palestine. And before doing this, I would like to take a step back. I mean, it's very difficult to do this after all these presentations from all these distinguished speakers who have covered a lot of aspects already. But I would try to take a step back and provide a little bit the contextual background of where I'm coming from, where we are coming from. And number one is that colonial hierarchies are not just a matter of history. They still continue to accompany the way that the EU views this region, and especially Palestine. Second, Eurocentrism, the sensibility that Europe is historically, economically, culturally, and politically distinctive in ways which significantly determine the overall character of politics, as Miriam Sabaratnam has put it. Thirdly, Orientalism, which is a conscious strategy and method through which the Orient is socially constructed, produced, and reproduced. All these kind of discourses are not just relics of the past, but they are mainstream viewpoints guiding European decision-making and further bolstering the line between the civilized self and the uncivilized other. Of course, I can refer to the whole analogy of the garden and the jungle, and I will also talk more about this in the very end. So the central aim that we had with this research, which is going to be published very soon actually, was to unpack and analyze how the EU upholds the two-state solution discursively, while at the same time it actively dismantles all the material conditions necessary for a Palestinian state to exist. So it's not about effectiveness, it's not about the EU's inability to bring peace or to forge a two-state solution, but it's about the active killing of the two-state solution. So our main argument is that the EU does not just fail to deliver a two-state solution, but it ensures its permanent impossibility through politics of delay, a hierarchy of survival, and racial politics, provisioning a slow death. The EU is financing the Palestinian subjugation rather than self-determination. And for anyone who is willing to read more about this, I would channel you to the amazing work which has been done by my colleague Mariam Salameh Pouvogel. So what we say and what we argue is that Palestine is a pivotal locus for theoretical engagement and empirical investigation due to the subjection to terror, forceful replacement, and eliminatory settler colonialism. The European post-colonial management is bringing to light the preference of a temporary management over an actual addressing of the structure, which is enabling this illegal Israeli occupation, settler colonialism, apartheid, as well as the prioritization of certain lives over others. And we start with looking at what the literature or what people call high politics diplomatic activity, and how the idea of a Palestinian state, of the legitimate rights of the Palestinians, of the two-state solution was built up throughout the decades, and a lot of these things were mentioned by Daniela Huber yesterday, by Muriel Lazaburg as well, and a lot of other people. But what we do is a little bit of a contrapuntal reading, a very Saidian method. And we try to look behind all these statements, also what Andrea was mentioning, what is behind the words. So you see that, I mean, in the beginning, in the 70s, we have the Palestinians who indeed have legitimate rights there being recognized. Then we have the idea of a homeland from the Palestinian people emanating in the European Council conclusions. Then we have the idea of self-determination. Of course, we have the idea of a Palestinian state. Then with the Berlin Declaration, we had the readiness of the European Union to recognize a Palestinian state
when appropriate or in due course. And of course, then we'll have more elaboration on the 1967 borders, etc., etc. So we try to look behind what lies behind all these statements. And with the Seville Declaration, for example, one of the things which the Seville Declaration said was that the reform of the Palestinian Authority is essential. So Palestinian statehood turned out not to be an inherent right, but something which needed to be proven and gained. With the so-called roadmap in 2002, which envisioned again full Palestinian statehood by the end of 2005, what we see is a change in terminology where, until that moment we had a lot of terminology about rights and justice. The change which the roadmap brought was that terminology was dominated by risk and urgency. And of course, in 2009, we had the Fayyad plan, the Palestinian Prime Minister's plan on building the Palestinian state, which had a duration of 2 years. And in the end of these 2 years, we had all the major agencies and international organizations arguing that Palestinians are ready for statehood. The IMF was saying that the Palestinian Authority is able to conduct the sound and economic policies, expecting for a future well-functioning Palestinian state. The United Nations, in 6 areas where the UN is most engaged, governmental functions are now sufficient for the functioning of a state. Catherine Ashton, I don't think that many people remember her, but back then she was EU High Representative. She had argued on behalf of the European Union that today Palestinian institutions compare favorably with those in established states. Fast forward, EU member states were still unwilling to recognize this state, which they themselves have spent so much money to build, in theory. So what we see gradually in this high politics level was an emphasis in EU statements which is placed on conflict management and humanitarian aid rather than a political resolution which focuses on the structural reasons of why all this is happening. So statehood in rhetoric remained the stated goal, but they use language concealed the normalization of Palestinian disposability. The glorification of Israel as, and I quote von der Leyen here, a friend, an ally, a vibrant democracy that counts and must count in the region and whose resilience is admired worldwide, diverted all attention and by implication constructed an invisible wall of authoritarianism, barbarism, and primitiveness, rationalizing the Israeli settler colonial project. So what we argue is that EU diplomacy harbors colonial asymmetries that uphold a two-state solution discursively, but dismantle it materially, perpetuating an indefinite state of crisis wherein Palestinian suffering is just managed, but never ended. And of course, this slow death, which Sonia also talked about, because it's not only about what we see and what we have been witnessing the last 2 years, it's also about all the structures which bring the slow death, which are less visible. So slow death has been brought through legal complicity, and a lot of the things have already been mentioned. The whole EU-Israel Association Agreement and the absence of a border demarcation, the ICJ and ICC rulings, no concrete action, so how the EU uses the law but does not implement it. And again, Daniela Huber has published an amazing article in the Journal of Common Market Studies, which puts all these things in perspective. The EU itself conducted 3 formal reviews assessing Israel's compliance with the human rights clause of Article 2 of the Association Agreement. All of them concluded exactly the same thing. Language such as, and I quote, there are indications that Israel would be in breach of its human rights obligation.
Now, in particular, the use of words such as indications and would for what has already been recognized from multiple genocide scholars and human rights organizations is clearly an attempt at relegating an organized and well-executed genocidal war into a humanitarian catastrophe that needs to be monitored every 2 weeks. This is EU language, not mine. It took the EU 23 months, it took the European Commission 23 months to propose some measures with regard to a partial suspension of the EU-Israeli Association Agreement on trade-related matters and sanctions against extremist minister. All of this really symbolic and extremely superficial. In the most recent ministerial meeting with countries of the EU southern neighborhood, the EU invitation was even extended to Israel for the purpose of discussing the Mediterranean Pact. Now, the paradox of discussing regional cooperation with the very same country that, according to the EU's own report, sustains occupation, violates international law, and commits atrocity in Gaza, this is really surreal to me, and I guess to a lot of other people. All this irreconcilable marrying of genocide with cooperates, which unfolds the very well choreographed business as usual EU engagement with Israel. Moving from the legal to the economic and funding the illusion of economic sovereignty in Palestine, the good thing with being with such an audience here is that I don't need to explain the Paris Protocol because all of you are aware of this, but how the EU has not contested the Paris Protocol and the structure which the Paris Protocol created, but instead it has contributed to strengthening all this by making all of its funding conditional on it. Israel still steers alive with the purpose of sustaining its overwhelming occupation. It plunges the Palestinian, no, that's for later, I'll change it, thank you. It plunges the Palestinian state into debts hardly manageable for any country under occupation. Numerous EU-funded projects have been demolished through the years without any compensation from Israel. Israel is the first beneficiary among non-EU participating countries in Horizon 2020 programs and the largest trading partner of the European Union. The European Union invests nearly twice as much as the US in Israel. So business as usual continues, including also the trade with illegal Israeli settlements and also European businesses profiting out of all this trade. So the EU subjects Palestine into all this strange conditionality, opting for what seems to be a technocratic approach, while barely any of this support has to do with economic independence and building an independent Palestinian state. And again, I would like to channel you to the work of Mariam Salameh-Pouvogel, who has written a lot and she has published on how civil society has been criminalized by the EU. But also, she has written with me an article which again is going to be published very soon on how in the middle of this genocide, the EU imposed new conditionalities on the Palestinian Authority. In July 2024, under the title Comprehensive Program for Palestinian Recovery and Resilience, the EU found the golden opportunity to ask for very big changes in the Palestinian textbooks and prisoners and the payment of prisoner salaries. Both aspects are perceived as sacred pillars of resistance to a settler colonial domination by the vast majority of the indigenous population of the occupied Palestinian territory. So our analysis with Mariam there is that these imposed reforms, which have been introduced against a background of an inconceivable violence against a colonized population,
render visible the very racialized underpinnings of aid that seek to establish security through measures aimed at the prevention of alleged incitement. So overall, on the economic sphere, we see technocratic solutions that neutralize any claims of justice instead of confronting existing conditions underpinning Palestinian dispossession, and they suggest that colonial legacies still inform European policy making. And last but not least, the killing of the two-state solution can also be seen through the hierarchy of survival, which the EU has helped establish in Gaza. For months, the European Council struggled over whether to call for 2 minutes, for a pause, pauses, window, or windows for a ceasefire, until finally in March 2024, by when over 30,000 people in Gaza had been killed. They didn't die, they were killed. And finally, the European Council called for an immediate humanitarian pause, leading to a sustainable ceasefire. 2 years of massacring and annihilation, the words Israel and Israeli are never featuring in EU official discourse in the context of the genocide in Gaza, thereby evading ownership and responsibility. The first ever mention that this happens was on the 10th of July 2025 by Kaja Kallas, whereas any precedent reference including the word Israel was exclusively in the context of the EU solidarity with the support for Israel. So there is a broader anonymization of the agent of violence, which evades responsibility and hence avoids potential confrontation over an issue which is highly sensitive. The EU's broader engagement in Gaza is complicit in labeling a deeply political stalemate as a humanitarian issue. It's not a hurricane, it's a live stream genocide. So it's not a humanitarian issue, it's an active genocide, which we have all watched in our screens. There is no EU statement, declaration, or announcement which raises the issue of Palestinian survival without linking this to that of the Israeli life. And I had prepared some slides here about the double standards, but my colleagues have already covered all these already. But for the people who said, oh, we didn't know, everything has been out there. All these statements by Israeli ministers have been out there. They haven't shied away. They were very clear on what they wanted to do and what they were planning to do. And the moment that one of them clearly talked about we are fighting human animals, the next day, von der Leyen and Metsola, the president of the European Parliament, were there meeting with the Israeli president. I'll skip the rest of the slides, a lot of surreal things throughout, but I'm sure you're aware of them already. The last surreal thing, just 2 weeks ago, Kaja Kallas, the EU High Representative at the Collège d'Europe, saying the key to peace is law. This is what my students who are in their 20s would call trolling. And I'll leave it there. Just to summarize, we think that, and we believe through our analysis, through our academic analysis for the people at the Ministry of Education, that the EU does not just fail to deliver a two-state solution, but it ensures its permanent impossibility. Palestinian sovereignty remains alive only as a discourse while being systematically erased in practice. And I'll leave it here, and thank you for your attention. Super, on est, je crois que dans les temps, un petit peu tard. Absolument, on a 5 minutes, c'était jusqu'à 16h30, c'est ça? On a 5 minutes, donc est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a. When East Germany united with West Germany, the German government
inherited a large amount of East German military equipment. And I read that helmets were sold to the government of Turkey, but the German government insisted that the Turkish army not use these helmets in their campaign against the Kurds in eastern Turkey. So we have a question of something as simple as a helmet being told you cannot use this in combat against the Turks. Is anyone aware of any other restrictions the German government placed on the government of Turkey in terms of acquiring military equipment from Germany? Because it seems to me as something as simple as a helmet being forbidden, and yet the active use of weapons is quite a contradiction. Thank you. Merci. Il y a une autre question? Non? OK. Oh. Mais on a 5 minutes. Hi, I just have a quick comment and then a quick question. My comment is about how I think 3 speakers I saw throughout the conference have often used Russia as a reference. 3 speakers throughout the conference, Professor Boulos, Professor Boris, and yesterday the professor from Rice University, sorry, his name escapes me. You have all used Russia as a reference in terms of showing the West double standard in terms of condemning, Russian quote-unquote aggression and then being permissive towards or even supportive of Israeli aggression. I just have a question for Professor Boulos. You talked about at the very end, what gives you hope is that the third world, quote-unquote, the global south is using law as a, as a weapon against colonialism, imperialism. Other than South Africa, can you give other examples of how that is the case? So you have the Hague Group. You have more than one country in the Hague Group trying to adopt the same strategy, making sure that these crimes, are met with, accountability. But I think one of the important examples of the use of law as a counter-hegemonic project is the advisory opinion itself. If you would have had this conversation 20 years ago about occupation, legally speaking, 20 years ago, occupation was considered a factual question. Either occupation exists or it doesn't exist. It's a question of fact. And if it existed, there are certain, rules that apply to it. I think it was a huge victory for Palestinians, the advisory opinion. They have been saying for many years that this approach is colonial, that you're going to treat occupation as a factual question. Occupation itself should meet, raises normative questions. So I think the advisory opinion in itself is one example. And I think also the way South Africa is using the Genocide Convention. They focused, for example, on the imposition of life conditions that would eventually lead to the partial or whole destruction of the Palestinian people in Gaza. They used it in a very interesting way. Instead of focusing exclusively about physical destruction, they looked at Palestinian as this tapestry that they cannot survive without, cultural institutions, without universities, without healthcare. So these are counter-hegemonic uses of international law that have been fruitful. Let's hope that this trend will continue. Merci Sonia. Et une brève réponse à la première question? Non? Merci beaucoup.
Dès que c'est ouvert, je peux commencer. Tu me dis, Leïla? Ah voilà, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous toutes et tous d'être là, ici présents et en ligne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en ligne. Et donc, c'est une très belle façon de terminer ces 2 jours de colloque. Alors, cette dernière séance, comme vous le savez, clôt un colloque d'une richesse inouïe pour ceux qui ont assisté à ces 2 jours de débat, grâce à l'ensemble des contributions, à la mobilisation des équipes du CAREP, également à la mobilisation de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France. Et cette mobilisation et de ces énergies, de ces contributions, démontre que la volonté de faire taire les chercheurs, de les empêcher de penser, ça a échoué. Et le fait que nous soyons tous là ce soir démontre que la meilleure façon de répondre à l'ignorance, c'est de continuer à penser, à réfléchir et à échanger entre nous. Alors, la responsabilité de l'Europe dans la dramatique situation que connaît le Proche-Orient a été soulevée pendant ces 2 jours de présentation, de débat. On a parlé des différentes initiatives diplomatiques de l'Europe. Je pense en particulier à la déclaration de Venise, adoptée en juin 1980, qui a été considérée comme une avancée importante, mais elle n'a pas permis pour autant à l'Europe de jouer un rôle et d'empêcher surtout le drame qui se joue à Gaza, drame que l'on peut qualifier aujourd'hui de guerre génocidaire menée par Israël. Alors l'Europe est un des grands théâtres d'affrontement du conflit israélo-arabe, on le voit, et tout ce qui s'est passé autour de la tenue de ce colloque est un révélateur aussi de cela. D'où la pertinence, me semble-t-il, de la question qui est posée aujourd'hui pour cette dernière séance, alors qui est un peu différente des séances des différents panels, puisqu'il ne s'agit pas ici d'interventions de chercheurs, mais d'hommes ou de femmes politiques qui sont engagés, qui ont eu des responsabilités importantes ou qui en ont encore. Et donc, il s'agit là plutôt d'un débat. Mais pour entamer ce débat, je vais demander à chacun des 3 panélistes ici présents, que je remercie encore pour leur présence, de répondre en fait à cette question. Comment la question de Palestine transforme-t-elle l'Europe? C'est une vaste question. Et donc, l'idée, c'est de dire, pensez-vous justement que la question de Palestine transforme l'Europe? Et si oui, comment transforme-t-elle cette Europe? Alors, pour cela, je vais proposer que Joseph Borrell commence dans cette première intervention. Joseph Borrell, que l'on connaît évidemment, puisque c'est l'ancien haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est aussi ancien vice-président de la Commission européenne et qui est aujourd'hui président du CIDOB, qui est donc ce centre de recherche important qui travaille, entre autres, sur cette question du Moyen-Orient. Alors, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes pour nous dire comment vous abordez cette question de cette relation entre l'Europe et la Palestine. Merci beaucoup à vous tous, en particulier aux organisateurs. Et je pense que si on croyait que ça, c'était un acte antisémite, l'évidence montre que pas du tout. J'ai écouté attentivement la plus grande partie des interventions. Je n'ai pas vu aucune manifestation d'antisémitisme. Et donc, la prohibition de ces débats au Collège de France, je pense que c'était pas horreur, mais erreur. Et je remercie les organisateurs. Ça a été un lapsus linguae, mais non intentionné. Et je félicite les organisateurs pour être capables d'avoir quand même fait de sorte que l'événement puisse tenir lieu. La question le conflit Israël-Palestine a mis en évidence totale la division des Européens. Quand je dis les Européens, je dis les États membres de l'Union européenne qui s'expriment au Conseil. Et ça a été impossible de trouver une position commune entre la position de l'Espagne et l'Irlande d'un côté et la position de l'Allemagne et des pays de l'ancien empire austro-hongrois de l'autre.
Les uns en demandant qu'on agisse parce qu'Israël était en train de violer ses devoirs dans le cadre du Conseil de l'accord d'association. Il y avait une violation des droits humains. Et les autres qui disaient non, rien ne se passe, Israël a le droit de se défendre, pas question de lui poser aucune contrainte. Oui, il faut demander que les droits humains soient respectés, mais c'était déclaration rhétorique. Du côté de la Commission, rien n'a été fait. C'est vrai que dans la dernière séance à Strasbourg, la présidente de la Commission a annoncé qu'elle allait proposer un certain nombre de mesures mineures, d'une portée très, très petite, et même pas ça n'a pas été fait. Donc on est exactement là où on était. Cette division est claire. Au mois de février de l'année dernière, l'Espagne, le président du gouvernement espagnol, a demandé à la Commission par lettre, une lettre qui n'a jamais été répondue, en lui demandant que mette en marche les procédures pour appliquer ce que l'accord d'association a établi, c'est-à-dire de demander à Israël pourquoi son comportement à Gaza et prendre des mesures punitives. À ce moment-là, il y avait 20 000 morts à Gaza. En février l'an dernier, il y avait 20 000. Un mois de février, un an et demi après, la fin de l'année 25, il y en a 65 000. Donc il a fallu 40 000 morts de plus, un an et demi et 40 000 morts de plus pour que finalement on réagisse d'une façon purement nominaliste et on continue sans rien faire. Moi, en tant que représentant, je présentais au Conseil, dans la dernière séance avant la fin de la législature, une proposition, c'était la seule chose que je pouvais faire, d'accord avec les compétences du haut représentant, pour qu'on arrête les rapports, le dialogue politique avec Israël. Le Conseil a décidé de ne pas les faire. Bon, le Conseil a décidé de ne pas faire ça, a décidé de ne pas faire le minimum qui était de suspendre le programme Horizon Europe, de coopération universitaire. Et la présidente de la Commission a proposé une chose, elle a dit qu'elle allait proposer, mais finalement, ça, ce n'est pas fait. Ou le Conseil ne l'a pas approuvé. Donc, n'attendez pas de l'Europe une réponse dans ces conflits. On a été irrélevant et j'ai bien peur qu'on va continuer à l'être. Et ça a prouvé aussi qu'on fait beaucoup de choses dans les fronts ukrainiens, mais on ne les fait pas dans les conflits du Moyen-Orient. On a demandé qu'on établisse un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre en Ukraine. On lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il fasse ce travail-là. Dans le cas de Gaza, tout simplement, on n'a rien fait. Et en plus, un certain nombre de pays disent qu'ils n'obéiront pas le fait que Netanyahou soit considéré par la Cour pénale internationale comme quelqu'un qui pourrait être jugé comme criminel de guerre. Ils ont dit on s'en fout complètement de la Cour pénale internationale. On fera ce qu'on voudra et Netanyahou sera bienvenu s'il vient nous voir. Le cas d'Espagne et l'Irlande, la Slovénie et la Belgique, c'est le seul cas où les pays ont dit ce qu'on dit. La France a reconnu l'État de Palestine, mais dans la pratique, je ne vois pas non plus une action déterminée et déterminante. Du côté des opinions publiques, là, il y a des changements. Les opinions publiques bougent, en particulier en Allemagne. Les dernières enquêtes disent que 70% des Allemands pensent que son gouvernement en fait trop pour aider Israël et qu'Israël en fait trop dans son offensive à Gaza. Et ça, c'est remarquablement important. Que la population allemande, aussi bien du côté des socialistes que du côté des conservateurs, pense que c'est trop. Il y a un groupe d'intellectuels, universitaires, diplomates allemands qui ont fait un manifeste en disant les
ce que Merkel a dit à la Knesset, disant que l'appui à Israël, c'est la raison d'État, que cette raison d'État, c'est une position inconstitutionnelle, parce qu'il n'y a rien au-dessus de la loi. Il n'y a pas une raison d'État qui pourrait justifier cet appui aveugle. Et ça me paraît très important à signaler. Les opinions publiques bougent, le gouvernement, non. Il continue à être dans une position d'appui à Israël, quoi qu'Israël fasse. C'est évident qu'il y a une violation des droits humains, mais on ne veut pas les reconnaître, et donc on n'a pris aucune mesure et dans la pratique dont l'Union européenne considère qu'il n'y a aucune raison pour suspendre total ou partiellement l'accord d'association. C'est ça la situation au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant demander à Francesca Albanese, qui est rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés, qui est juriste, chercheuse en droit international et qui, si je ne me trompe pas, est aussi à Paris pour la sortie de son dernier livre, « Quand le monde dort », et qui va donc je vais lui demander de répondre à cette même question. Est-ce que la question de la Palestine transforme l'Europe? Et si oui, comment? Si vous préférez être au pupitre, si vous préférez vous mettre là, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Peut-être, ici, pour mon ordi, plutôt. Même si j'ai déjà l'impression que je ne vais pas trop suivre mes notes, parce que je voudrais réagir à quelques propos que j'ai entendus. Tout d'abord, merci la France. J'adore venir dans ce pays connu non seulement pour ses grands artistes, intellectuels et poètes, mais pour ses valeurs. La France de la liberté, l'égalité, la fraternité. Bon, liberté pas trop, égalité non plus. La France de la fraternité. Malheureusement, je me sens cousine au mieux ici. Pas trop ni frère ni sœur. Venons à la question de la guerre, si la guerre est en train de transformer l'Europe. Mais pas avant considérer le fait que je ne pense pas que le problème que l'Union européenne a aujourd'hui, qui n'arrive pas à suspendre les accords avec Israël, est un problème des derniers 2 ans. Soyons honnêtes, selon l'article 2 de l'accord d'association, cet accord est une trahison et une disgrâce dès son premier jour. N'aurait jamais eu être stipulé parce qu'un pays qui occupe militairement ce qui reste de la terre d'un peuple qui a été chassé de ce qu'il considère sa patrie était la honte déjà de l'Union européenne à l'époque où l'accord a été signé. Et je pense que c'est même pas juste dire que l'Europe a été silencieuse et absente devant ce qui se passe à Gaza, qui n'est pas une guerre, un génocide. Un génocide qui a été planifié et exécuté. Et on a les preuves, 2 ans de preuves de ça. Non, je pense que l'Europe est en train de profiter de ce qui se passe à Gaza. Et je ne serais même pas autant gentille avec l'Espagne, non, l'Espagne un peu moins, mais l'Irlande, parce que franchement, aucun pays a fait le minimum pour se conformer aux principes de base du droit international dans ce qui concerne ses relations avec Israël. Parce qu'on a des règles de base qui ont été violées, mais pas dans les derniers 2 ans. C'était l'habitude, c'était l'impunité qu'on a garantie à Israël pendant des décennies, qui a donné, a formé l'essence de la hubris d'Israël d'aujourd'hui et dans les derniers 2 ans. Parce qu'Israël commet des crimes de guerre dans le territoire qui a occupé le 1967. Depuis le 1967, Israël a bâti des colonies dès le 1967. Et les colonies sont des crimes de guerre. Et a massivement dépeuplé des parties consistantes du territoire à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem depuis le 1967. Israël n'a jamais payé un jour pour ces crimes. Et devant ça, les obligations des pays européens étaient très claires. De ne pas aider, de ne pas assister, de ne pas soutenir un État qui commet des international wrongdoings, des actes qui sont considérés illégaux selon le droit international. Ici, on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, aujourd'hui un génocide. Alors, qu'est-ce que ça nous dit
si on veut l'appeler guerre, ce génocide qui est en train de se passer à Gaza de l'Europe? Est-ce que c'est en train de transformer l'Europe? Mais pas du tout. C'est en train de révéler l'Europe. Une Europe que ne considère pas la guerre comme une tragédie à prévenir, comme si la domination et la violence révélaient d'un ordre naturel et pas d'un échec de l'humanité. La guerre n'est plus une aberration, sauf si on l'a à nos portes. Mais si on parle de Palestine, je crois que ce qui est en cours ne nous transforme pas, nous révèle ce qu'on est en tant qu'individu, ce qu'on est en tant que communauté, ce qu'on est en tant qu'État, en fait. Une Europe, au moins l'Europe politique, et je suis d'accord avec vous, Monsieur Borrell, qu'il y a une distinction importante entre l'Europe des peuples et l'Europe des gouvernements, mais l'Europe politique, dans son essence la plus crue, reste mercantile, qui garde dans son âme un ethos colonial et racial qui est imprégné de notre passé et enraciné dans notre présent colonial. Et on le voit, et ça je l'ai documenté dans mon dernier rapport, vous savez, parce que j'étais sanctionnée par les Nations Unies, pas parce que je collabore avec la Cour pénale internationale, sinon tous les relateurs spéciaux et toutes les agences des Nations Unies seront sanctionnés. Parce que j'ai révélé, d'abord, je veux dire, en utilisant les mots de l'administration américaine, que je constitue une menace à l'économie globale. Pas seulement celle-là, de ma famille, dirait mon mari. Non, à l'économie globale. Pourquoi? Parce que je dis, pendant le génocide, pas seulement les années d'occupation illégale, le secteur privé a profité a donné soutien, les moyens et profité des crimes qu'Israël commettait contre les Palestiniens. Il a continué à le faire pendant le génocide. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bourse Valeur en France, la Stock Exchange israélien, a continué à grandir, à augmenter, tandis que les économies de plusieurs Israéliens continuaient à s'échouer. Comment c'est possible que la big tech américaine, surtout américaine, a continué à profiter des expérimentations israéliennes sur la vie des Palestiniens? 20 000 enfants. Et pas parce que les parents, les grands-parents, les amis, les cousins, les tantes, les oncles n'ont pas de valeur, mais parce que quand on n'arrive pas à nier le besoin de protection et d'arrêter les crimes contre les enfants, on est vraiment les pires. Nous, qu'on a déjà commis un génocide sur notre terre, dans notre continent, on n'arrive pas à voir ce qui nous empêche de reconnaître le génocide qu'Israël est en train de commettre avec notre soutien. Le soutien y inclut votre État et mon État, plus que le vôtre, soutien diplomatique, soutien militaire, soutien économique et même dans la distribution de l'aide. Même dans la distribution de l'aide, on a aidé Israël à continuer ses crimes. Qu'est-ce qu'on est devenu, nous? Mais devant l'Europe politique qui se tait et est complice, on a quand même un réveillement qui se passe, disons, par les plus jeunes. On les appelle Gen Z, mais sont vraiment on devrait simplement les appeler les gens avec la moindre d'humanité dans le corps qui reste. Parce que nous, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à notre génération, mais on a complètement échoué. Et là, je pense qu'il y a un mouvement qui se passe, qui a été entamé par les plus jeunes, qui continue parmi les travailleurs. Il y a le BDS, heureusement, qui avance et qui gagne le terrain, malgré les millions de dollars qui sont dépensés pour le faire échouer et pour nous faire taire tous et toutes. Maintenant, je pense qu'avec ça, je vais conclure. On est vraiment devant un choix. On est entre l'abysse et l'espoir. L'espoir d'une Europe nouvelle vient de la compréhension de ce qui se passe à nos côtés. On a semé, on a planté les seeds of war un peu partout autour de nous. Pas nous. L'État épicentre du système impérialiste dans lequel on est des vassals quand on a de la chance. Et vous voyez, ça passe de l'Ukraine, mais pas de la Palestine. Je pense que le problème, aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi le grand Israël.
Le Grand Israël, on a bien de rire quand on regarde les ministres israéliens qui viennent, même ici, en brandissant des cartes, des maps de Grand Israël qui vont du Nil à l'Euphrate. On me dit non, mais ça ne va jamais se passer qu'Israël puisse faire aux autres ce qu'il a fait aux Palestiniens. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas l'élargissement des barrières, des frontières territoriales, le projet de Grand Israël. Le projet de Grand Israël, c'est un projet de domination à travers des moyens d'autres même que des soldats sur place. C'est le contrôle économique, c'est le contrôle politique, c'est le contrôle à travers les moyens de communication et les armes de ces siècles qui ont été aussi perfectionnés sur la peau des Palestiniens. Et voilà, et c'est déjà en train de s'épanouir, c'est déjà épanoui. Regardez l'Irak, la Syrie, la Libye, le Liban, et ça ne reste pas beaucoup. Et ça, c'est notre voisinat. Aujourd'hui, le seul espoir qu'on a au niveau d'État, c'est d'établir un multilatéralisme nouveau, différent, en tendant la main ou bien en prenant la main des États du Sud global qui ont essayé de faire quelque chose de différent, loin de la rhétorique. Loin de la rhétorique, c'est important que la France a reconnu l'État de Palestine et a fait quoi pour protéger l'intégrité territoriale de la Palestine, le droit à l'autodéfense des Palestiniens et le droit à l'intégrité territoriale des Palestiniens? Rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on continue avec des mots, on va voir disparaître la Palestine et nos droits et nos libertés fondamentaux avec elle. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Francesca Albanese. Je vais maintenant donner la parole à Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre et qui a écrit un livre récent, Le pouvoir de dire non. Et donc, est-ce que ce pouvoir de dire non peut s'appliquer dans tout ce que l'on vient d'entendre? Et je vous laisse la parole pour répondre également à cette question. Merci, chère Agnès. Merci aux organisateurs de nous accueillir dans ce que j'essaierai de qualifier avec humour une petite boîte à chaussures qui permet néanmoins à la liberté d'expression, la liberté de penser, et bien sûr la liberté académique pour tous les experts qui se sont succédés, de s'exprimer dans un monde où la parole, à peine sortie, à peine formée, constitue déjà pour certains une menace. C'est dire à quel point il est important de dire et de nommer. La question, comment la question de Palestine transforme-t-elle l'Europe? Et on pourrait ajouter un pourquoi la question de Palestine transforme-t-elle l'Europe? Est centrale, et c'est une question malheureusement que plusieurs générations qui nous suivront auront à méditer. C'est une question qui est faite pour durer. Il suffit de se pencher sur les années passées. Si on s'interroge comment la question d'Irak, comment la question de Syrie a transformé l'Europe, l'évidence en ces journées tragiques du 13-14 novembre, eh bien cette évidence, elle est là pour nous rappeler que cette transformation, elle n'est pas de pure forme. La première évidence, et que nous fait toucher du doigt cette question de Palestine et de sa transformation, de la transformation de l'Europe, c'est bien évidemment l'importance, le poids, l'évidence de la géographie, l'évidence de la proximité, l'évidence du voisinage. Cette proximité, elle nous a été rappelée par la crise migratoire de 2015 à l'occasion de la guerre civile en Syrie. Chacun a pu découvrir au sein de nos cités que ce n'était pas simplement des questions théoriques, mais des questions déterminantes pour nos équilibres sociaux et politiques. Et cette proximité, elle rend encore plus scandaleuse l'impuissance européenne. L'Europe ne pèse plus guère diplomatiquement au Proche et Moyen-Orient. Et depuis la guerre d'Irak, nos diplomaties ne cessent de se rétrécir. Diplomatie, certes, toujours du carnet de chèques, diplomatie des communiqués, diplomatie, dans le meilleur des cas, de la larme à l'œil, mais cela ne fait pas une diplomatie au sens propre du mot. Le constat est douloureux.
Depuis des années, nous avons, nous, Européens, déserté le champ d'honneur diplomatique, d'où les questions auxquelles nous avons aujourd'hui à faire face. Comment retrouver une capacité d'action européenne dans la région après l'éviction forcée et l'évasion volontaire européenne du Proche et du Moyen-Orient au profit des États-Unis? Comment retrouver une unité de position entre les Européens mise à mal depuis 2004 par les divisions historiques de diplomatie concurrente sur le Moyen-Orient? Bien sûr, nous le savons tous, opposition, concurrence entre la Grande-Bretagne et la France, opposition, concurrence entre les pays de l'Est, peu impliqués et alignés sur les États-Unis face à l'Europe de l'Ouest, et bien évidemment opposition entre l'Europe du Nord, tournée vers une diplomatie morale, face à une Europe du Sud, tournée vers une diplomatie de la proximité et souvent de l'intervention dans une Méditerranée que nous avons en partage. La réponse à ces deux questions est en réalité contenue dans une troisième, qui est comment retrouver l'indépendance de la diplomatie européenne par rapport aux États-Unis. L'enjeu est urgent dans le nouvel environnement global, avec la frustration de voir toutes les grandes décisions prises aujourd'hui à 10 000 kilomètres, c'est-à-dire à Washington. Alors que faire? D'abord, concentrer notre action sur un objectif qui est à notre portée et dans notre intérêt collectif, qui est la stabilisation d'un pourtour européen en feu depuis 20 ans, depuis la Biélorussie jusqu'au Maghreb. Ensuite, mieux utiliser les armes que nous avons, à commencer par l'attractivité du marché européen, pour obtenir des contreparties et agir sur la stabilisation de notre environnement. Les accords d'association doivent être, à cet égard, beaucoup plus politiques. Enfin, il faut peut-être renoncer au rêve d'une diplomatie européenne unitaire et assumer l'idée de groupements ou de coalitions diplomatiques entre États, flexibles en fonction des questions et tournés vers la mise en œuvre de politiques spécifiques dans une logique de valorisation et d'expression de l'opinion minoritaire. C'est un changement de culture qui est là nécessaire pour l'Europe. Deuxièmement, la Palestine, c'est aussi notre histoire. Et à ce titre, elle devient un révélateur de nos mémoires. Cela a été rappelé. Le conflit israélo-palestinien mobilise un empilement de mémoires conflictuelles et douloureuses. C'est la mémoire orientaliste de la question d'Orient du XIXe siècle qui a structuré nos modèles diplomatiques à l'âge des empires. C'est la mémoire coloniale qui continue à interroger la légitimité européenne. C'est aussi la mémoire de la Shoah et de la responsabilité particulière de l'Europe vis-à-vis du peuple juif. C'est enfin la mémoire récente et traumatique du terrorisme islamiste qui est devenue en 24 ans une question sécuritaire centrale pour nos États. Et bien évidemment, la France est aux avant-postes dans ce domaine. Le danger, c'est que la guerre des mémoires délégitime le devoir de mémoire et le socle mémoriel sur lequel les États se sont reconstruits après 1945, ainsi que l'Union européenne, c'est donc un danger existentiel pour l'Europe. L'enjeu, c'est de voir qu'il ne peut y avoir de mémoire simplement contre, mais seulement des mémoires partagées et des mémoires interconnectées. Car le danger de cette guerre des mémoires apparaît clairement. Quand la Shoah est brandie pour disqualifier toute critique d'Israël, la mémoire se transforme en arme politique. Quand Gaza est instrumentalisée pour distiller le poison de l'antisémitisme, dont nous devons reconnaître la forte résurgence, la mémoire est encore dévoyée. Et quand le terrorisme est invoqué pour justifier l'écrasement d'un peuple, ou quand le colonialisme est brandi pour disculper toutes les formes de violence, jusqu'au terrorisme islamiste, et bien évidemment terrorisme islamiste du Hamas, ainsi que le massacre du 7 octobre nous l'a montré, nous perdons alors notre boussole morale. Dans ce contexte, il faut avoir le courage d'affronter la question délicate de la qualification du génocide, sachant qu'il y a deux écueils dangereux. Premier écueil, assimiler ce qui se passe à Gaza à ce qui s'est passé en Europe il y a 80 ans,
c'est risquer de noyer ce que l'horreur de la Shoah garde d'unique. C'est risquer d'en faire un cycle de violence qui mettrait tout à plat. Ce n'est pas acceptable, à mon sens, pour nous, Européens. Deuxième écueil, dénier la qualification de génocide par principe à ce qui se passe à Gaza, ce serait délégitimer la mémoire de la Shoah. En faire une position politique et non une position mémorielle, morale, fondatrice de toutes nos valeurs. Il n'y a pas de position valable qui remette à plus tard la nécessité de mettre des mots sur les réalités. La nécessité de nommer fait partie de la responsabilité politique, diplomatique et humaine. Dire que c'est une question juridique, cette question du génocide. Cela veut dire s'en remettre à la justice pour décider. Mais cela revient à renoncer au devoir de prévention qui est au cœur de la Convention de 1948. Dire alors que c'est une question historique, c'est remettre à plus tard et c'est remettre à une sorte d'équilibre des positions contradictoires. C'est s'en remettre à une sorte d'équilibre des positions contradictoires. Le problème de la qualification du génocide, c'est bien qu'il n'admet pas de contradiction parce que sa négation est liée à sa commission. C'est en cela que nous sommes tous confrontés à un choix tragique, celui de décider, en notre âme et conscience, si ce que l'on sait, si ce que l'on voit, si ce que l'on veut à tout prix nous cacher, ou ce que l'on veut à tout prix ignorer, peut correspondre à cette qualification. Tant que la justice internationale, aujourd'hui très largement empêchée, ne peut trancher, il est de la responsabilité de chaque citoyen du monde de faire ce choix en conscience. D'où l'importance d'un débat éclairé. D'où l'importance d'ouvrir les portes de Gaza. Et c'est peut-être le message le plus fort que nous puissions adresser aujourd'hui aux autorités américaines et aux autorités israéliennes, afin que les juristes, les journalistes, tous les experts du monde entier puissent voir. Accepter le huis clos revient à assumer une complicité. Surtout, la Palestine, c'est notre présent. C'est ce qui en fait la question politique palestinienne si importante dans le monde d'aujourd'hui. La figure du Palestinien cristallise l'imaginaire de la menace existentielle que vivrait l'Occident. Et c'est cet étendard qui est brandi par nombre de pays parmi les plus conservateurs. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir l'interpolation des débats intérieurs et des débats extérieurs. Les idées du grand remplacement ou de submersion migratoire, les idées du terroriste caché au milieu de la société, des barbares cachés dans la cité, les idées du suicide moral d'une Europe faible, parfois même qualifiée d'efféminée, focalisée sur les droits humains et les droits sociaux. L'Europe bascule, et c'est pour moi la question de fond, dans les dernières décennies, de l'orientalisme vers l'occidentalisme. L'orientalisme était un rapport fantasmatique à l'autre, incarné par l'Orient en particulier, qui servait de légitimation à un projet d'expansion coloniale et impériale et de transformation modernisatrice du monde. On s'imaginait libérer les peuples de l'arriération ou du despotisme oriental. L'occidentalisme, qui prend de l'ampleur aujourd'hui et qui tire ses origines du XXe siècle, des crises fascistes, des crises de décolonisation, des crises liées aux migrations, est une idéologie morbide du déclin dans une filiation directe avec le fameux déclin de l'Occident d'Oswald Spengler. C'est la hantise de la mort de l'Europe depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale. L'occidentalisme, il faut le regarder en face. C'est un projet de conquête, mais aussi d'exercice du pouvoir en Europe. C'est peut-être même le seul à prendre ainsi la mesure des deux dimensions de conquête et d'exercice. Et ce n'est pas un hasard s'il s'est déjà imposé en Israël et s'il est en train de s'imposer pour combien de temps aux États-Unis,
C'est la seule explication à l'alignement politique sans précédent que provoque la guerre à Gaza depuis 2023 et qui a fait du soutien à Israël une cause célèbre de tous les mouvements d'extrême droite. Un pouvoir identitaire qui fonde son autorité sur l'exclusion, l'extirpation de l'ennemi, la stigmatisation constante du « eux » seul mis en valeur face au « nous » qui ne coûte aucun effort, un pouvoir sécuritaire qui justifie par la menace son emprise, sa surveillance, son coût social, politique et moral en termes de droits humains. Un pouvoir autoritaire qui justifie par la nécessité existentielle la mise au pas de toute voix dissidente et de tout débat. La situation dans laquelle nous sommes ce soir en est une illustration. Enfin, je terminerai en disant que la Palestine, c'est aussi notre avenir. Elle pose la question des choix européens, des choix, je l'espère, imaginatifs, audacieux, courageux pour notre politique étrangère, afin de retrouver une capacité à agir, une capacité d'initiative. Un choix également incontournable et ô combien difficile. Il suffit de regarder les relations entre la France et l'Algérie, qui sont d'une autre nature, puisque c'est un choix de politique de la mémoire. Comment reconstruire un socle commun? Comment parler d'une même langue à partir des mêmes valeurs? Et puis, un choix également de politique intérieure pour nous tous. Comment résister à cet occidentalisme qui est la trahison fondamentale de nos valeurs, puisque c'est la négation et de l'universalisme, et de l'humanisme, et de l'altérité. Merci. Merci infiniment à vous trois pour ces propos qui, je trouve, permettent des pistes de réflexion tellement importantes à l'issue de ces 2 jours de réflexion de ce colloque. Et du coup, j'aimerais vous poser à tous les trois cette question suivante. D'où pourrait venir le sursaut nécessaire pour l'Europe? À vous écouter, on voit bien qu'on est actuellement dans une situation très difficile de cette Europe qui est incapable de s'imposer, qui est incapable de réagir face à ce qui se passe. Et donc, d'où pourrait venir ce sursaut que nous appelons, que vous appelez les uns et les autres dans les propos que vous venez de tenir? Et donc, d'où pourrait venir ce sursaut pour que l'Europe, enfin, puisse essayer de peser, puisque je rappelle quand même que l'Europe a de nombreux leviers à sa disposition, mais que ces leviers ne sont pas utilisés en tous les cas. Et donc, que pourrait faire l'Europe dans ce contexte-là? Joseph Borrell, vous voulez commencer? Moi, j'ai été moins solennel que mes prédécesseurs dans la définition de qu'est-ce qu'on peut faire. Je suis désolé, je ne vois pas que l'Union européenne en tant que telle, c'est-à-dire un groupe de 27 pays qui décident par unanimité, puisse arriver à avoir une politique forte. Je ne vois pas. Si on n'est pas capable, on n'a pas été capable jusqu'à maintenant de prendre la décision minimale par rapport à l'accord d'association avec Israël, celui qui ne devait pas exister mais existe, je ne vois pas comment on pourrait y arriver. Je suis désolé, je voudrais bien vous dire à un moment donné, l'Allemagne et les autres pays vont se mettre d'accord pour... Je ne vois pas cet accord possible. Les pays qui ont la mémoire, comme il a dit Dominique de Villepin, la mémoire des horreurs passées, pensent que ces horreurs-là justifient une politique de bienveillance vis-à-vis d'Israël. Et je ne vois pas qu'ils aillent les changer. Est-ce que les opinions publiques pourraient faire changer le gouvernement? Je ne sais pas, mais... Oui, en démocratie, les opinions publiques font changer le gouvernement. C'est un processus un peu lent. Je ne vois pas comment ça peut se traduire par un vote qui fasse qu'un gouvernement, parce que les socialistes d'un côté et les chrétiens démocrates de l'autre sont tous les deux exactement dans la même position. Ce n'est pas qu'un changement de... On a changé les chanceliers allemands récemment.
Et je ne vois pas aucun changement par rapport à un petit changement en disant que certaines armes ne seront pas fournies à Israël et si le cas était que ces armes-là seraient utilisées pour faire des crimes de guerre à Gaza. Allez vous voir. Allez vous voir. L'Espagne a été beaucoup plus déterminante. On ne vend rien, on n'achète rien. Je vois mal que les 27 pays décident ça. Je vois mal que la Commission européenne, vu sa trajectoire passée, décide de proposer quoi que ce soit. Et même si elle le propose, il faut l'accord du Conseil. Dans les cas de l'accord commercial, pas d'unanimité, mais même la majorité qualifiée, elle n'est pas sûre. Pour l'instant, ça n'a pas existé. Donc la seule possibilité que l'Europe agisse vient des gens, vient des citoyens, vient d'une prise de conscience de ce qu'il passe. Alors, Dominique demandait d'ouvrir Gaza pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Je pense qu'on a déjà vu assez. Ce n'est pas la peine d'ouvrir quoi que ce soit. Avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on sait, on sait déjà assez, même trop. Donc, on n'a pas besoin de nouvelles informations pour se faire une idée de qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qu'il va se passer. Peut-être encore pire. Ce que l'on va découvrir. Donc en ça, c'est oui, important d'ouvrir les portes. C'est peut-être pire, mais c'est assez mauvais. Ce n'est pas la peine que ça soit pire. Avec ce qu'on sait, moi personnellement, je pense que tous les observateurs objectifs en ont assez pour déterminer qu'est-ce qu'il s'est passé. Là, c'est un crime de guerre manifeste. C'est un génocide, ce n'est pas un génocide. C'est le génocide, c'est la volonté claire de détruire un peuple, c'est la volonté de le faire. Excusez-moi, quand on écoute ce que les ministres du gouvernement d'Israël disent, la volonté est là. La volonté est là. Je pense que ce n'est pas la peine de chercher plus. Quand on dit que les Palestiniens ont un choix. Soit ils partent, soit ils meurent. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut de plus pour voir qu'il y a une volonté? Et attention, le génocide, l'obligation devant le génocide, c'est de les prévenir. C'est de l'éviter. C'est d'attendre qu'un tribunal dise « Ah oui, c'est un génocide ». Non. Avant que le génocide soit accompli, on a l'obligation de l'éviter. Parce que la convention, c'est la convention pour prévenir le génocide. Et donc, il faudrait agir immédiatement. Il aurait déjà commencé à agir il y a très longtemps, mais maintenant, c'est peut-être trop tard, mais mieux demain que jamais. Prévenir le génocide voudrait dire que les Européens soient capables d'arrêter ce qu'Israël fait. Et on n'a pas été capable. Le seul qui a été capable d'arrêter un peu, disons-le, désolé, mais c'est le président des États-Unis. Parce que c'est le seul qui a la force et la capacité d'influencer Netanyahou, le prendre par l'oreille et lui dire maintenant tu vas téléphoner à l'émir de Qatar et tu vas demander des excuses. C'est le seul qui est capable de faire ça. Nous, on n'est pas capable de faire une chose pareille. On n'a pas le pouvoir, on n'a pas la capacité de le faire. Même si on voulait tous ensemble, on ne le ferait pas. Et si on est divisé, encore moins que ça. Francesca, je vous donne la parole. Alors, tout d'abord, une petite remarque sur ouvrir Gaza, parce que vraiment, j'ai du mal à penser que Gaza doit être ouverte pour nous. Parce que pour croire à ce qui s'est passé. Non, on doit ouvrir Gaza parce que Gaza ne peut pas continuer à être le ghetto où Israël continue sa campagne d'extermination avec les moyens génocidaires ou les moyens de reconstruction par avancer son nettoyage ethnique. Moi, je pense que j'ai un problème, deux problèmes avec l'Union européenne dont j'entends parler même ici. Tout d'abord, l'Union européenne est devenue l'excuse pour violer le droit international. Parce que franchement, l'accord d'association est quelque chose qui viole le droit international et ainsi les obligations des États vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça crée un précédent, mais ce n'est pas l'accord d'association. C'est le fait que tous les États, même au-delà de l'accord d'association, ont des accords de libre-échange avec Israël, continuent à transférer des armements
à Israël. Je vous donne l'exemple de mon État qui fait ça. Il transfère des armées produites en Italie et par une entreprise qui est contrôlée par le 30% par l'État. Et aussi, l'Italie est devenue le terrain de transfert. Les ports de l'Italie ont devenu le point de transfert des armées qui viennent d'autres parties d'Europe. Ça ne viole pas seulement le droit international, notre constitution, mais aussi une loi que même un enfant entend. Et c'est pour ça que je pense la solution, c'est de l'application du droit et que ça commence de chez nous. La justice pour la Palestine est un exercice et une opportunité de revenir et redécouvrir la légalité. Parce qu'un État qui viole sa constitution, ses lois fondamentales, est un État qui a déjà pris une démarche très dangereuse vis-à-vis de ses propres citoyens. Et c'est pour ça que je dis, même en oubliant la Palestine, j'ai peur d'un État, d'un gouvernement ou des gouvernements qui violent leur même constitution. Parce que ce n'est pas un État qui me fait ce sont pas des États qui me font sentir sûre pour moi-même et pour mes enfants. Et l'autre chose, en tant que citoyenne européenne, en oubliant que je suis rapporteur spécial des Nations Unies, je ne veux pas me sentir partie de l'opinion publique. Je suis une citoyenne européenne. Je veux avoir l'espoir au moins que je peux faire une différence. Et les gouvernements dans des systèmes démocratiques changent. C'est vrai ce que vous dites, M. Borrell, que ça va prendre du temps. Mais le temps ça dépend. Si les citoyens et les citoyennes européennes continuent à protester, à sortir de la rue, à aller dans les ports, là on fait le transfert des armements envers Israël, et à bloquer. Qu'est-ce qui s'est passé aux grèves ? On oublie qu'on est sorti aussi, on est arrivé à avoir l'Union européenne aussi à travers des mouvements des gens qui ont le droit international et le système des droits humains et le témoignage que les luttes pour les libertés paye. Parce que si on a des droits aujourd'hui dans les constitutions et dans les traités internationaux, parce que c'est pas parce que les États, tout un moment, ont décidé d'être gentils en vie des citoyens. Ce sont les conquêtes des hommes et des femmes qui ont lutté contre l'esclavage, contre la servitude, contre nous, les femmes, contre le fait d'être brûlées en tant que sorcières. Et d'être considérées toujours une partie mineure de la population globale. Non, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit faire valoir les droits. C'est encore une possibilité. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Et je veux dire, c'est une pensée du siècle derrière que ça ne va pas changer. Ça va changer plus vite de ce qu'on pense, parce qu'il y a déjà beaucoup de pays en Europe où les gouvernements et les gouvernants, mon pays c'est un exemple, sont amenés devant la justice pour leur complicité avec les crimes d'Israël. La Cour pénale internationale a reçu une plainte qui n'a pas rejetée, a accueilli en fait contre 2 membres du gouvernement italien. Et je veux voir les juges italiens qui continuent leur travail de donner une réponse aux quêtes pour la justice. C'est un défi, hein. C'est pas gagné, mais la lutte est encore à faire et ouverte. Voilà. On y croit. Alors, d'où peut venir le sursaut, à votre avis, de l'Europe ? Alors d'abord, constatons que l'Europe dispose de moyens importants. L'Europe a des instruments. L'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc si l'Europe veut utiliser ces instruments, elle a des capacités très importantes de pression sur Israël. Et je ne parle pas des coopérations dans des domaines stratégiques, scientifiques, technologiques, qui sont également très importants. Deuxièmement, et c'est peut-être aujourd'hui un des impensés de la diplomatie européenne, l'Europe a tendance à se considérer comme une île. Et face à un problème qui se pose aujourd'hui à Gaza ou qui se pose quelque part au Moyen-Orient, elle a tendance à ne concevoir le monde que dans sa relation avec ses États et avec évidemment toutes les contraintes qui pèsent sur elle dans la volonté qu'elle a de ménager les États-Unis, de ménager Israël. Mais l'Europe est un partenaire privilégié du monde arabe. L'Europe peut agir vis-à-vis du monde arabe. L'Europe est un partenaire privilégié du Sud global. L'Europe peut
travailler avec le Sud global. L'Europe peut organiser en son sein, et je pense qu'il faut sortir du mythe unitaire de l'Europe et du mythe nécessaire de l'unanimité européenne pour agir. Qu'est-ce qui empêche l'Europe? Nous l'avons fait avec les Allemands lors de la guerre d'Irak. Qu'est-ce qui empêche la France, l'Espagne, l'Irlande, Chypre de travailler ensemble et de définir des axes pour faire école, pour témoigner de leur engagement? Rien que cela, ça modifie l'équilibre des choses. Ça définit une perspective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est au cœur de la diplomatie européenne, c'est que l'Europe ne croit plus en la diplomatie. Elle ne croit pas en l'efficacité de la diplomatie. La diplomatie, ça peut commencer doucement, mais si c'est bien géré, ça s'élargit, ça convainc, ça rallie des peuples. La diplomatie, on l'oublie, c'est le meilleur bouclier des États face à de grandes tragédies. Face au terrorisme, la stratégie diplomatique, elle protège. Elle protège beaucoup plus efficacement que de très nombreux dispositifs sécuritaires, parce qu'elle crée de l'unité. Aujourd'hui, le plus grand danger pour l'Europe, c'est la division des États, bien sûr, mais aussi à l'intérieur de chacun de nos États, au sein de nos populations. Eh bien, par la diplomatie, on peut rassembler une population dans la fierté de défendre les droits auxquels nous sommes attachés, de défendre une certaine idée que nous avons des droits de l'homme et du droit international. C'est dire que l'Europe sous-estime ses moyens, ne regarde pas en face la capacité qu'elle a d'agir par la diplomatie, et on pourrait appliquer ce que je dis à bien d'autres domaines. Et c'est dire que l'Europe se complaît aujourd'hui dans une forme de subordination, dans une sorte d'infantilisation, parce que c'est tellement plus confortable de s'en remettre à d'autres, et en l'occurrence de s'en remettre à Washington. Et effectivement, et nous pouvons pour un certain nombre d'entre nous en témoigner, c'est beaucoup plus risqué de tenir une parole d'équilibre, une parole exigeante, une parole qui veut défendre les valeurs qui sont les nôtres. C'est beaucoup moins confortable. Mais je pense que l'exigence de l'Europe, c'est de se rappeler que la diplomatie, c'est un art d'audace, de volonté, d'imagination, d'invention et de détermination. Et malheureusement, nous sommes en train, par nous-mêmes, par nos propres faiblesses, par nos propres lâchetés, en train de déposer les armes de la diplomatie au pied de ce que nous considérons aujourd'hui comme les nouveaux empires ou les nouveaux empereurs. Et cette faiblesse-là, elle est le premier jalon de la vassalisation de notre Europe, d'une Europe prise en étau entre des superpuissances et qui, désormais, eh bien, verra sa liberté, verra ses idéaux dépendre d'autres capitales. Alors, Joseph Borrell, je vous donne la parole, parce que je pense que c'est intéressant que vous puissiez réagir. Tout ça, c'est bien joli. Excusez-moi, mais tout ça, c'est bien joli. C'est des beaux mots, mais mettons les pieds sur terre. Joseph, juste pour te rappeler qu'en 2003-2004, ce n'était pas des beaux mots et que nous l'avons fait. Alors ce n'est pas parce que ça n'a pas été fait dans les dernières années qu'il n'était pas possible de faire davantage que ce qui a été fait. Je ne dis pas que ça ne soit pas possible. Je ne dis pas que ça ne soit pas possible. Mais analysons les possibilités sérieusement. Je peux te dire que les États européens n'ont pas d'accord de libre-échange avec Israël. Non. Les accords, non, les États membres n'ont pas, chaque État membre n'a pas un accord avec Israël. C'est l'Union européenne dans son ensemble. Aucun État membre peut changer son rapport commercial en Israël parce qu'il n'en a pas. C'est l'Union européenne dans son ensemble qui a un accord avec Israël. Si on veut changer cet accord d'une façon punitive, comme j'avais proposé, et Mme von der Leyen avait dit qu'elle allait proposer, mais finalement, ce qu'elle avait dit qu'elle allait proposer, ça avait un coût de 200 millions d'euros par an. Est-ce que vous croyez que Netanyahou va être impressionné pour 200 millions par an? Non. Mais même pas ça. Pour faire quelque chose dans le domaine commercial, il faut
majorité qualifiée. Allez la trouver. Si vous ne la trouvez pas, vous ne saurez pas un changement. Avec les actuels gouvernements. Et attention, ça peut être pire. Hein? Ça peut aller pire. On va voir. On va voir qui seront les prochains gouvernements en Europe. Oui, mais on verra bien. Alors, attends, j'ai pas fini. Pour modifier les restes de l'accord commercial, il ne faut pas la majorité qualifiée, il faut l'unanimité. Alors, oublie-le, il n'y aura pas une unanimité. Bon, c'est bien de penser qu'on pourrait peut-être faire une autre chose, mais avec les règles actuelles, on ne peut pas faire une autre chose. On peut faire ça, point. Alors oui, on peut faire une coalition de volontaires. Et la France, je ne sais pas où ce qu'elle serait. La France, je ne sais pas où ce qu'elle serait. Non, je ne sais pas. C'est bien ce que je regrette. Non, moi je ne le sais pas. Je sais ce que serait l'Espagne. C'est bien ce que je regrette. Mais désolé pour vous, parce que vous êtes français, moi je suis de l'autre côté. Mais la France, je ne sais pas ce qu'elle serait. Parce que oui, elle reconnaît l'État de Palestine. Oui, on reçoit Abbas solennement. Mais j'ai vu le vote de la France au Conseil. J'ai vu la France voter au Conseil. Je ne peux pas dire que ça m'enthousiasme. Non, ben alors, si on ne compte pas avec la France, qui reste? Alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans un futur prochain, il y aura un changement de la position de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, de l'Hongrie, de tous les pays de l'Est? Honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qui s'est passé en Gaza, avec 70 000 morts, et il continue à dire rhétoriquement, ah, mais Israël a le droit de se défendre. Ah, mais Israël doit respecter les droits internationaux. Et qu'est-ce qu'il se passe s'il ne la respecte pas? C'est ça la question pertinente. Il doit respecter les droits internationaux, ça va de soi. Tout le monde doit respecter les droits internationaux en toute occasion. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si Israël ne respecte pas les droits internationaux? Ça, c'est la question pertinente. Eh bien, il ne se passe rien. Et ça, c'est le problème. Il faut pas faire beaucoup de diplomatie, mais ça sera la même question. Qu'est-ce qu'il se passe si Israël ne respecte pas les droits internationaux? Qui dit si Israël les respecte ou ne les respecte pas? Au niveau interne, le Conseil. Et pour l'instant, le Conseil dit qu'il ne se passe rien. Israël peut continuer à faire ce qu'il fait. Au niveau de la Cour pénale internationale, nom de Dieu, combien de temps prend la Cour pénale internationale pour faire quelque chose? Il y a combien de temps que la Cour pénale internationale a dit que Netanyahou pourrait être jugé comme auteur de crimes de guerre? Il y a combien de temps? Le jour où la Cour pénale internationale va dire quelque chose, il ne restera plus personne à Gaza. Il ne restera plus un kilomètre carré dans les West Bank. Au rythme qu'ils vont, hier, ils ont coupé 3000 oliviers. 3000 oliviers. 80% de la cueillette d'olives, on ne peut pas la faire parce que l'armée et les colons l'empêchent. Alors, soyons réalistes. Moi, je veux bien qu'on développe une politique diplomatique intense. Je veux bien qu'on appelle le peuple. Mais les choses sont comme elles sont. Malheureusement, l'Europe n'a rien fait, elle ne fera pas grand-chose dans l'avenir prochain, sauf s'il y a un tremblement de terre. Et il n'y aura pas un tremblement de terre. Alors oui, j'appelle le peuple pour se manifester, j'appelle le peuple pour aller voter un autre qui fasse une autre chose. Mais en Allemagne, ils ont changé le gouvernement. Ils avaient les socialistes, ils ont les chrétiens démocrates, la même position. On découvre que les 65-75% des Allemands contestent la politique de ce gouvernement, mais ils continuent à voter les mêmes. Où est-ce qu'il faut attendre l'AfD? Il faut attendre l'AfD? Ça sera mieux avec l'AfD? Ça sera mieux avec comment ça s'appelle maintenant? Le Rassemblement national? Non, ça ne sera pas mieux. Alors expliquez-moi comment ça se fait. Francesca. Oui, non, tout d'abord, laissez-moi éclaircir le point sur les accords de libre-échange parce que je ne me référais pas seulement à l'Union européenne, tous les pays de Canada. Vous avez dit les pays de l'Union européenne, désolé-moi. Alors, mon pays a un accord séparé. On a un memorandum of understanding Italie. L'Italie a un... Non, ce n'est pas libre-échange. C'est pas libre-échange. Alors,
Si je dis de l'Union européenne, je me suis trompée. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que tous les pays... moi, je viens d'écrire un rapport sur ça. Et le Canada, les États-Unis, même les pays du Mercosur ont des accords de libre-échange. Ça signifie qu'ils violent le droit international. C'est pour ça que je dis, c'est tous les pays. C'est pas franchement seulement l'Europe. On aurait de la chance si c'était le cas. Alors, moi, je pense que peut-être l'élément qui manque à la considération, c'est que l'Union européenne, le droit de l'Union européenne ne surpasse pas les obligations qui viennent des traités internationaux qu'on continue à violer. C'est pour ça que je dis, finalement, l'Union européenne, oui, c'est très important, mais est devenue un peu la feuille de figue pour se défendre tous ensemble. On dit, ouais, on manque, comme M. de Villepin le disait, on dit, on n'arrive pas à avoir le consensus, la majorité, alors on ne fait rien. Mais alors, là, si vous pensez en termes de partis politiques et ce qu'on a maintenant, moi aussi, je me sens complètement déprimée. Mais le fait qu'il y a quand même Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, c'est comme je dis souvent, c'est pour une entière génération, c'est memory in the making. Ils n'auront pas le détachement que ma génération a eu, par exemple, en lisant de l'Holocauste et en disant... Si quelque chose comme ça, si j'avais été là à l'époque, j'aurais fait quelque chose. Non, pour eux, c'est un appel à l'action maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a de l'action. Mais voyez qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et c'est ça, the elephant in the room. Pourquoi on ne peut même pas parler de Palestine? Ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'étranger, c'est ce qui se passe dans nos pays. Pourquoi on ne peut pas avoir des discussions libres là où on peut même ne pas être d'accord quand il s'agit de la Palestine? Nos libertés fondamentales ont déjà commencé à être minées à la base quand on parle de Palestine. Parce qu'en fait, le soutien à Israël, c'est pas quelque chose qui se passe seulement au niveau de l'Union européenne, c'est dans nos pays. Ça fait partie d'une idéologie qui est très enracinée dans nos pays. Et dans mon pays, je peux vous dire, l'Italie, c'est pas quelque chose qui appartient seulement aux principalement aux communautés juives. Il y a le sionisme chrétien qui est en réalité dans laquelle on ne parle pas. Mais le soutien à Israël est tel que le changement ne peut pas venir par les partis politiques comme ils sont conçus aujourd'hui, parce qu'ils ont tout peur. Ils ont peur de perdre des votes, ils ont peur de perdre des financements, et c'est cette réalité dont on doit parler, qu'on doit comprendre et à laquelle il faut réagir. Parce que sinon, on continuera à avoir ça. Les réunions, au lieu de les avoir où ils ont été planifiés dans les boîtes à chaussures. Et au moins, ici, on peut encore parler, mais de plus en plus, on aura moins et moins. Et c'est pour ça que la question palestinienne, aujourd'hui, au-delà des idéalismes, parle de non-liberté. Et moi, franchement, j'ai du mal à me sentir, encore une fois, tranquille, dont les intérêts d'un autre pays déterminent mon espace de liberté de parole et mon espace de liberté académique. Et c'est pour ça qu'on doit parler de ce que c'est le sionisme dans les pays européens, parce que dès qu'on le fera, on arrivera. Et le sionisme, c'est une idéologie qui n'a rien à voir avec la religion en tant que telle. Avant de parler de comment résoudre les problèmes de l'Union européenne, parce que ce qui se passe ou ne se passe pas au niveau de l'Union européenne est un reflet de ce qui se passe dans nos pays et de combien les partis politiques aujourd'hui et la politique est tenue en otage par ces logiques sionistes qui se réfèrent maintenant directement à ce qui se passe dans l'administration américaine. Voyez, qu'est-ce qu'il y a? La constellation d'acteurs politiques qui est dans l'administration américaine. Pour eux, la conquête de la Palestine est un enjeu tellement proche à leur cœur qu'ils sont avec leurs chaussures dans la Palestine de nouveau, peut-être pour la première fois eux-mêmes,
Vous voyez qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans un état différent de la conquête coloniale, ou du retour à la conquête coloniale. Et ça nous empêche de bénéficier, de profiter de nos libertés à nous. C'est à ça qu'il faut réagir. Derrière l'enjeu de la capacité ou pas de l'Europe, de l'Union européenne à réagir, il y a un piège politique dans lequel nous sommes en train d'être enfermés et qui, lui, avance et qui ne nous renvoie pas seulement à notre impuissance, mais qui nous renvoie à des menaces qui vont s'aggraver au fil des prochaines années. C'est-à-dire que la capacité de ce conflit à transformer les choses en Europe va conduire à une aggravation considérable des tensions et des violences sur notre propre continent. C'est dire que ce n'est pas simplement l'enjeu de faire ou de ne pas faire. C'est l'enjeu que, quoi qu'il arrive, si nous ne sommes pas capables de reprendre le dessus et de replacer ce conflit dans ce qu'il aurait dû toujours être, un conflit politique, alors qu'il dérive vers un conflit militaire, bien sûr, mais aussi un conflit religieux, avec les extrémistes juifs d'un côté et de l'autre côté, le terrorisme islamiste du Hamas. Cette surenchère, ce piège identitaire, sécuritaire, il nous enferme, nous les Européens, et il va nous conduire à payer un prix très lourd. Il a même un poids important sur l'évolution politique à l'intérieur de nos États. La montée et la progression des extrêmes droites se nourrit de cette idée qu'Israël est la pointe avancée de la civilisation, comme le rappelle Benjamin Netanyahou, et que l'Europe elle-même doit se mobiliser pour faire face à ces menaces, sans prendre en compte le fait que le choix des moyens militaires sans stratégie politique, sans perspective de paix, sans exigence de justice, nous enferme dans toujours plus de violence, toujours plus de querelles identitaires et toujours plus de divisions à l'intérieur de nos sociétés et entre les sociétés. C'est dire que nous allons assister non seulement à une Europe qui sera impuissante, j'allais dire tant pis pour l'Europe, mais à une Europe qui va devenir de plus en plus vulnérable, de plus en plus la cible, de plus en plus le champ de bataille où va se dérouler ce conflit identitaire. Et à partir de là, le prix que nous allons payer va nous conduire à réfléchir intellectuellement, culturellement, académiquement, politiquement, pour apporter les réponses. Parce que ce qui est devant nous, à partir de cette impuissance de l'Europe, sachant que l'Europe devrait être le moteur de la capacité à reprendre le fil par la diplomatie, reprendre le fil de la négociation, reprendre le fil d'une perspective politique indispensable pour sortir de la spirale de la violence. Si nous ne le faisons pas, eh bien, c'est cet enfermement de violence qui va gagner, c'est la montée des extrêmes droites qui vont avoir besoin de toujours plus d'autorité et de sécurité pour pouvoir se protéger des menaces qui vont se multiplier. Et à partir de là, il n'y a pas de ticket retour. La démocratie, elle sera un lointain souvenir pour nos pays européens. Donc ce qui se joue à travers la capacité que nous avons à apporter des réponses à de tels enjeux, c'est la capacité à montrer que la démocratie est le principe même qui fonde nos sociétés, que nous y tenons, que nous sommes attachés à cette démocratie et que nous voulons la défendre. Donc je reste convaincu que l'enjeu est immense. Ce n'est pas seulement un enjeu diplomatique. C'est là où la diplomatie tient dans ses mains ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire la démocratie européenne, la République pour ce qui concerne la France, et de la capacité que nous avons à trouver les moyens de la défendre dans cette région, eh bien, va dépendre l'évolution de nos propres régimes, de nos propres pays, à l'heure où tout conspire pour que nous soyons marginalisés et vassalisés, et en particulier l'idéologie du trumpisme, l'idéologie du poutinisme, l'idéologie d'autres grands empires qui, eux, s'accommodent très très bien de cette montée identitaire, autoritaire, sécuritaire, puisque c'est le monde où ces empires sont les mieux à même
de pouvoir exercer leurs ambitions, leurs prédations et leurs appétits idéologiques. Donc c'est un enjeu vital pour nous, bien au-delà de ce qui se joue malheureusement pour le peuple palestinien. Merci infiniment pour cet échange entre tous les trois. Ça correspondait exactement à ce que nous souhaitions, qu'il y ait un vrai débat avec des éléments qui nous permettent de continuer à réfléchir. Alors, il nous reste un quart d'heure à peu près. Est-ce qu'on donne la parole à la salle? C'est ce qui était prévu. Est-ce qu'il y a Bertrand Badi devant qui souhaite le micro? C'est presque inaperçu et que je crois très révélateur du thème même de notre colloque. Qu'est-ce que je fais? Lorsque le président de la République française a reçu Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, dans le communiqué final, il y a une phrase qui m'a fait tomber de ma chaise, et du coup j'ai un petit peu mal depuis ce jour-là, où il est dit que sera instituée une commission franco-palestinienne pour définir ce que pourrait être une constitution palestinienne. Alors moi je me souviens que quand j'étais étudiant, tous mes professeurs à la fac de droit avaient écrit qui de la constitution du Cameroun, qui de la Centrafrique, qui du Congo, de la Côte d'Ivoire, etc. Et on a vu le résultat. Nous sommes dans le pays qui a inventé le concept de contrat social. Le contrat social, il vient de la profondeur du peuple. Est-ce que ce n'est pas une trace de colonialisme, pour reprendre une des questions de notre colloque, que de penser la solution à un conflit aussi complexe en érigeant une co-tutelle franco-palestinienne pour définir la constitution de la Palestine? Moi, j'ai le souvenir d'une formidable organisation qui avait été fonctionnelle, qui avait réussi, qui est la GANUPT, le groupe d'assistance des Nations Unies à la période transitoire en Namibie, et qui avait choisi l'option multilatérale pour définir les institutions namibiennes. C'est d'un très rare succès de sortie d'un conflit de cette nature. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution que la constitution palestinienne future soit parrainée par un État européen, aussi prestigieux soit-il? Et est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a là une pente qui exprime la persistance d'une culture coloniale? Qui veut répondre? Non, mais avant, moi j'étais aussi frappée et perturbée par ce propos. Avant d'être une suggestion de mentalité coloniale, c'était vraiment l'esprit, ça qui m'a fait penser cette proposition, c'est l'esprit de jouer un rôle, d'être vu, dire on est là, on vous aide. On a reconnu l'État palestinien, mais non, on vous aide à écrire la Constitution. Mais vous voyez, moi, au sujet de cette proposition qui vous soulevez, en pensant à ce qui s'est passé en Namibie, je dis non, vous savez quoi? La Cour de justice internationale s'est déjà prononcée. Le droit est très clair. Et pour une fois, on a une Cour qui a donné très clairement la direction. Moi, dans un autre contexte, il y a quelques mois en France, j'ai dit le mot le plus simple pour expliquer ce que la Cour internationale de justice a dit à Israël de faire en Palestine, c'est dégage. Dégage. Tu dois enlever les troupes. Tu dois enlever l'occupation. Ça s'est passé, monsieur, ça s'est passé aussi en Namibie. La Cour de justice internationale a déclaré que l'occupation de l'Afrique du Sud était illégale dans l'État qui aujourd'hui s'appelle de Namibie et devait terminer. On doit retirer les troupes,
on doit démanteler les colonies, qui ne signifie pas enraciner les Juifs à la limite que vivent en Palestine, mais on leur dit, au lieu de voler la terre, peut-être tu peux commencer à payer le loyer si tu es disposé de rester en tant que citoyen palestinien. Ça, on raisonne dans l'hypothèse qu'il y a un État palestinien, effectivement. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, dit la Cour, il faut arrêter d'exploiter les ressources palestiniennes, la terre, le gaz, les fossiles et tout ce qui... Ouais. Pourquoi les États ne se conforment pas à ça? Parce que c'est ça la sortie. C'est pas de s'inventer des solutions qui n'ont... Parce que c'est la volonté politique. Sur ça, on est d'accord. C'est la volonté politique qui manque complètement. C'est pas le parcours, l'indication. Aucun État a envie de se mettre de travers aux États-Unis qui, à travers Israël, ont un point d'accès privilégié au Moyen-Orient, à ses ressources et aussi à la stabilité, ou un manque de stabilité de l'Europe. Et c'est sur ce manque de volonté politique qu'on doit s'investir. Il y a des États, moi je suis tout à fait contraire à garder seulement une perspective eurocentrique. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont essayer de faire des pas de l'avant, d'aller de l'avant. L'Afrique du Sud, le Chili, le Brésil, c'est avec eux qu'il faut aussi établir des alliances entre les pays en Europe comme l'Irlande, l'Espagne, la Slovénie, la Belgique, qui sont un peu plus de principe que d'autres pays. Je porte toujours l'exemple du mien avant de la France, mais ça change. Et je répète, c'est vrai que ça va prendre du temps. Mais écoutez, il y a jusqu'à 60 ans, nous, les Européens, on gardait les gens de quelqu'un parmi nous, les gens de poils noirs dans les zoos. Ok? Il y a un génocide qui s'est passé dans ce continent. Et il n'y a pas eu de mouvements populaires. Il y a eu des génocides au Rwanda et au Bosnie. Ça n'a pas créé un mouvement populaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, ça c'est le premier génocide qui a réveillé une conscience et une humanité qui est sans précédent. Et ça vient la plupart des fois par les plus jeunes. C'est pour ça, mon espoir, c'est qu'il y a un changement politique qui reflète aussi la nécessité d'avoir un changement générationnel dans la politique. Voilà. La constitution palestinienne doit être coécrite avec un autre État. Les Palestiniens sont très capables d'écrire leur constitution tout seuls, sans nous. OK? Parce que les intellectuels... Mais pourquoi les Français devraient écrire la constitution pour les Palestiniens? Voilà. Gilbert, je vous donne Gilbert Ashkar. Très bien. Merci, bonsoir et merci à vous toutes et tous. Il a été question d'éléphant dans la salle, enfin, elephant in the room. Elephant in the room. Bon. Eh bien, s'il y a un elephant dans cette salle, dans ce débat sur l'Europe, Israël, la Palestine, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Bien évidemment que c'est l'éléphant, l'énorme éléphant qui est dans la salle. Et le problème principal dans tout cela, c'est la vassalité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. C'est là le problème essentiel. Et cette vassalité qui déjà remonte au fait que l'Europe n'a pas su s'opposer à ce que les administrations américaines successives l'entraînent dans l'ostracisme de la Russie, la naissance, la mise en route d'une nouvelle guerre froide qui, avec la question de l'Ukraine, eh bien, a augmenté, a porté au sommet cette dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et c'est au moment de cette guerre d'Ukraine que se fait le génocide de Gaza. Et le génocide de Gaza qui se fait avec les deux présidents américains les plus pro-israéliens de l'histoire des États-Unis, Joseph Biden et Donald Trump. Et c'est là le problème essentiel. Et ensuite, pour prendre ce que disait M. de Villepin, oublions l'unanimité européenne, parlons des États européens. Très bien. La France, en 2003, s'est opposée à l'invasion de l'Irak avec l'Allemagne. C'est parfait. L'invasion de l'Irak était autant une violation du droit international que ne l'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Or, quelles sont les sanctions qui ont été adoptées par la France
par l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis. Qu'a fait pratiquement, concrètement, la France, et vous étiez très bien placé pour le savoir, pour condamner l'invasion de l'Irak, qui était une violation flagrante du droit international. La France n'a même pas osé fermer son espace aérien, si je ne me trompe pas, devant les déplacements militaires américains vers l'Irak. Donc c'est ça qu'il faut dire. C'est ça l'éléphant dans la salle. Et tant qu'il y a cette vassalité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, l'Europe n'osera pas prendre d'attitude ferme vis-à-vis d'Israël tant qu'Israël a derrière les États-Unis d'Amérique. Alors vous me permettrez d'objecter à l'affirmation que vous venez de faire. Parce que la France a fait beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Elle a empêché les États-Unis d'obtenir l'accord du Conseil de sécurité pour s'engager en Irak. La Russie et la Chine suffisaient amplement. Ça reste à démontrer, mais nous, non, ça reste à démontrer. Mais vous oubliez un élément essentiel, c'est que la Chine et la Russie le fassent, c'est une chose. Mais pour le monde arabe, que la France prenne ce risque vis-à-vis de son allié américain, quand on s'intéresse d'un tout petit peu à la géopolitique, ça change tout. Ça change tout. Si. Alors là, croyez-moi, je connais suffisamment bien le monde et ça change tout pour Vladimir Poutine. Mais il se trouve que j'ai mené un certain nombre de débats avec Vladimir Poutine et avec les autorités chinoises sur ces questions, qui n'arrivaient pas à imaginer que la France puisse envisager de mettre son veto face aux États-Unis. Ça a tout changé vis-à-vis des États du Sud, et en particulier vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de la Chine. Donc, je crois que le fait d'avoir cassé ce qui paraissait une évidence aux Britanniques, ce n'est pas un hasard si les Britanniques avaient posé comme condition pour aller avec les Américains au sein de la coalition l'exigence d'une résolution votée par le Conseil de sécurité. Cette résolution, ils ne l'ont pas eue. Et cette bataille de la légitimité, elle change évidemment vis-à-vis de la communauté internationale. Elle change beaucoup de choses. On peut toujours considérer que rien ne sert à rien. Mais je reste convaincu que sur le plan des principes, ce sont des éléments extrêmement forts dans le débat international. La preuve, c'est que ça a laissé une trace et que cela a ouvert un chemin. Malheureusement, la France a été saisie par un prurit néoconservateur dans les années qui suivirent, ce qui nous a amené à nous engager en Libye, en Syrie, au Mali, avec le succès que l'on connaît. Toutes choses que nous aurions évitées avec d'autres responsables politiques. Donc, il y a un exemple qui a été posé. L'exercice de la diplomatie, c'est un exercice difficile, mais on ne peut pas passer par pertes et profits les exercices quand ils sont capables de créer des précédents et de témoigner d'une volonté qui est justement de ne pas faire bloc occidental. J'ai tout à l'heure défendu l'idée, par rapport à l'orientalisme, d'un occidentalisme qui a saisi l'ensemble des pays occidentaux. Eh bien justement, la France, l'Allemagne, à ce moment-là, ont refusé cet Occident monolithique qui était capable de fixer sa règle vis-à-vis du monde arabe, vis-à-vis du monde africain, et qui s'ouvrait au contraire à la diversité, mais surtout qui s'ouvrait à l'importance du droit international. C'est pour cela que nous nous sommes battus en 2003-2004. C'est pour cela que nous aurions jamais dû cesser de nous battre pour ce droit international, et c'est ce qui a été perdu depuis ces années-là. Et ce qui peut vous paraître peu de choses, cet attachement au droit international qui est plus important que des relations d'alliés sur le plan géopolitique. Il faut se mettre à la place de Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac considère que pour la France, c'est plus important de voir le respect du droit international que de faire plaisir aux Américains et qu'on prend le risque d'être punis, ce que nous avons été à certains égards, eh bien je pense qu'il y a là une direction, une boussole morale qui a non seulement honoré la France, mais qui a honoré les pays européens qui ont suivi et qui a fixé une direction que l'on ferait bien de suivre aujourd'hui de la même façon. Alors, une dernière question très rapide. Ah oui, et après,
Je suis d'accord avec vous, Dominique. C'était un grand moment de la diplomatie française. On garde tous à la mémoire ce que vous avez fait ce jour-là. Et c'est très, très honorable pour vous et pour la France. Ça, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et il faut le rappeler parce que ça a été un moment où la France se posait en face des États-Unis d'une façon remarquable. Mais il ne faut pas se dédouaner avec les États-Unis en disant « Ah, c'est la faute aux Américains ». Non. Nous, on a nos responsabilités et on a la position que nous avons. Écoutez, on a beaucoup discuté ici du sionisme et de l'antisémitisme, du colonialisme, pourquoi les Israéliens sont là. Tant qu'il y aura des hauts responsables de l'Union européenne qui diront finalement, heureusement, le peuple juif a pu rentrer à la terre qui lui avait été promise. Prenez bien la phrase. Heureusement, finalement, le peuple juif a pu rentrer à la terre qui lui avait été promise. Promise par qui? Et ce peuple-là a été capable de faire fleurir le désert. Un petit problème, c'est que le désert était habité. Mais ce message-là, est-ce que vous croyez que c'est compatible avec une action devant l'Israël pour lui faire respecter les droits internationaux? Est-ce que vous croyez qu'en disant ça, les Européens, nous avons un rôle à jouer? Heureusement, le peuple juif est rentré à la terre qui lui avait été promise. Applaudissements. Si dans les plus hauts niveaux de l'Union européenne on dit ça, est-ce que vous croyez que nous avons la force pour changer la position vis-à-vis d'Israël? Non. Il faut commencer pour changer les structures mentales. Si vous croyez ça, et si vous le dites, c'est parce que vous le croyez, on ne peut pas espérer de vous que vous allez prendre une position différente. Si vous croyez que le peuple juif est rentré finalement à la terre qui lui avait été promise, tout ce qu'on a dit sur le colonialisme et tout ça, c'est rien. Ils ont raison, ils sont rentrés à la terre promise. Il faut les appuyer parce que la terre leur a été promise. Malheureusement, les Palestiniens ne le savaient pas. Les Palestiniens ne savaient pas que Dieu avait promis cette terre-là à quelqu'un d'autre. Ça, c'est qu'on dit à Bruxelles, homme de Dieu. Alors, juste une dernière question très rapide, s'il vous plaît. Okay. So the real question here that is missing, in my perspective, is the absence of Palestinians from the story, even when we're talking about international law. Yes, the laws have to apply to Israel. Of course, they've always been broken from the minute the state was set up, actually from the minute the Balfour Declaration was set up. However, the laws are also broken in relation to Palestinians because we haven't recognized Palestine in Europe as a national liberation struggle with legitimate aspirations and that has also the rights of a national liberation struggle. The French allow themselves the appel de 18 juin. They allow themselves all these commemorations of struggle. And you have heroic French people that have exposed the complicity, like Stéphane Assel, for example. You know, he was a fighter for national liberation. For Palestinians, it doesn't apply. We have to talk about terrorism. We have to talk about fundamentalism. Hamas existed in 1988. Before that, we had secular organizations. They were also called terrorism. Before that, we had Muslim Christian associations. They were called terrorism and troublemakers. When will Europe recognize that it created a settler colonial enterprise and refuses and criminalizes any attempt to change that reality on the part of a people that will not give up, actually? And we are here to stay. We will stay. Palestine will always be here. Francesca, je vous laisse répondre comme ça, vous pouvez dire ce que vous vouliez dire auparavant. Je vous ai coupé la parole. Non, je voulais dire une chose, mais ça m'échappe. Micro, s'il vous plaît. Ça va venir. Ah oui. Oui. Concernant l'éléphant de la salle, ça se dit en français, the elephant in the room, c'est bien. Et moi, je ne pense pas que c'est seulement... Il y a quelque chose qui est connecté aux États-Unis, mais il faut
l'interpréter et le voir dans tous ces éléments. Parce que je pense, est-ce que c'est l'influence des États-Unis qui n'a pas permis ce colloque de se tenir au Collège de France? Alors, je pense qu'il y a un problème idéologique, mais aussi connecté à des intérêts financiers et économiques qui, aujourd'hui, doivent être interprétés et compris et vus pour ce qu'ils sont. Nous, même, j'ai du mal aussi à regarder les États comme les États qui comprennent nous aussi en tant que citoyens, en tant que ceux qui prennent les décisions. Parce qu'en fait, les décisions des gouvernements, ça me semble de plus en plus évident pour ce qui se passe en Palestine, sont pris grâce aux sous-pressions des intérêts financiers, économiques. Et peut-être que, je dis toujours, il faut regarder là où se concentre le pouvoir des armements, le pouvoir financier et le pouvoir des algorithmes. Peut-être que le centre, le quartier général est dans les États-Unis, mais il y a des proxys et il y a des centres, un peu des points de décentralisation partout, y inclus en Europe. Et c'est ça qui ne rend pas indépendant de ce que les États-Unis décident. C'est pour ça que quand je dis, avant de dire Europe coloniale, avec un sentiment encore colonial, je dis une Europe mercantile qui a encore un sentiment. L'âme de cette Europe ne s'affirme pas à travers les valeurs qui sont écrites dans la Convention de l'Union européenne sur les droits humains ou d'autres traités. Non, ce sont encore les principes qui règlent l'économie. Et jusqu'à quand on ne vise pas ce problème, je pense que l'influence des États-Unis aura beaucoup de points d'entrée dans notre vie, mais ce ne sera pas la seule. Voilà. Monsieur de Villepin voulait dire un mot? Oui, je ne peux pas rester sans réagir devant l'affirmation que vous avez faite. Pas vous. Celle qui a été faite précédemment. Et encore moins comme gaulliste. Revendiquer l'appel du 18 juin, revendiquer l'esprit de libération, de résistance, et l'associer avec le comportement de mouvements terroristes islamistes me paraît inacceptable. Il n'a pas dit ça. Je le pose. Je le pose parce que c'est justement ce qui permet de passer de la résistance à la violence, de l'islam à l'islamisme, au terrorisme, et qui cause tellement d'amalgames dont nous souffrons dans nos sociétés, qui cristallise aujourd'hui des divisions et des souffrances importantes à la fois pour les musulmans, et je prendrai le cas des musulmans de France, et à la fois pour les juifs de France, quand on voit les haines qui transpercent, la résurgence de l'antisémitisme. Et c'est pour cela que je crois qu'il est extrêmement important de ne pas légitimer un continuum qui permettrait, au nom de la libération, de justifier toutes sortes d'actes. Rien ne pourra jamais justifier le terrorisme du 7 octobre. Rien. 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 Et je crois que cette affirmation est essentielle. Cette affirmation est essentielle parce qu'elle nous permet d'avancer en essayant de trouver le chemin difficile d'un équilibre entre la défense des droits des Palestiniens, défense nécessaire au nom de la justice, au nom du droit, et le refus de ce qui est inacceptable pour ceux qui considéreraient que la fin peut justifier les moyens. Je crois que c'est très important de garder une boussole morale, politique, extrêmement claire dans ce domaine, tant le risque de démarches glissantes avec des conséquences extrêmement lourdes, et c'est la source de beaucoup de débats politiques en France, où tout à coup, les frontières entre ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable
tendent à s'effacer et dans l'action politique, cela a une traduction souvent dramatique. Oui. Si je peux me permettre... Si je peux me permettre, sans aucune prétention d'interpréter votre pensée et votre question, je veux seulement dire que c'est un risque aussi de glisser dans un malentendu. Toutefois qu'on parle de résistance palestinienne, on revient au 7 octobre. Parce que les Palestiniens résistent depuis le 1930. Et la première intifada, ça a duré 3 ans, c'était contre les Britanniques, c'était entre le 1936-39. Et voilà, il y a eu dans le mouvement de libération du peuple palestinien des vagues, mais les Palestiniens ont toujours essayé de ne pas ressortir à la violence. Et ça fait 30 ans qu'en Cisjordanie, ils essaient de résister pacifiquement, mais vraiment en étant accrochés aux oliviers. C'est pour ça que je dis, quand on parle de mouvement de résistance, je ne vois pas nécessairement la référence au Hamas. Je vois la référence au fait que nous, Européens, et les Occidentaux en général, on regarde chaque action des Palestiniens, même quand ils sont attaqués dans leur terre, comme une action de terrorisme. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que même aujourd'hui, il y a 10 jours que l'armée israélienne a attaqué de façon féroce des camps de réfugiés parce qu'un soldat avait été tué dans la zone qu'Israël occupe à Gaza. Mais Israël doit sortir de Gaza. Ou il y a encore une justification morale pour laquelle Israël a le droit de tuer n'importe qui reconnaît en tant que terroriste à Gaza. Non, non. C'est pour ça que la qualification de terrorisme est très dangereuse. Dit qu'il n'y a pas une définition de terrorisme, mais c'est simplement le choix d'un État avec ses alliés et ses complices de déterminer ce qui est terroriste, et au lieu de dire ce qui constitue un acte de terrorisme, et sans défendre le Hamas. En l'occurrence, je crois que et la diplomatie et la politique gagneront, dans les deux cas, à refuser toute ambiguïté. Et c'est pour cela, je pense, qu'il est important de dire, de nommer, c'est pour ça que je me permets de le faire, de façon à ce que dans cette situation de flou, on ne voit pas prospérer des interprétations, des cautions, des légitimations qui nourrissent après des essentialisations dont souffrent les Palestiniens qui aspirent à la paix, qui aspirent à la justice, qui aspirent au respect du droit. Et je pense que c'est rendre service à tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux qui aspirent au droit et à la justice, que de dire clairement qu'il y a des actes qui sont inacceptables de par l'objectif qu'ils visent, de par la nature des moyens employés, et des actes qui créent l'irréparable, qu'il faudra des décennies pour ne pas dire davantage, pour pouvoir dépasser. Donc je pense que nous avons un devoir de clarté dans ce domaine où l'idéologie, où l'esprit de politisation et d'essentialisation vient se nicher pour essayer de détourner après à son avantage des situations qui, à mon sens, relèvent d'une condamnation pure et simple et qui permettent de libérer des espaces d'action et de réflexion beaucoup plus larges. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter sur ce point qui est effectivement extrêmement important. Un grand merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette séance de clôture. On a terminé ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce débat que nous allons terminer maintenant. Merci infiniment.